Why is this a... Oh. What the fuck do we got going on today? Please, man. When I see it, putting a bullet in his head is doing him a favor. Let's end this motherfucker, 47. What is happening? What is happening? Is that his voice? They've used the voice of the real people in the past. I'm assuming that is our boy Eminem. I'm assuming it is. Yes. Because they did use Jean-Claude in that one. Yeah. But I don't know. Such a weird crossover, dude. Dude, what is this? Well, that was weird. But whatever. Let's get down to business, 47. Find Slim and get his ass. But watch yours. He's fucking insane. Oh. Okay. This is so incredibly strange. All right. It's a real nice toilet. I'm gonna tamper with this. Dude, I want a toilet that does that. Double bidet action with rotation. Okay. Pretty serious. It even like plays a little sound. Can I get some new clothes? Where's this closet, man? Wait. This is... What is this? This is a public restroom. Okay. This way. Crazy, This dude. thing on? Yo, Sass. Spaghetti? I'm waiting on that sketty sandwich. What? Oh, that's what that was. It was a sketty sandwich that was thrown against the wall. What is this crossover, dude? This is very surreal. This is so stupid, dude. Oh my god. I love the Eminem pictures everywhere too. Is this like some big retreat? Oh yeah, I've been dude. trying various things. Like what? Doors. And then Okay, different let's start doors. recording. Most Get of that them are going. locked. Nice. We should All right. be more Take a look at creative. my Look for less CPU obvious portals. usage. Loads of things Pretty can be good. protecting entrances. It's under 30%, which is where it should be Get for it. like streaming and You did a recording. master's in literature. A fat lot of good science has done us. Look at us now. The fucking doctors. Some more symbolic escape. That's wild, dude. What even is that game anymore, man? Playing some baby steps, love it. Diablo 2? I love that, dude. Bro, man, with some upgrades. Tiddly with Destiny 2. Oof, big Sag. Oxygen not included. Hitman World, just chatting. Let's see what he's up to. We'll see what Yogscast is up to as well.
what are they doing? Oh, co-working and studying. How nice. Oh, God. Incoming. Thanksgiving may be over, but there's still plenty you can stuff in your cavity at Prone Depot. Get those bowels and pipes. What the? Where did that? Is it like a stream command of his? I can't even right now think of another one that I would be like, yes. Oh. Hey, it's a good beat. It's just so smooth. I'm not mad at it. Love me some Ajantaj, dude. He's a swell guy. Okay. Let's try and get this matriarch. Let's try and get the. Sausage, how's your big bed? Not. Ah, who the fuck? Susu! Destroy you! I'm already low. Surely using my grapple right now will do something. I have a horrible echo. Yeah, we're talking about Greg's YouTube. You're the best. Susu says, you destroy me, I am done. No! No. You have to live forever, Susu. Also, I took some of the mid gain out of my voice, so if it sounds a little different, that's why. Just so you know, like up front or whatever. I noticed like my microphone picked up a good bit of mid, which is kind of weird for a microphone, but I feel like now it sounds more natural, like closer to what it would sound like IRL. Obviously not directly in your earballs if you have fucking earbuds in, but it does sound different, a bit deeper. It might sound Usually better. deeper, but it's more so I just took the mid out. I didn't change the bass or any of that. You need it in your ears? No. Oh my God. Yeah, that's helpful. I love this review. King of Than's a little bit of a cunt, but like, man, I love his setup. Oh, yeah, there it is. Hold on. Well, the half of his setup. This is how long this review was. I want to be this All right, level you of ready? rich. Wish I could be that rich. And have that sick ass basement. What are they doing? Who's that? Duncan looks the same! Fuck you, Duncan! Oh my god, when he broke the lap. With Amy Pond. Oh, I love the Yogg's cast, man. They're so Me cute. on Saturday in my sleep kicking over your lamp. That's revenge. They've been doing like They just been doing the same streaming gig for so long, dude. Holy shit, they got 17,000 people. How the fuck? Grenade. Incredible. Oh my God, my old lady. They deserve it though. I Terrifying. love Yogg's cast. They're so goofy. Oh my god. Oh, these are like it's like a little montage of their adventures. Yeah, that was planned. That was it. That's so Wasn't cute. planned for you to lose your glasses, Warwick. Sorry, I got distracted. I can fake it. Oh, What? so good. I will never fake with you. How dare? I'll only give you the realest of the real. What you need is Volgies, your ear mouth balls in your ear balls, or something like that. I don't know. How am I doing, by the way? I'm doing okay. I finished my job search today. I finished my unemployment claim. I'm still getting money from that, which is good. So that means I have unemployment and I'm fine. I'm stabilized. I still have to be very careful with money. Very limited spending, but at least I have a support to keep me, kind of going in the meantime. While I'm job searching and stuff. I finished all my interviews as of last week. Zach. That's me drinking Guinness. We're gonna do my 5 hearts today, by the way. But I finished my interviews as of last week. Oh my god. I don't have any more interviews that I know of. I should be getting contacted by one more. Okay. Oh no, tomorrow I'll know how the interview went for In about 6 months' time, I'm gonna have a great idea. the second interview, the final interview for a different job, the subnet. I haven't heard back about cryotherapeutics, genetic therapeutics, gene therapeutics. Gene therapeutics. Goddamn.
And then there's one more I was supposed to have an interview with, and I haven't seen anything from them yet. But hopefully soon. Hopefully soon. And otherwise, I'm still applying like fucking crazy. I gotta start using Dice and ZipRecruiter because I think those are actually better than Indeed. I don't think Indeed is very good anymore. I think it's like dying out or something, man. Still using LinkedIn because that's really good for remote work. For their version of Diggy Diggy Hole. What else is going on? We actually started decorating the house a little bit, Sue. So Haley is much more happy. I'm much more happy, and it's showing. Like putting rugs down, putting paintings up. Finally, you know. So it feels good. It feels more normal. But there was a good like. Oh man. 4 or 5 months where none of that was remotely even desired. But she got her insurance, which is good, so she can start using that from her job, which is really good. She put me on her life insurance, which is free, but I don't expect to spontaneously die anytime soon. Oh, why do I have? But who knows? Yeah, I don't know. Things are pretty good, dude. I still gotta set up the bed. Right, before lesbians. I still gotta figure out Haley's birthday stuff for this weekend. Between today and tomorrow, I should have it finished. We're going to a speakeasy, a brand new speakeasy. It's so fucking pretty and sexy. I can't wait for that. But I also want to take her. I was kind of thinking about taking her to and a bunch of our friends to like a big mini golf / laser tag / some other thing. I forget what else is in that place, but it's like a huge warehouse. The RGB is insane. The setup is insane. So I'm debating it. I think it'll be fun, but I don't know. We'll see. Oh my god, Christmas. Remember the H was missing. My goodness, thank you. And yes, I need more to be here in general. Man, I'm glad you're at least supported. I've got one line. So glad the house is getting along with decorating. Sadly, all needs time, but man, as soon as everything's nice and cozy, it's gonna be the best. It'll feel good. It'll feel how it should have felt a hot fucking minute ago. Well, I did all the demo. So I demoed. I put all the demo voices in. Oh, I don't know if you know who Tim Walz is, but he's a Democrat mayor, I think, of Minnesota. That was going to be a vice president if Kamala had won / ran. Well, no, she did run. Oh, that's right, she lost. Yeah. But apparently the Department of Human Services for Minnesota, straight up, the entire department is whistleblowing on him. And there's like 40+ million views on their post now about Tim Walz basically losing the $2 billion, dude. Let's just consider that. That's why Minnesota's so fucked. He has to use I think like $2 billion like went off to Somalia or something and just never got seen again or some shit. And the entire Department of Human Services is whistleblowing on Tim Walz, a Democrat fucking former vice president nominee, and then otherwise I think the mayor of Minnesota. And today we have a very special guest. But yeah, that's crazy. And then also, have you seen? I don't know if you pay attention to crypto. Oh my god. Shit took a dive out of nowhere. Literally, like borderline bomb today. It cut down from like I only had a little bit in crypto. Maybe $100 I invested, and it's like $700 now, right? And it's like $350 now. I don't know what's going on in crypto land, man. Cryptos took the biggest dive I've ever fucking seen in my life. I mean, it's a pyramid scheme anyway, but. Oh my god, these guys are so cute. I wish I had a cool like. I wish I lived in a small little community where me and my streamer buds all got together and streamed like these guys. They're so fucking cool, and they all live nearby. They have a little warehouse that they stream from, and they're so cool, dude. I've always loved Yogg's cast though. They're just a bunch of goofy goobers. Tim Walz is new news as well. I mean, no, you're probably not going to pay attention to Minnesota, right? You're focusing in Germany. I get it. But if you did hear about it, that's the summary.
And it's just, dude, it's just getting crazier and crazier. More and more politicians getting outed. And then all of a sudden the Democrats are completely silent on the Epstein files after like begging for it to be released. And I don't know what's going on. It's just fucking crazy over here, dude. I hate it. As soon as I count me in, I'll come, baby. Let's get in a boat and just go to our own special island where we're gonna call it Streamer Paradise. And it's just gonna be streaming in a little city and only the coolest of the cool non-fuckhead individuals there, and it's gonna be great. Crypto you're not into. Crypto is, yeah, well, like I said, it's you know, it's a functioning pyramid scheme, realistically. But it's crazy to see it take such a dive though. Bizarre, dude. All those investments like cut in half in a fucking evening. Wild. I don't feel bad for anybody who takes out a shitload of money and puts a big bet, though. I mean, that's all it is. It's basically virtual betting in the market, really. It's all it is and all it ever will be. Like these nuts. Oh, oh boy. Who's that? It's Catchy? Who the fuck are you? No, thank you. It had a high moment. Now it's just a joke nobody wants to laugh about anymore. So true, dude. And yeah, Bitcoin is as good as it got. And if you invested back in the day, though, you're loaded. You're set for life. I wish I invested back in the day, even if it was a pyramid scheme. That was a good one. And it took what, like 20 years for Bitcoin to finally hit that mark where people can make like millions and billions off of it if they invested back then. Even if you had like 2 Bitcoin, that's like, well, almost was like 200K. Crazy, dude. Crazy. God, I wish I invested back then, man. Too late for you now? Yeah, too late for all of us, man. Look at me! This is me! This is me, So-So! This is me at my wedding. My little, what is it called? When you, like, you elope? Elopement? I guess it's just called an elopement, but it was a small little chapel. Isn't that a great outfit? Dude, I love that tux so much. And I love the fact that it's just like so different from any other fucking tux. I'm so tired of tuxedos in general. Also, you can see the entire outline of my phone. Oh my god. Those pants were way tighter than I thought. Best freaking choice. Oh, it's gorgeous, isn't it? Probably should have shaved my face for that. Nah, whatever. Man, my hair was like perfectly fluffy that day. What the fuck? I never like that. Anyway, sorry, I was just perusing. The tie, the chain, the jacket, chef's kiss. I know, right? I love it, dude. I want to wear that, like... It makes me want to wear that to the speakeasy, but that's probably a bad idea. But at the same time, it's never going to see any other use, so... Maybe dress to impress, you know? Who knows, dude? Although... Oh, not speakeasy. Not speakeasy. Speakeasy. Sorry. I'm probably pronouncing it too quickly. Hold on. We'll do this. Speakeasy Raleigh. Let's just look up some images real quick and I'll show you. Hello? How do I... Oh, Watson Ward. That's a perfect example. I've gone there before. But yeah, speakeasy, where they play like music, they have cocktails, sometimes like private events and stuff. And where did that picture go? Yeah, that's a much better, yeah. You got lots of books, lots of leather, some smoky drinks, and you just like chill and have a good time, and that's kind of it, really. Just a gorgeous setting, you know? Yeah, we got a lot of those in Raleigh, and oh, they're so good. And they're remnants of
of the classic speakeasy, like back when booze was trying to be made illegal, which is a crazy thing to do. What are you doing? Casper, get the fuck out of here! I was showing Susu a speakeasy. I don't know if they have those in Germany or not, or at least where she's at. Let's see. We're going to play Five Hearts today. Oh, that's right. I wanted to look on Steam because I think there's some stuff that came up that I might want to keep up with. So we might have to wish list a couple of things. Different things. Oh, you're sure you do? You just don't know of any in your local area? Okay. I don't know if that's your command. I don't know if that's your command name. Let me look. Prohibition. That's what I was trying to think of. That's where they try to make booze illegal, and they were fighting back by hiding it and smuggling and speakeasies and all that shit. There it is. You did it, babe. Pretty sure they are probably also just called differently. Is it just lounges? Oh, in Germany? I have no idea. Let's go with new releases. What you got, baby? Marvel Cosmic Invasion. Absolutely not. Black Souls 2. Noobs are coming. Come on, guys. Solo leveling. Yeah. What is Constance? Metroid platformer. Blah, 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 blah. Black Ops 7. Mostly negative reviews. Holy fuck. Love that. God, suffer and burn. Cunt. Yeah. Give him Black Ops 18 bucks? Oh, shit. Speakeasy is kind of like mostly a lounge, I think. But it's, like Casper said, it's based on hidden bars in America that had 1920s and booze was illegal. It was basically a way to have your bar in a hidden fashion, you know, tucked behind some door or library wall or something, so that people could sell and exchange and drink booze and just enjoy it privately, right? But now it's just like themed. Yeah, it's a themed bar, Susu. Yeah. Oh, you do have those. Okay. Yeah. Yeah, a lot like that. It just kind of represents the spirit of it, you know? There's some bad speakeasies out there, and there's some good ones. What is this? What's Tavern Keeper? Simulation, casual, strategy building. Wait a minute. Is it like Lord of the Rings style? Like. It's another beautiful day in Oh, Game Dev Tycoon. Okay, sure. Let's look at it. Oh, it's very cute. Oh my god, the orc Mona Lisa. Well, that wasn't in the script. Oh fuck. Okay, so there's disasters. Don't know why we'd have a prohibition in Germany for that. Not like it's actually illegal, right? In America, at one point, they tried to make it illegal, and it didn't go so well because Americans are like, nah, fuck that. We love our booze. Fuck off. Also, anybody can make it. Chaos strikes again. I don't know. The U.S. government does stupid shit, man. Including trying to make things you can grow in your yard illegal. Because if you can grow it in your yard and make a business out of it, that means the government can't. That's why. Most of the time when they make shit illegal, it's business related because they wanna prevent you from sourcing that business, which is pretty fucked up. But you guys aren't allowed to drink indoors, just not outdoors. It depends on the state, Susu. It's all over the place. It's anywhere between. You can't drink outside at all, or you can like fucking drink booze wherever you want, or it has to be like in a bag. Whether you can or can't drink it, still has to be in a bag. The booze laws are different per state. It's
Well, yeah, America confuses you. Well, yeah, because you have like because it's so big. That's why you have your local city, right? And each of those has a mayor, and then there's like laws there, and then you have state government, which is the whole state, and then you have those laws, and then you have fucking federal laws on top of that. So it's like 3 or 4 fucking layers of what you can and can't do. It's weird, man. It's fucking weird. It's so weird. What's up, Morm? Oh no, that man is not an alcoholic. He's just drinking liquid out of a brown bag on the street. Yeah. It's fucking goofy. Sounds like you guys just set yourselves up for failure. That's what it sounded like. I don't know. It depends on the subject. When it comes to guns and booze, nah, we're set, man. No issues there. I don't know. Sometimes it's I don't know, man. It's weird because the federal government can say one thing, but then they can just back down and be like, never mind, we're going to give power to the state to choose what to do with this law instead. Like, it's weird. You don't want too much federal. You don't want too much state. You just don't want too many laws in general, right? Because there's a lot of stupid ones, too. And there's a lot of good ones. I don't know, dude. It's fucking, it's a mess. It's only like 200 plus years of random people making laws every, like, I don't know how long, like every day. You know what I mean? Like, that's a lot. It just hurts to think about. And there's probably a lot of laws that exist that are just never fucking enforced because nobody knows about it anymore. It's crazy, dude. It's the same manner Europe sends its criminals to Australia. We sent idiots to America. 19th century, all the whack jobs became colonists. Yeah, pretty much. We said fuck fuck England and dipped. Straight up. I'm tired of your taxes. Bye. Thankfully, we don't suck as much as Australia. Australia is literal fucking trash. Not everybody from there is trash, but Australia itself is awful. It's got some pretty parts. I mean, everything has pretty parts, right? I would fucking never live there. Ain't no fucking way. I definitely wouldn't live in the UK today. That's for fucking sure. Germany, though? I'd live there. Wuthering Waves? What the fuck? Is that April 28th? Am I unpopular? I'm unpopular, aren't I? I think I'm unpopular. Yeah, I'm unpopular when it releases. Fuck. You'd like to see it one day, just experience it? To experience what? Which country, Sue? Indy joined me then? Oh my god, I would love to. I would love nothing more. Are these... What is going on here? What is this? Am I still... God dang old popular releases, boy. No, I want... Yeah, new releases. That's what we want. Okay. That was in the wrong fucking category. I was like, man, where's like half of my shit? Though right now I would not recommend Germany one bit, not until the government has settled back into sanity and not in insanity. Oh, Australia. You just like to see it? Oh, yeah. It's probably good for a visit. But, like, why go to Australia when you go to, like, Japan or something? You know what I mean? There's, like, a bajillion cooler places. Ooh, what's this? Colony Sim, roguelite, base building, and crafting? And it's free? Probably trash. Welcome to Tyrus. We'll look at it, though. You're about to become a valiant so goofy looking. Ready to give your life for humanity's future. We'll get going here in a little bit more. Just a wee bit. Exactly how best to why did those crops look so yummy? What the fuck? 17 glorious hours oh. of voluntary labor. Oh, those guys died. Oh my god. Totalitarianism oh, you just is not oppression. It's just micromanagement. Oh, are you supposed to be a totalitarian in this? Oh my god. Oh my god, it's like IOI. This is ridiculous. I like how you do first person mode and actually join the fight though. It's weird, why is everything so... Don't really do much. Oh, no, there they go. Okay. It's fucking cool looking. Japan will go back in a heartbeat. South Korea too. Oh, fuck yeah, dude. That's where I want to go really bad is South Korea and Japan. Real bad. lifetime honor. Would fucking love. And Thailand. Once
Would love to visit that too. It's like my top 3. I don't really care too much about like China, so they can just like do whatever. I don't really give a shit. You'd like to see that and freak out because of the tarantulas and other things, be traumatized and go somewhere else and no tarantulas. Sue, what the fuck? That's a lot of weird choices there, buddy. No, I agree that God, the animals there are fucking crazy. What is this? This game is called Grandma. Is that you? What the fuck? That's fucking suspicious. Vietnam. Oh yeah, that'd be fucking cool too. Yeah. Honestly, all the Asian countries, dude. Asian Grandma's Oriental, house is whatever. Really big. This place must be worth at least $2 or $3 million. Is that an AI voice? That's a lot of money. Maybe if I help her out, she'll give me some. Whatever she asks, I'll do it right away. Don't sound too desperate about it. Jeez. Cool. Right? It sounds like, yeah, either AI or like some kind of voice mod. It sounds weird. Well, that looks like Grandma, yeah. Oh, is this going to be like Fears to Fathom, like that kind of game? This setup is concerning. If you ever see this setup in a house, you damn well know you stepped into a Resident Evil mansion, you're about to get fucking ripped into pieces. You better run. Oh, who's this hottie right here? I don't know about that one, Chief. I'm gonna keep it on my wish list though. I don't know, those kind of games, like, they always pique my interest a little. I just love the art style and the weirdness and the creepiness, you know, even if nothing of it ever happens. Rank the zombie double pack? What? Manipulation. Anchor's Way. A cozy classic color line. Desktop golf. That's so goofy. Okay. Well, this is on my wish list apparently for $5. Oh yeah, you're Vlad the fucking Impaler. I totally forgot. This is gonna be like its own little standalone Castlevania or pre-Castlevania, I guess. Yep, there goes impaling shit. Boop, impaled. Vlad Tepes. Hell yeah. I love a big hunk of meat sitting inside of a fucking wall. That dungeon turkey and dungeon ham ain't gonna eat itself, Chief. Oh, not the doggo. Oh, no. Looks pretty chill, honestly. Everything moves pretty slow. Oh, the guards get back up? Oh, shit. There you go. Get him. Oh, looks like you can't do a low attack. Why does he do that? Okay. Very nice. Oh, he's a big boy. Holy shit. Honestly, that looks really great. It looks fun. The Art of Reflection. Why did I choose this? Hold up. You thought the bird was shitting on him? Oh, kinda. You're shitting out blades. Is this like escape room kind of shit? Puzzle exploration, 3D, blah, blah, blah. Okay. Oh, is this going to be like a weird... Yeah. Oh, where you change perspectives in the room? You know what? There was a game that was similar to this, but like... It had so much hidden bullshittery in it. Like, this looks pretty simple and straightforward. But there were so many hidden, like, pathways. Like, basically, it was just full of illusions. Like, you were trying to get out of a maze that was literally full of illusions. And it was so hard to do. I forget what it's called, but man, I never beat it. You're gonna go watch your Mega Bop, but you can technically still hear. Okay, buddy. I mean, I'll still be here, so you're good. I'll still be here looking at silly games for a little bit before I start on my 5 Hots run. 5 Hots under one roof 2. We're gonna do the grand playthrough today, I think.
And try our best with Gran is what I probably should call it. No guarantees on wooing her over, but we're gonna fuck around and find out. Obfuscation, horror, psychological horror, atmospheric and dark. It's kind of cool. For $5, probably runs like fucking trash. Pretty spoopily oopily, but not enough for me to really give it much attention. 99 cents. What is this? It's just called Ta? That's weird. What does that mean? Another, yeah, probably psychological horror, I guess. Part RPG? Interesting. Hell yeah, a lot of slow walking. Oh, cum stains. Disgusting. Oh, must be some Thai shit. The mailman. And then again, I had an origami. I don't know. It was Japanese. Wild growth? What is wild growth? I don't know. Pocket gecko. Pay to win. The world is mine. Sus. Here, immersive theater or something. Whatever. Is this VR? Ah, it's VR. That's why. Oh, it is free, though. Dark Monastery. Splinter Colony. The Father Story. Flee the Fallen. Or Mania. Boomliner. No. What is this? Twistingo, Tree of Life Collector's Edition. Was that just like weird random puzzles? Oh, point and click hidden object. I see. Okay. Merlin Survivors looks pretty dumb. Speed Tactic Ninja looks like a Flash game that should not cost money. Probably what they should have done for their first game is make it cost nothing. That's what I would fucking do. Blade and Sword 2 Ancient Legend. Oh, some of these look so bad. What is Ball Tag? Free to play multiplayer FPS. You just throwing balls at each other? Yeah, you're just throwing balls at each other. That's pretty goofy. Kython Cat. Starbrew Station. Pirate game about digging treasure and getting drunk. My daughter and family AI. Oh no. That's not gonna end well, dude. There's no fucking way. Ballaball? Ballaball? Scheme Among the Stars. Blah blah blah. Fangs to Fields. Neh. Just called Neh. Is this just yeah, okay. Just repo with extra steps and less silliness. Bummer. Oh no. What is this? The Reese Project? VR action adventure thriller? Oh, let's take a quick look. If you are listening to this, it means that Jesus, no, not like this. Okay, one more time. Not like this. Not like this. I am recording this in case something happens to me. My name is Anne. Why is it so difficult? Okay, calm down, Annie. It's important. Hello, this is my digital last will. Did I just say digital last will? Here, these are the keys to my work car. Forget about all this craziness. Go to the lake. It's really beautiful here. You just have to open your eyes. All right, well, not a whole lot in that trailer, I guess.
Arctic Digger TCG Collection Prologue. The card game, I guess. AO Containment Breach, Deep Sea Heroes, Off-Road Pumpkin Carriage. What the fuck? Oh, I think we saw some of these last time. I think, did we already catch up? I think I already caught up. What is Skinwalker's Valley, though? Mannequin the Lost Island? Oh my god, some of these titles, man. Then again, I guess you only have so many choices because a lot of it's already taken. Welcome back, Shoo Shoo. You're also doing a card-based game right now for University. I think card-based games are really fucking cool. If I ever made a game, I think having a card base somewhere in it would be really spectacular. Plus that you could find more cards in the world if it's more of like a JRPG style on top of that. So you could really expand the shit out of it. Like, I think there's a lot of really cool ideas for card games. On top of being a roguelike. Like all sorts of stuff. Wait, what is this? Head to the forest with his dog. Hunting trip. At first, nothing seems out of the ordinary. Time goes on. The hunt slowly turns into a nightmare. Something strange and unexplainable lurks deep in the woods. Okay. But it infects his dog, right? Just a few more miles and we'll be at the cabin. Be at the cabin shooting deer, getting food for dinner. Oh yeah, it's better. Dog is so goofy looking. Oh god, very scary. I don't know how that one's gonna work out. It's probably terribly put together. Probably why it's got such poopy reviews. Let's go to the wish list. I think I already saw. You'll cry if the dog gets infected. It probably will. There's a movie on my Jellyfin server you should watch called Good Boy, and it's basically the dog. I can assure you the dog does not get harmed or killed, but it's basically like the dog's perspective. I think like kind of like before. Oh, you watched it with Rios? Yeah, it was really cool, wasn't it? It was so cool seeing the dog's perspective, like from a sleep paralysis slash like pre and in process like possession kind of shit. From the dog's perspective, it was pretty fucking neat, man. Yeah, the dogs did great, dude. They probably took a lot of time with them. They chose the right dog for sure, too. They're smart dogs. What is this? What is this goofy shit? What is this goofy shit, dude? God, I need that one game to come out. It's like Dungeons of Weeping Stone or something like that. That one like black and white like first edition D&D classic D&D that I played. I need that game to fucking hurry up and come out. Cuz that was fun as fuck, man. I don't know what it was. Yeah, The Secret of Weepstone. I need this game to hurry the fuck up. This was so fun, dude. And so brutal. Oh, 2026? Oh, it's so far away. Fuck. This fucking kill me already. You're genuinely impressed. Plus, you also love the perspective change for a paranormal movie like that. Yeah, and you know what? They did a pretty good job. Because it was a very this is art kind of movie, but it wasn't too heavy on it. Like, God, what was that one movie? It's also on my Jellyfin server. Oh man, it's with the little kid, and there's lots of like this is art shots in the movie, but the problem is it's just eerie and unsettling at best. And it's very artsy, not Substance, no. And it involves a perspective from like a little kid and being scared of stuff. God, what was it called? Like Creepers or like Rippers.
I don't know. I don't remember. But me and Volgy watching, we were both like, wow, this sucked. It was supposed to be really good and it had such good reviews, but like the whole movie was just screaming, this is art, this is art, this is art. And it just wasn't really like, just wasn't really scary at all. Wasn't really even, like it was slightly eerie, but that was basically it. Otherwise, it was just a lot of cool shots. Like cinematography was cool. Very artsy, but that's kind of it. Was it the Boogeyman? No. Oh man, I don't fucking know. By the way, Hitman got the weirdest fucking crossover. There's Co Carnage. There he is. With fucking Eminem in it, and Co Carnage is playing it, and I was watching a little bit of it, and oops, that's the wrong window. And I was watching it like, I don't know if you are Eminem the whole time, and you're trying to find this Slim Shady guy, because like you see other doctors and stuff with like Shady on their back, and you see like Mom Spaghetti on the wall sometimes, and like other references and shit. And I'm just like, what is going on? What even is this Hitman game anymore? You know? That dude is still watching. Like it doesn't make it's such a weird crossover, dude. It's just the Hitman game, and then with Eminem in it as like the main. I don't know if he's a protagonist or antagonist. I can't really tell, but like it's fucking weird. It definitely is funny. It's definitely some kind of funny. He's so not relevant to anything anymore, so it's really bizarre. Like that makes it even weirder. Let's see. What was I gonna do? Oh wow. Was it 5 hearts? Where are you at? Yes, season 2. Story taco. Ugh, Malsuk. Junbi? I don't remember. Gran. Doing the Gran Saga today. You gotta watch the opener every time. So good! It's so cute! And wait for all the awkwardness. We did our Chaos playthrough. Yeah, it's good enough for me. Also, God, it's loud. Oh, now it like calmed down. What is special? Oh, unlock this after seeing the true ending. It's probably just all 6 of them. There's rankings? Is this vote for your favorite character? I don't have enough vote tokens! Son of a bitch! Wow, Gran is 6th? Placing only a little bit above the cat. So sad. Oh, Manager Goo! Who are these other motherfuckers? Who are all of those? Oh, there's so many characters I haven't even run into. The banana couple. Yeah, mine would be all Malsuk or the doctor. Oh, Gran is great. I don't know, dude. Gran is great too, but I need more substance, you know? God, them titties in a foot! Didn't we already do this? Wait, I already did this. Oh, hold on. I gotta go. Yeah, there we go. Wow! Oh, we gotta go all the way back. All right, so let's not take the bottom option here. We see the subtitles now? Yes! We see it in the recording. You can see most of it in my my display.
엄마는 언제 와? 오, 위험해요! Same. Sausage guy and bodyguard. Yeah. Oh, yeah, I gotta update my thing. 유만 아빠 아무래도 올해 출장 일정을 미뤄야 할까봐. 그래야지. 이 녀석 이러고 있는데. 엄마. 어머머, 유만아, 유만 아빠, 유만이 일어났어. 유만아, 엄마 알아보겠어? 너 다시 잠들면 안 돼. 눈 떠, 눈 떠. 아니 애 깨어나자마자 보내려 그래? 아 이놈아 어디 정신 좀 들어? 너 Don't worry about 엄마가 all that 얼마나 stuff. 걱정했는지 알아? There we go. 길 건널 때 조심해야 되는 거 알아 몰라? 나 교통사고 당한 Can 거야. we 다리 누. We'll skip all that. Yeah, there we go. Okay, so last time I chose the Java chip Frappuccino, which honestly sounds great. Do I want to do milk or water this time? Yeah, let's try it. Let's go for milk this time. 엄마, 나 우유 먹고 싶어. We'll take the grand slash milk 내가 route. 생전 찾지도 않던 우유를. 알았어. 엄마가 아빠랑 나가서 얼른 사올게. Oh, they're gonna go get some. How nice. 움직이지 말고 딱 누워 있어. Stay put, don't 엄마, move. 나 만화책 좀. 엄마, 만화책. The fall was so bad. 우유만 환자분 괜찮으세요? Where is this hospital? How can you even fall like that? I don't think you can. This is ridiculous. 옮겨드릴게요. Mr. Yuman. 환자분 이렇게 크게 다쳤는데 움직이시면 안 돼요. 우선 기본적인 체크 좀 할게요. Do whatever you want to me. 동공 이상 없으시고. Who's this? Fucking Indian recruiters. Go away, dude. 열도 없네요. 혹시 발 한번 까딱 해보시겠어요? 손은 제 손 한번. Damn, homie got some toes, man. 손엔 아직 힘이 안 들어가실 거예요. 혹시 더 불편하신 데 있으세요? Yuri is someone you would pick? I mean, honestly, it's such a great pick. What did we pick last time? I think we did there last time. So let's go with the leg. 저 다리가 좀 뻐근한 것 같아요. 다리요? 잠시만요. 세상에, 털이. Wow, so much hair. 또 아니에요. 어떻게 해드릴게요? Does she like it or hate it? I don't know. 지금은 어떠세요? 아까보단 좀 괜찮아지셨나요? 네, 훨씬 좋아졌어요. 다행이에요. It's better than her. 뭐 하세요? She definitely likes the hair. 죄송해요. Oh my god. 심각한 게 I thought you were a cat. 그래서 그만. What the fuck? Okay, dude. 그래서 어때요? Why is the game so weird? 얼떨떨해요. 이렇게 깨어있는 유마님 보니까 너무 좋아요. 사실 Thanks for 제가 petting my 유마님 cat. 계실 때 매번 She's a fucking degen. All nurses are. Fun fact. 몸도 닦아드리고 했거든요. I. 꼬르륵 소리 때문에 hold 못 on. 들었어요. 네? 아, 별 얘기 아니에요. 배고프세요? 뭐 아까 식사를. Can I turn up the game audio a bit? Yeah, I could probably do that. Yeah, I'll do that. She just stares at the oranges. 귤 좋아하세요? 드실래요? Let's go back real quick. Okay, cool. Yeah, so we did all that. There we go. 그래서 어때요? 6개월 만에 일어나니까? 얼떨떨해요. 이렇게 깨어있는 유마님 보니까 너무 좋아요.
사실 Seeing you awake 제가 makes you 이번에 누워 happy? 계실 때 매번 When you were 와서 unconscious, I 살펴드리고 actually took care of you? Aww. 몸도 닦아드리고 했거든요. Human must be like really hot, 꼬르륵 dude. 소리 때문에 못 들었어요. 네? 아, 별 얘기 She also 아니에요. likes it if I do the my dick hurts? No. 배고프세요? I just said there. 뭐 아까 식사를 But she assumed. 챙겨 Yeah, fun fact, most nurses, at least in the US, 귤 좋아하세요? are 드실래요? pretty slutty. And also very high school adjacent or parallel of maturity, which is not a good thing. I don't know why it is the way it is, but just about every hospital of any size, small or big, it's bizarre. I worked there as a security guard for a few years and saw a lot of it. And it's so weird, dude. They're just like fucking high schoolers that happen to prevent you from dying or take care of weird illnesses, right? But their maturity levels, bottom tier. And I think just because it's all women, maybe, and they just drive each other crazy. Like, I don't know, dude. It's weird that it's that way. I think it's a higher percentage of like men and women nowadays, though. So maybe it's better. But for the most part, nurses are sluts. It's a majority every time. I fed her last time, so we'll say, what happens if I click enjoy the tangerine? Does that mean I eat it? 여기 귤이요. 저 주시는 거예요? 밥도 못 드시고 일하시는 것 같은데 제가 지금 드릴 수 있는 게 귤밖에 없네요. She probably likes this a little bit. 아니에요. 저 귤 완전 좋아해요. Oh my god, she's so cute, dude. 고마워요, 유마 씨. Any girl in this show, so cute. Malsuk is the best, though. I feel so bad betraying Malsuk for the sake of chaos. Nom 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 nom. Delicious. 방쌤, 코리아. 네. 아, 유마님, 이따가 선생님 진료 보셔야 되니까 어디 가지 마시고 꼭 여기 계세요. 엄청 바쁘시네. 아직도 얼떨떨하네. At least she didn't have to dig and scrape in my foot. 자기야. Zuminga. 한 입에 안 들어갈 것 There's a 같은데. wag of food in my mouth. Let's put it 진짜 somewhere 이건 마지막이다. else. 뭐야? 병원에서 뭐 하는데? Okay, so oh, cool. So once you obtain those things, you have them forever, and we don't have to do any of this, which is kind of nice. We can just redo the pass, which is really cool. Yeah, okay, we could skip that. We'll just skip it. 답답하네. I'm glad they made that a little easier to save time. Yuna. Jung Yuna. 진짜 일어났네요. 누구? Bodyguard, though, he is locked on, man. 쉽게 잊혀질 얼굴이 아닐 텐데. 제가 사고를 좀 당했는데 기억이 잘 안 나요. The karaoke corner in the hospital is 난다고요? crazy. Yeah. 누구신데요? I love it, though. 저는 정유나고 You never know when you need karaoke to heal, you know? 유만 씨한테 약간 미안한 게 Yo, Fred, how you doing, dude? Thank you so much for the subby wubby. Damn, son. 제가 돈을 빌렸냐고요? 7 months. 아니 진짜 기억이 Thank you, 안 dude. 나나 봐. Appreciate that. 그럼 저한테 미안할 게 뭐예요? 그건 So 나중에 would you do 얘기해 karaoke for me if 나중에. I was in a coma? 아무튼 유만 씨 다 나을 때까지 제가 다 책임질 테니까 필요한 거 있으면 말해요. 저 그럼 바람 좀 쐬고 싶은데. 그래요? 어디 가고 싶어요? Where do you want to go? Ooh, okay, where did I go last time? We did the bathroom. The bathroom is how you find this guy and get a nice fun little wink. Oh shit, dude. Hold on. I done diddly forgot something. Let's go back. 얼떨떨하네. Left grip. We gotta find our boss. We gotta find the sausage man, obviously. Sure, be aware of my horrible saying it'll make your ears bleed. Hey, it might wake me up. 깜짝이야. 형. 드디어 일어났구나. 형.
마음 같아선 형이만 꽉 안아주고 싶은데 꼴이 이래서 말이야. 형 어디 다치셨어요? 그런 게 있다. 다음에 다 나으면은 술이나 한잔 하자. 네, 좋아요. 쉬세요 그럼. Oh, that's sick, dude. I like that Stranger Things fucking pixel art request or commission. That's fucking cool. Wow. That reminds me when you were in a karaoke room with your Korean language classmates and that one guy who liked me and he was simping hard. Meanwhile, I was not hitting any notes. Your bestie from Netherlands pointed it out. Aw. Was that the same guy that you also met at the coffee place or no? Okay, to continue. 병실에 있으니까 답답하네. We'll skip all this. Okay, cool. So we did bathroom last time. Let's do the rooftop, which is a crazy thing to do. 아, 상쾌하다. 아, 유만 씨. 근데 그 테이블 위에 있는 전단지 그거 뭐예요? 아, 그거요? 그거 제가 운영하는 하숙지 전단지예요. 근데 그거 돌리다가 사고 났대요. 아. Honestly, the rooftop would be refreshing compared 그래도 to the hospital. 힘내요. 제가 옆에서 도와주면 지금 이 슬픔을 둘이 나눠 가질 수 있지 않을까요? Share this sadness between us. Being realistic, being idealists? We see the janitor all the time. She gotta have a secret route for sure. Oh, fuck, I forgot to talk to the janitor. That doesn't matter. 그쵸? 그러니까 너무 우울해하지 마요. 고마워요. She likes idealism. 와, 여기 날씨 너무 좋다. What if I have an option to 그래도 fall off the roof? 이쁜데요? That'd be really funny. 그래도 이쁜가? 위험하게 그러지 말고 저희 그만 내려가죠. 왜요? 여기 너무 이쁜데요? Don't bend over, don't bend over, don't bend over. Don't bend over. 위험하니까 그냥 가자고요. 네? Bruh. Ah! Ah! Okay. 위험하니까 그냥 가자고 했죠 제가. 우와, Gotcha. 대박. 진짜 큰일 날 뻔. It was way too close and totally not planned. 순발력 진짜 좋네요. 슬픔을 I should have 나누자는 dropped her. 게 I 같이 should have dropped her. 병원시세 지겠다는 말이었어요? 아니 그게 아니라. We're gonna have a lawful evil run. 발 Sorry, 괜찮아요? chaotic evil. 아파. For everybody but 굉장히 Malsup. 상태야. 미안해요. 이제 우리 내려가요. Give me 1 second. 근데 하숙? 그건 어떻게 하게 된 거예요? Fucking Indian recruiters, dude. Oh. They're calling me from Utah. Like, using VPN and fake calling me from Utah. It's pissing me off. I used to live there, goddammit. I'm entitled to answer because I used to live there. Oh, Joker, hello. How you doing, buddy? 아, 그거요? 부모님이 일 때문에 집을 자주 Yo, 비우시는데 look at this bodyguard. He is 방은 또 locked 많으니까 on. Is he a bodyguard? I don't even know. We don't know anything about him. 아, 약간 호텔? 그거랑 비슷한 건가? 저희 집도 호텔 사업하거든요. 호텔이랑은 다르긴 한데 유복한 집에서 자라셨네요? 에이, 그럼 뭐해요. 집에 있어도 외로운데. 집이 너무 넓어서 그런 거 아니에요? 그런 거 아니고 저희 집 진짜 잘났거든요. 너무 잘나서 못 쫓아가겠는 거예요. 주변에도 죄다 잘난 척하는 놈들 뿐이라 제대로 된 친구가 없달까. 아, 저도 원래 친구 한 명밖에 없었어요. 근데 하숙하면서 좀 생겼어요. 친구요? 네. That guard is about to stare a hole through my body. 유만 씨, 한참 찾았잖아요. 유만! 저를요? 아, 맞다. 움직이지 말라고 하셨는데. 이제 막 눈 뜨신 분이 배드에는 안 계시고 갈 만한 곳 다 찾아도 없어서 걱정했잖아요. 혹시 보호자세요? 아니, 보호자까진 아니고. 우유만 씨는 환자예요, 환자. 아직 막 여기저기 돌아다니면 안 된다고요. 제가
답답해서 좀 부탁드린 거예요. 아무튼 우유만 씨, 저 따라오세요. 의사 선생님이 퇴원해도 될지 진료 봐주신다고 했어요. Oh, the doctor. I think, yeah, we got both of these. We saw the name tag, thermometer, all that stuff. The shoes, we just stole her fucking shoes, I guess. It says obtainable item. So weird. I don't need to look at that stuff, so we'll just skip that. 씨 29세 맞으시죠? 체온 먼저 체크할게요. Honestly, the doctor looks like a hybrid of Malsuk and Gran. 소리도 한번 들어볼게요. Probably the best choice. 들이마시고 내쉬고 들이마시고 내쉬고. 저 어디가 안 좋은가요? 잠시만요. 왜 소리가 안 들리지? 소리가 안 들린다고요? 네, 갑자기 왜 이러지? 저 죄송한데 청진기 확인하는 것 좀 도와주시겠어요? Did I be checking the doctor's tits this time? Did it every time. Are 예약한 you 차가 kidding me? 많은 날이라 고장 나면 큰일이거든요. Oh, you mean the choices? Yeah. 잠시만 We did. 실례할게요. I think I did the stomach last time, and she didn't like it. I think. 유만 씨가 소리 좀 확인해 주겠어요? Dim tibbies. 어떻게 해야 되지? What should I do? 잠시만요. Hold on a sec. 어때요? 오, 들려요. 심장이 콩닥콩닥. My heart would also be racing. Oh, she liked it. 지금은 잘 들리나 보다. Yes, it's working fine. Thanks. 고마워요. 되게 빨리 뛴 것 같은데. That what is she's getting nervous and she's using all her tools now. 유만 씨 다리 깁스는 다음 진료 때 풀면 될 것 같아요. 앞으로는 통원 치료로 전환합시다. 혹시 더 궁금한 거 있으세요? Any other questions? I don't know. 저 사실 사고 당시 기억이 없어요. 사고 난 그때만 그러신 걸까요? 네, 딱 그 사고 때 기억이 아예 없어요. 생각하려고 하면 머리 아픈 거. Oh my god, can I use that stethoscope again? Just one more time? 사고 후 병원 오셨을 때 보인 급성장마 배출혈 증상이 단기 기억 상실증으로 연결된 것 같아요. 억지로 떠올리려고 스트레스 받으시는 것보다 휴식을 취하면서 천천히 같이 떠올려 보도록 해요. 네. 유만 씨, 퇴원 진짜 축하드려요. Who is that guy? 그게 제 소확행이었는데. I don't even think he's a bodyguard. He might just be like her brother. 어머, 방 We skipped the 선생님. bathroom scene though. 안녕하세요. Big Sag. 유만이 태어나는 것도 챙겨주러 오신 거예요? 바쁘실 텐데 어쩜 좋아. Thankfully, through the chaos route, we got a lot of the collectibles. 어쩜 이렇게 싹싹할까? There are still some missing. 안녕하세요. 그쪽이 여기 왜 있어요? 유만 씨 일어났다고 해가지고요. 오지 말라고 했잖아요. 더는 찾아오지 않았으면 Bodyguard takes you 좋겠어요. out all the time. He does. He stares so hard. He doesn't blink, bro. 알겠지만 그런 건 우리도 어쩔 수 없어요. 그쵸. 유만 씨, 퇴원 진짜 축하해요. 그리고 정말 미안해요. Seriously, everyone's blinked like 15 times over. I think he's blinked maybe twice total. Like out of all the times we've seen him. 근무 가봐야 돼서. What the 그동안 fuck? 고생 많으셨습니다. 방 선생님, 감사합니다. 너 제 앞으로 보지 마라. 누군데 그래. 그래. Kinda like the music. 당분간 딴짓하지 말고 안정 취하는 것만 집중해. 자, 아까 네가 먹고 싶다던 우유. 밀크를. 자, 얼른 마셔. Delicious. Thanks, Dad. 애가 생전 차지도 않던 우유를. 이제 좀 살 것 같다. 그래, 이제 집에 가자. 응. 아들, 엄마 아빠 병원비 계산하고 올게. 여기서 잠깐 기다리고 있어. 막 Yeah, 그러고 Mom, I think that 돌아다니고 other 그러지 girl's the 말고. rich trope. The 알았어. one with the pink outfit on and the very strange 유만 씨,
bodyguard slash brother. I don't know. 음아 씨, 자. 방간호사님? 퇴원 기념으로 뭐든 드리고 싶었는데 마땅치 않아서 이거라도. 감사합니다. 밥도 잘 못 드시는 것 같은데 저 주셔도 돼요? 뭐 이참에 다이어트 한다고 치죠 뭐. 집 가서 약 꼭 잘 챙겨 드시고 아시겠죠? 통원 치료도 빠지지 마세요. 안 오시면 좀 서운할 것 같아서. 약속해요. 네. Cute. 절대 안 빼먹겠습니다. 네, 조심히 들어가세요. I wonder if you missed the QTE, and then it just got like cuts to this, and she's awkwardly walking away. We'll try to find out at some point. 괜히 낯서네. 그래도 하나도 변한 건 없네. Is that Malsuk on his wall? Malsuk? Yeah. 말쓰기는 잘 지내고 있으려나. So cute. The cutest. The best girl. 모르겠다. 자. 야 우유만. It's our girl, but not for this run. We're doing a grand run. Oh god. Oh fuck. 너 진짜 괜찮아? 이렇게 태어나도 되는 거 맞아? 나 누구야? 아이 괜찮다니까. 나 누구냐고. Remember, she has red panties on. 누구야? But we're 저번에 gonna choose the 나한테 other 5천만 원 options 빌려간 first. 거 기억하지? 뭔 소리야? 난 너한테 돈 빌린 적 없는데. 멀쩡하네. Guess your brain's working fine. 너 이거 뭐야? After he claims he never borrowed money from her. 여자가 쓴 건데. 여자? 뭔데? 뭐 말하는 건데? 아니야. 아 그나저나 6개월 만에 보는 나 어때? 안 반가워? 근데 너 오늘 남자 만나고 왔냐? 혹시 평소에 입는 느낌이 아닌데? 아 오랜만에 친구들 좀 만나느라고. 아 그나저나 6개월 만에 보는 고말숙 어떻냐고. 안 예뻐? 뭐 달라진 거 없어? Okay, fuck. Okay, what did I ask her last time? I think I asked if she gained weight. We'll say, did you have a hard time? I'm really curious about that one. 말수가, 너 나 없는 동안 많이 힘들었어? 아니 주름 이거 어떻게 할 거야 이거? I mean, these wrinkles, what are you gonna do about them? 자글자글한 거 봐. 요즘 여자들 다 관리하던데. Oh my god. 말수가, 우리도 곧 30이야. 관리해야지. 응? 닥치고 네 입냄새나 좀 어떻게 해봐. 뭘 먹은 거야? It's just milk, dude. Oh my god. He's got milk breath and she got wrinkles. 너 진짜 사귀었을 기억만 없는 거 맞아? 아 그렇다니까. 그러면 예전에 사람들이랑 같이 Milk 바다 breath 놀러 is pretty 갔을 gross, 때 dude. 내 수영복 색깔 뭔지 기억해? You can't be drinking straight milk and then talking to people after. That's a crazy thing to do. All right. Fuck. I think we chose green last time and I was super wrong, and it was like her younger sister that wore green. So we'll go with let's go black. 기억나지? 너 검은색 수영복 입었었잖아. 확실해? 완전. It's probably wrong. 뭐야? 너 생각보다 Oh. 너가 Okay. 생각하는 것보다 내가 너한테 Man, 관심이 Malsuk is so perfect, 많거든. dude. 어? 너 그날 수영복 입고 So 괜히 perfect. 창피해서 이상하게 뛰는 것도 기억나는데 학생 때부터 너가 뛰는 건 좀 젬병이긴 했어. 약간 고라니 느낌? 아 그런 건 잊어. 당장 잊으라고. 그만해. 나 환자. What the fuck? 괜찮아지면 빨래도 너가 So 다 cute. 하는 거지? 너 어차피 PC방 말고 하는 것도 없잖아. 아 PC방 간든 지가 언젠데. 그리고 나 요즘 바쁘거든. 너 대신 하숙집 빨래하느라 손도 이렇게 거칠어졌어. 봐봐. 손 엄청 거칠어졌지?
약간 발 뒤꿈치 같고 그렇긴 한데. 야, 내 발 뒤꿈치 안 My 푸석하거든? heels are not dry, 봐봐. thank you. 매끈해. 됐어. 너 빤스 보여. 봤어? 아 몰라. 나 좀 쉬자. 아, 진짜 봤냐고. 아 몰라. 아, 빨리 말해. 무슨 색인지. Alright. I mean, red is the correct answer. But, let's... I mean, we gotta choose all the other answers somehow. 하얀색? 오, 완전 틀렸는데. 치, 보긴 뭘 봐. 아니 봤는데 분명히. 너 괜히 민망해서 거짓말하는 거지. She's probably gonna show us 야, anyway. 내가 그거 가지고 거짓말해서 뭐해. 아 그럼 확인시켜줘봐. 얘가 완전 변태가 돼서 왔네. Came back a total 아니 perm. 난 분명 봤다니까 하얀색. 아니라니까. 진짜 볼래? 하얀색 아니거든? 진짜 볼래? 진짜 What if it's not 보여준다. red? 얘들아, 내려와봐. 아들, 방이 아주 깨끗하지? 말숙이가 너 없을 때 계속 쓸고 닦고 한 거야. 엄마 근데 얘 하숙비도 안 내는데 그 정도는 해야 되는 거 아니야? 얘를 말숙이한테 돈은 왜 받아? 이 옆에서 챙겨주면 감사합니다 해야지. 아 아빠 진짜. 너 하여간 What's up, Brad? How you doing, man? Thank you for that 하숙비 sub, by the 받기만 way. 해. For those sick ass 7 months, baby. 말숙에 있어서 이모 마음이 얼마나 놓이는지 몰라. Ass, 엄마 아빠 다시 titties. 출장 가봐야 되니까 집 잘 지키고 있어. 알겠지? 아나 아직 다 안 나왔는데 좀만 더 있다 가면 안 돼? 아, 유만이 걱정은 하지 마세요. 유만이는 제가 잘 돌볼게요. 말숙아 고마워. 잘 부탁할게. 자, 우리 갑시다. 아들, 다녀올게. 아 진짜 간다고? Goodbye, Mom and Dad. 드릴게요. 그래. Bye. Doesn't that work? 그걸 왜 말해? 내가 뭘? 내가 하숙비 안 내는 거 그거 왜 얘기하냐고. 그러니까 누가 안 내래? 아, 배고프다. 밥이나 먹을래? 아니다. 술 Yeah, let's 먹자. drink. Fuck 나 yeah. 환자라 술 못 먹어. 내가 먹고 싶다고. 빨리 나가서 편의점에서 맥주랑 안주 좀 사와. Beer and 나 snacks? 환자인데? Oh my god. Do anything for her. 발 하나 남았네. You got one good leg left? 진짜 우리 엄마 아빠 널 왜 좋아하는 거냐? She's the worst caretaker, dude. 빨리 갔다 오면 내가 뽀뽀해줄게. 참나 누가 그딴 거 받고 싶대? Who even said I 어휴, wanted a kiss? 참나. Got her. Oh 엄마가 my 좋아. god. Well, hopefully he doesn't have to drive or anything, and it's a short walk. 지금 누구 똥개를 시키는 거 아니냐고. The roundhouse kick is just so funny in this. I want to do it every time. 신분증 실물이 필요해요. 아니 원래 그냥 줬었다고. 내가 아줌마 때문에 민증가지러 갔다 와야겠어? New Assassin's Creed is immersive audio, so you get him English subs, but characters all speaking Japanese. It's great, dude. Awesome. Oh, fuck. 뭘 사오라고 Oh, I wasn't paying attention. God damn 아니 it. 그러니까 아줌마가 사장이야? 아니 사장도 아닌데 아줌마가 뭔데 나한테 이래라 저래라야? 씨 뭐야 얘씨는? 저는 신경 쓰지 마시고요. 그 말씀하시는 거 계속 하세요. 네. You just hissing me? What the fuck? 아줌마가 뭔데 걔? 아 씨발 어찌 때문에 까먹었잖아. 아, 그러면 오늘은 이쯤 하시는 게 어떨까요? 아 오늘 진짜 그냥 앞뒤로 쌍으로 지랄이네 나한테 그냥 지랄이야. 아줌마는 또 올게. 이 아저씨는 두고 봐. Completely was not paying attention for whatever the fuck happened. 편의점에서 일하시기 힘드시겠어요. 괜찮아요. 감사합니다. 우리 어디서 보지 않았어요? Go home, little boy? Yeah, 병원에서. seriously. 맞죠? 네, 맞아요. 와, 여기서 또 보네요. 이름이 어떻게 되세요? 아, 저 양유정이라고 합니다. 아, 공부하세요? 아, 제가 아직 대학을 못 가서요. 아, 그 계산해 드릴까요? 네네, 해주세요. 맥주 4캔나 적고 신분증 부탁드릴게요. 네, 신분증이요? 아, 맞다, 신분증.
What did I choose last time? Oh, last time I chose grab it and run because we were voting chaos. Let's try the let's try to act cute. 아, 애꿍. 유만이 신분증 어디 갔지? 요렇게 발이 달려서 뿅 하고 사라졌나? 지금 뭐 하시는 거예요? 신분증 빨리 주세요. Oh my 심원 god. 유만이는 맥주가 먹고 싶은데 안 사가면 안 된다. 말숙이가 퍽퍽 때릴 게 분명해. 거기 경찰서죠. 잠깐만. 알겠어요. Call the police. 아, 잠깐만요. 신분증이 없으면 판매가 불가능합니다. 아이, 나 방금 도와줬잖아요. 오늘만. 예? 신분증 Oh my 들고 god, 다시 dude. 방문해 주세요. 아, 알겠습니다. This game is fucking absolute comedy, like every turn. Oh my god, 야, she's so hot. 편의점이 코앞인데 왜 이렇게 늦게 와? 너 또 센스 없게 맥주 딸랑 2개만 사온 거 아니지? 에이, 2개는 무슨? 오. Two. Spaghetti. 얘 진짜 일로 안 와? 야, 맥주 Time to 사와. fight. 그렇게 힘들어? She's like bullying me, dude. 아, 미안해. 아, 일로 안 와, 진짜. 무슨 소리 나지 않았어? 무슨 소리? 저승사자가 네 이름 부르는 소리? 이 뭐야? 누구 올 사람 있어? Wasn't the Protag in the hospital for like half a year? How is your leg still fucked up? I don't know, Porm. It's a long time to lay there and not be fully healed. 조금. 유만 Must 씨 have been bad. 책임지러 왔어요. I guess. 전 제가 뱉은 말은 꼭 지키거든요. Showing up at my house? What the fuck? Damn, you can get a lot of points in Malsuk in that first one. I didn't get shit from anybody! Oh, I got a little bit with you now. Okay. 아, 여기가 그 하숙집이에요? 한 사람당 한 층씩 쓰는 거예요? 아니요, 한 층에 많게는 3명씩? 3명? 그게 가능해요? 야, 이 사람 누군데? 몰라, 나도 오늘 처음 봤는데 나한테 뭐 Malsuk's like, who the fuck is this? 빚? 무슨 빚? 크게 뭔지는 안 알려줘서 나도 모르겠어. 저기요, 여기 어떻게 오시게 된 거예요? 그냥 지나가다가 가볍게 들린 거예요. 설마 하숙하러 온 건 아니죠? 네? 제가요? 여기서 하숙을 어떻게 해요? 진짜 아니에요? 네, 아니에요. 어? 이거 Oh, yeah, yeah. What the fuck? She drops everything. Convenient living essentials. 진짜 들고 오셨네. 아, 이거는 혹시나 해서 챙겨온 거예요. So 매일 dumb. 유만 씨 챙겨야 할 수도 있으니까요. 그쪽이 유만이를 왜 챙겨요? 그건 말 못할 사정이 좀 있어요, 언니. 언니? 응, 암튼 하숙? 그거 별로 해볼 생각 What does 언니 없었는데 mean? 그렇게 원하시면 한번 해볼게요. 아, 안 돼요. 막 하숙하고 싶다고 해서 막 방이 뚝딱 생겨나는 것도 아니고. 에이, 안 돼. 맞아요. There's rooms. 말이 되는 소리를 해야지. 그럼 더블로 드릴게요. 어떤 방 쓰고 싶으세요? Hey, 큰 double 방을 원하시는 shit. 거죠? 제가 다양하게 보여드리겠습니다. 야. 설마 우유만이 마음에 들어서 온 건 아니죠? Or Malsuk. 살짝? 네? 취향 특이하시네. 얘 제 거거든요? 그리고 우유만 취향 그쪽 아니에요. Nope, there's the jealousy. 맞지? 뭐 글쎄? He said, well, I don't know. 글쎄야. What the fuck? 너 설마 이 여자 마음에 든 거 아니지? 너무 뭐라 하지 마세요. 남자가 이쁜 여자 좋아하는 건 당연하잖아요. 그쵸? 야, 안 되겠다. Oh my 너 입으로 God. 직접 말해줘. 우리 둘 중에 누가 이뻐? Oh, that's right. I think I said I'm prettier. Let's go with. Let's go with. Oh, we gotta get the heart crushing of Malsuk out of the way. Let's do it. 외모로 보면 유나님? 예스. 에? 야, 너 태어나면 안 됐나 봐. 너 왜 그래? 괜찮아? 왜 그래? 질문해서 대답해 준 거 아니야. 오늘 병원에서부터 그렇게 생각한 I'm 거예요? sorry, Malsuk. 보기보다 I'm 솔직하시네요. sorry. 뭐 이러나 저러나 예쁜 건 예쁜 거니까요. 놀고들 있네, 진짜. Oh my god, terrible. Let me kill myself. 외모는 그렇다 치고 힘은 좀 써요? 힘은 내가 더 셀 것 같은데. 글쎄요. 하는 운동은 있어요? 안 하진 않아요.
수영도 하고 승마도 좀 하고. Horseback riding. 그런 고상한 운동으로 생기는 근육보다 생활 근육이 더 대단하거든요. 고상한 근육을 잘 모르시잖아요. 생활 근육이라고 해봤자 뭐 별로 없는 것 같은데? 저 진짜 대단해요. 팔굽혀펴기 몇 개예요? She's 저 3개나 she 해요. is pretty strong. 전 honestly. 5개. 스쿼트는 몇 개 하는데요? 저 20개예요. 저희 집은 아예 헬스를 운영을 해요. 아예 그냥 허벅지 씨름으로 Thigh 제대로 해보자. wrestling. 오일만 너가 We 측정해봐. need like heavy metal 그거부터 music for 할래? this. That'd be perfect. Oh fuck. 준비 시작. Oh, I'm gonna crush her. Wait, no, I did that last time. I don't think I'm supposed to. I want to so bad. Endure. What if I just don't do any of them? There we go. 뭐야, 돌이에요? You made of stone? 남자여서 걱정했는데 생각보다 별거 없네요. 아니, 솔직히 나 어제까지 누워있던 사람인데. 뭐 승부의 세계는 냉정한 법이니까요. No, she's competitive. It's cute. 어때요? 그래서 누가 더 세? Who's stronger? It's weird I didn't thigh wrestle both of them though. We're gonna. Who did I choose last time? I think I chose Mel Sook last time, so we'll use Yuna again. 유나 씨, 승! 아싸. 야, 제대로 한 거 맞아? 말숙이 힘으로 누를 사람 많지 않은데. 아까 뭐 생활 근육? 그것도 뭐 별거 아니네요. 아, 오늘은 컨디션이 안 좋아서 그런 거거든요. 그래도 저 이긴 건 맞으니까 인정해 줄게요. 무튼 우리 집에 온 거 환영해요. Anyway, welcome to the house. 그럼 저 여기서 지내도 되는 거죠? 방은 제가 골라도 돼요? She says, yeah, how do you even decide that if you just go against one? I don't know, dude. It doesn't make any sense. It doesn't make any sense. I don't think there was anything special to get. So we can probably just continue. And I gotta go grab something while this next scene plays. 캐리어 정리만 도와드리면 돼요? 네, 그것만 해주면 돼요. 네. Okay. Oh, that's right. We already got the black bathing suit from this. Join a 6 meter headshot and battle duel. Yo, congrats, Fred. Good fucking shooting ticks. Wahoo! Oh yeah, dude. Do you usually play sniper in Battlefield? Is that like kind of like your favorite role for the most part? Thank you, Susan baby. Trying to get comfortable now. There's this
probably go play on Firestorm, get some real insane shots there. Hell yeah, Nier. Also, Nier, how are you, buddy? How's work and stuff? How's life? Since I exist, we'll see if the world permits me to continue to exist, but finding a place to live is not easy in low-income work. Yeah, dude, I am very familiar. Even if it's not low-income work, it's still very difficult because of what BlackRock did to the fucking housing market and economy. I don't know, dude. It sucks. Everything fucking sucks. La 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 la. Your personal best is 744 right now. But Firestorm I tend to average like 300 to 400. Depends if people want to try to camp the top of the tower. There you go. Yeah, 744 is fucking insane near. It's a bajillion miles away. No, I should wait. I should definitely wait. Okay, we'll just continue and skip this. 어디가? What is this music? 나 당분간은 진료받으러 병원 왔다 갔다 해야 돼. 그래? 그럼 같이 가. 어? 유만 씨 지금 병원 가요? 같이 가요. 저랑 갈 건데요? 전 유만 씨 도와주러 온 걸요. 유만 씨 가요. 그놈의 빚이 뭔지 모르겠지만 우유만 저랑 갈 거니까 신경 끄시죠. 나 혼자 가면 안 될까? 아픈데 혼자 가긴 뭘 가요? I think it went with Yuna last time. No. Or fuck, I don't remember. Well, we'll just take Malsook with us. 아무래도 저는 말쏘기가 편해서 둘이 다녀올게요. No. 아무래도 Malsook loves that. 네, 뭐 그러세요. Oh my god, I can't 우리 handle 아주 this 평생 shit. 붙어 있고 좋겠네요. 네? Oh my god, the 유나 씨! jealousy. 유나 씨. 아, 삐지셨네. 참 삐질 일도 많다. 가자 우유만. Oh my god, Malsook is so fucking cute. 근데 너 시간 되는 거 맞아? 아, 나 오늘은 일 없어서 괜찮아. I definitely brought Yuna last time. 요즘 Yeah, 무슨 일 하는데? 아, I think. 아니 간호사 누나가 나 주사를 좀 Keep second guessing it. 놔달라니까는. 환자분 주사는 맞으실 필요 없고 Don't 그만 need an 받으시면 injection. 아니 어떻게 그러면 내가 주사를 조금 놔줄까? 환자분 자꾸 이러시면 저기요. 뭐야? 어? I think I missed this QTE last time. 아이씨, 당신 나 알아? Wait, 뭘 쳐다봐요? 뭐가? 뭘 보냐고. 아무것도 아니야. 이씨. 어? 저 runs away. 것 같은데? 아니 정신병동이랑 같이 있는 거야 뭐야? 감사합니다. 아, 얘 진료 좀 봐주세요. 네. 유만님 저 따라오세요. 네, 잠시만요. 말수가 로비에서 기다릴래? 어? 말수가? Oh, that's right. She's 같이 doing 오신 the. 분은 누구? Yeah. 아, 제 친구예요. 야, 군말수. Oh my 나 일 god. 생겼다. 좀 이따 집에서 봐. 뭐야? 유만님 Oh. 가실까요? 아, 네. You start to reveal more of her storyline that way. Okay, cool. 사고 나시고 근육들이 아직 제대로 자리 잡지 못한 상태라 도수 치료로 근육 좀 풀어드릴 거예요. 받아보신 적 있으세요? 아니요, 처음이에요. 근데 그거 막 우두둑하고 그런 거 아니에요? 맞아요. 근데 제가 살살 해드릴 거니까 걱정하지 마세요. 혹시 어디가 제일 불편하셨을까요?
Fuck, what did I choose last time? Hips? I think it was hips. We'll go with the arm. Or I should have done the leg like last time, but eh. 너무 굳어 계시는데요? 제가 풀어드릴게요. Jab, jab, jab. Is it a happy face button? It is. Honestly, I wish somebody would do that to my right arm. That'd probably feel fucking great. 셋. 넷. 천천히. 쌤, 괜찮으세요? 네, 저요? 당연히 괜찮죠. Nice and sweaty, baby. I gave her a banana last time. Let's tell her to come closer. 선생님, Oh 괜찮으세요? no! 조금만 가까이 와보세요. Is he gonna be her fan? 네? 이 정도요? Don't tell me he's gonna fart. 조금 더 가까이요. 여기서 더요? Come closer, my dick hurts. Yeah. Is he gonna fart? 이만 씨, 여기 병원이긴 한데. She's ready for a kiss. What? 이만 씨, 뭐 드셨어요? By the way, did you eat something? 먹었는데요. 짐 챙겨서 진료실로 이동하실게요. She said, "Get your shit together. Go into the next room." 유만 씨 오늘 She's a 컨디션 super 어떠세요? degen. They're all degens. 안녕하세요. I love them. 오랜만에 집에서 자니까 좋더라고요. 좋네요. 다리 깁스는 오늘 풀어드릴게요. 진짜요? 네, 뼈가 아주 예쁘게 붙었거든요. 아. 머리에 I think 뭐가 last time I just 붙어있는 것 grabbed it 같은데? from her hair. So we'll tell her this time. 먹는 것도 막 기름진 거 드시고 그러면 안 돼요. 네. 근데 쌤, 뭐 묻은 것 같은데요? 네? 그러겠죠. 뭐 예쁨? 그런 거? She turned that around. 아니요. Yeah. 머리에 먼지가 묻었다고요. 어머 진짜네. 아, 네. 감사합니다. She wants somebody in her space. 손발톱은 유만 씨 누워 계시는 동안 She's basically like a mini 보호자분께서 Gran. 정리 좀 해주셨는데 오신 김에 귀 좀 봐드릴게요. 네. You check my little earballs. Oh, how nice. Going real deep. 이렇게 소통이 되셨네. 네? 아니, 움직이지 마세요. 다칩니다. I removed a dead flag from your hair. Now you're my wife. Yeah, Morm. If only. What the 지금 이게 제 fuck? 귀에서 나왔다고요? Huge 그게 dude. 보호감입니다. 에이, 그 정도는 아닌데 장난치시는 거죠? 피곤하실 텐데 다리 깁스 푸시고 귀가하시죠. 네, 감사합니다. 아, 다리가 아주 시원하다. Okay. 이 골목도 오랜만이네. 어? What did we do last time? We talked to her. So just fucking ignore her. 저기 Oh, she just like, 주워주실 수 what'd she do? 있어요? Throw it? 네. Not in the world, dude. 자, 여기요. 감사합니다. 혹시 그 편의점 맞죠? 안녕하세요. You talk to her either way. 혹시 제가 아는 척해서 불편하신 건 아니죠? 그런 건 아닌데 길 가다가 알아본 건 아저씨가 처음이라서요. 아저씨? Little kitty cat. 본새 애가 더 건강해졌네. Wait, he knows this cat? 이 고양이 아세요? 아는 건 아니고 Oh, that's 오고 right. 가면서 보긴 했죠. He's just seen it around. 혹시 고양이 좋아하세요?
you like cats, and I think last time I chose yes, I like you. We'll go with dogs more and see what 전 happens. 고양이보다 강아지를 더 좋아해요. Doesn't like that. 강아지가 애교도 더 많고 귀엽지 않아요? 아저씨는 강아지를 더 좋아하시는구나. 유정 씨는 고양이를 더 좋아해요? 네, 조용한 게 저랑 닮았거든요. 그래서 고양이를 더 좋아해요. That's cool. 저 근데 유정 씨, 네, 아저씨. 저 아저씨가 아닌데. 아, 죄송해요. 뭐라고 불러야 She acts all 되는지 quiet and shit, 몰라서. but I bet she's fucking. 그냥 우유만이라고 불러주세요. 네, 우유만님. 근데 오늘은 일 안 해요? This is 병원이라든가 indie firms going for the 편의점이라든가. single route. 오늘은 Now? 다른 알바 가요. Nah, we're doing the grand 다른 데도 route. 알바해요? The 알바가 grand 집이 saga 몇 개예요? today. 지금은 Everything else just kind of just exploring whatever we need. 한 6개 정도 that we 되는 것 missed. 같아요. 네? 6개요? 아니 공부할 시간이 돼요? First run was the 하고 chaos run and the harem ending, and no 아, 저 true ending. 늦었어요. 알바 And this one's 가봐야 gonna be the 돼요. grand 먼저 ending, 가볼게요. where the fuck that takes us, 아, with a little bit of chaos on the way. 이거 드시지 마시고 꼭 Don't eat this 까미한테 다 yourself. 주셔야 돼요. Make sure you give it to 꼭이에요. Kami. 네. So stupid. 아무래도 난 고양이가 아니니까. 자, 까미야. 까미야. Bye-bye. 까미. 다녀왔습니다. 왔어요? 집에 혼자 있었어요? 말숙이는요? 아직 안 왔어요. 깁스 풀었네요? 네. 이제 재활 운동만 열심히 하면 될 것 같아요. 다행이다. 아, 맞다. 이거요. 제 거예요? We just got a letter. We just got a 눈앞에 letter. 있던데요? Eating whole tomatoes. 우와. What a crazy 아싸. fuck. 무조건 가야겠다. Probably not even salted or peppered. What the fuck? 뭐 입고 나가지? 검은색은 너무 화려한가? 너무 꾸미나. 야, 우유만. 깜짝이야. 노크는 좀 하고 들어와야지. 뭐야, 깁스 풀었네? 근데 뭐 약속 I 있어? love his shop. 나 민정님 콘서트 간다. 엥? 갑자기? 거기 가지 말고 나랑 놀아. 오랜만에 학교 앞 분식집 떡볶이도 먹자. 유만 씨, 바빠요? 네? 왜요? 오늘 나랑 놀아요. 저 안 보여요? 제가 이야기 중이잖아요. 우유만 나랑 놀아. 어제 늦게 들어오시더니 바쁘지 않으세요? 유만 씨, 나랑 쌩. 놀아요. 나 민정님 콘서트 가야 되는데 어떡하지? Oh, that's right. Last time I went to the concert. Okay. Let's do. Melsook, I'm sorry. 유나 씨 나갈 준비 됐어요? I'm sorry, 아니, Melsook. 5분만 기다려줘요. She said, 야 말수가. She ran away saying, Oh my fucking god. 수영도 못하는데 왜 따라왔지? We can't swim? 유나 씨는 아직 안 나온 Oh, the 거야. fucking. The guy is there. Yes, the One Piece is so hot. That neck meat. Know what I'm saying? 와우. 먼저 나와 있었네요. 수영 배워본 적 있어요? 한 번도 없어요. 근데 걱정 안 해도 돼요. 오늘 제가 확실히 알려드릴게요. You'll make sure I learn? What about your buddy over there out in the distance? Stretching and shit. He's always lurking somewhere, man. I'm trying to map, like, without, like, looking on the internet, the secret route for sausage. There he is! This guy and the sausage guy at the same time. I think we mostly just have to hang out with her and we'll run into him. And it's a matter of, like, choices. Don't worry, my gay diver will teach you the breaststroke. There he is! Gay harem? I think it might be a secret ending, yeah. I think it's valid.
What's it? How many is it required to be a harem though? Is it at least 2 people or 3? Like I 저좀 don't 재능 know. 있는 것 같죠? 네? 재능의 뜻을 잘못 알고 계신 거 아니에요? 그런가? 뭐 아무튼 여기 수영장 같이 오고 싶었던 이유는 재활 치료에 수영이 되게 좋다 하더라고요. 제 생각해서 여기 온 거예요? 아니 뭐 나도 수영하고 싶기도 했고 그리고 유만 씨 제가 도와주기로 했잖아요. Cute. Oh, we never got to use the bathing suit option. Push for the bull. 잠깐 일어나 볼래요? 왜요? 어깨에 뭐가 좀 붙었는데. Oh my god, what if we injure her by accident? 에이. 야라뇨. 얼른 나와요. 우리 이제 나가서 밥 먹어요. 너 잡히면 죽는. You're so dead when I catch you. So dumb. 저 여기 드라마에서만 봤지 실제로 와본 건. Oh, actually, you're with somebody this time. 혹시 추우세요? 조금. It was betrayal. It was betrayal, Laura. Betrayal. So good, dude. Oh, she's so cute though. Her little outfits, 포장마차가 man. 처음이면 제가 제대로 모실게요. 포장마차? 처음에 어묵 딱 한 입 먹고 소주 한번 딱 때린 다음에 국물 팍 퍼먹으면 I need that food. Where is this place? 이렇게 먹으면 돼요? Where is that hospital and where is this place? It's probably a real place too. 맛있다. 뭐야? Let's steal a bite. 도와줘요? 네. 줘봐요. Gotcha, 이거를 bitch. 이렇게 해서 이렇게 쭉 빼면은 Yeah, you fucking 그거 loser. 빼면 되는 거구나. Never pull out. 뭐예요? 그거 왜 먹어요? 도와달라면서요. 먹는 거 도와달라는 거 아니었어요? 아니 어떻게 먹는지 알려달라는 거였죠. See, Mousesook would have thought that was funny. 아 배부르다. 내 어묵. Fish cake skewer. Oh, is that a? I think it's collectible. Interesting. I'm glad I chose that option. 술 잘 마셔요? 주량이 어떻게 돼요? 나쁘진 않아요. 양주 반병 정도? 부자들도 소주 같은 거 먹죠? 아, 그럼요. 맛은 알죠. 아, 나 저기 휴지 좀 줄래요? 잠시만요. Can you not get up? What in the world? 유만 씨, 괜찮아요? 어떡해. 유만 Is this 씨. another opportunity for a prank? 괜찮아요? 저기요, 도와주세요. 사람이 다쳤어요. 저기요, 정신 좀 차려봐요. Oh, he's remembering when 괜찮아요? she found him. 잠깐만, 나 이 장면 어디서 본 것 같은데? Okay, 네? okay. 혹시 나 사고 날 때 거기에 있었어요? Yeah, it's because she hit you with the car, dude. 네? You dumb. 혹시 나 다친 거 유나 씨 때문이에요? This music though. 났어요? 당신 누구야? Who are you? 왜 말 안 했어요? 미안해요. 병원에서 절대 안정 취해야 한다 그래서 말 못했어요. 아니, 안정 취할 게 따로 있지. 어떻게 그런 사실을 숨겨요? 아니, 어떻게 사람을 치고도 뻔뻔하게 내 앞에 있을 수 있냐고요? 아니에요. 유만 씨 친 사람 저 아니에요. 여기까지 와서 또 거짓말이에요? Was it her 그게 bodyguard? 아니라 Did 그게 he 아니라 hit me? 유만 씨가 저 구해주다가 다친 거예요. Oh. 네? 제가요? 제가 바보같이 치일 뻔할 때 지나가던 유만 씨가 절 구해준 거라고요. Aw, that's nice. Or is she lying? 위험해요! 제가 진 빚은 이거예요. 미안해. You know, it's the worst scheme to hit someone with a car and use their amnesia to fool them into marrying you, and they can't see you. 이라고 생각하지 말고 그냥 고맙다고 생각해. God. 네? 아니, 솔직히 유나 씨가 구해달라는 것도 아니고 나도 미안하다는 소리 들으려고 뛰어든 거 분명히 아니었을 거예요. 미안해요. 에이, 미안하다고 하지 말라니까요. 고마워요. 그렇지. Apparently, he 고맙다가 saved 맞지. her.
But who was in the truck? That's the ultimate question. Who was in the truck? 소주랑 맥주랑 섞어서 먹어본 적 있어요? Soju and beer. 그럼 제가 한번 따라 볼게요. Oh no. I'm gonna fuck this up. 맥주. That looks terrible. 자, 이게 소맥이에요. 마셔봐요. Oh my god. 저 입 되게 까다로운데? 아, 알겠으니까 얼른 마셔봐요. 뭐야, 맛있는데요? 그쵸? 먹을만하죠? Cute. 여기서 소주 비율만 본인 양껏 하면 돼요. 줘봐요. 이번엔 제가 만들어 볼래요. Oh no. Oh my god, that beer bottle is huge in her hand. Oh, she's so tiny. I didn't realize how tiny she was. Holy shit. 유만 씨, 소주 얼마나 따를까요? Ain't no way she's above 5'1". Near says no one is in the truck. Trucksan is its own entity trying to isekai everyone in the world. One accident at a time. 가득. Oh my god. 가득이요? Honestly, that'd be an 남자가 amazing plot 자존심이 here. 있지. I 가득 would 따라줘요. lose my shit. 더. 됐어요? 나 이거 원샷 갑니다. I mean, he's basically just drinking soju at this 마요. point. 나 오늘 경호도 안 데리고 왔단 말이에요. 꺾어 마시면 그거 남자도 아닙니다. 나 오늘 이 두 발로 안전 귀가합니다. She's baffled. Oh, that food looks so good, 오늘은 dude. 이만 가죠. 유만 씨 컨디션도 안 좋은 것 같은데. 더 무리 말고. 아, 나 그냥 가기도 아쉬운데. 너 근데 나 왜 이렇게 어지럽지? Oh, he's a dizzy boy. He had too much. 돈다. 유만 씨, 괜찮아요? Jesus. 저기요, 여기 사람 쓰러졌어요. 유만 씨, 어떡해. 유만 씨, 괜찮아요? Nice, I got an album reward. Oh, that's a bad ending? I just came back from heaven. Oh my god. 소주랑 맥주랑 섞어서 먹어본 적 있어요? 아니요. That's it? I drank too much and I 그럼 제가 died? 한번 따라 볼게요. Oh, that's true. He did say he can't drink because of the meds and stuff. So maybe, yeah. The Asian soy genes killed me. I think that too. This is pretty funny. 자. 자, 이게 소맥이에요. Too much is too much. 나 조금만 타줄 수 있어요? 응? 술 잘 못 마셔요? 아, 그건 아니고요. 그냥 술 마시는 것보다 유나 씨를 더 알아가고 싶어서요. 네? 술은 그냥 적당히 먹고 오늘은 얘기 많이 해요. 왜요? 왜 날 더 알아보고 싶은데요? 오늘은 유나 씨 얘기 Excuse me? 좀 들어봅시다. Is that 뭐가 Is that Yuman? 궁금한데요? 뭐 I guess, yeah. 어떻게 살아온 건지 같은 거? 그냥 가질 수 있는 건 다 가지면서 살았죠. 좋아하는 건 다 Oh, she's 가졌어요. spoiled. 진짜 다 가졌어요? 아, 하나 못 Maybe, 가졌다. maybe she's like that humble spoiled. 뭔데요? 유만 씨요. 네? 전 좋아하는 건 다 가지면서 살았어요. 유만 씨 갖고 싶어졌어요. 그것도 Okay. 유만 씨도 나랑 같은 마음이면 Oh goodness. Oh no. 이거 마시는 걸로. 안 마시면요? Feel the same way, drink. If 그럼 you don't, we'll 볼일 never see 없는 each other 거죠? again. Holy shit. 평생. Oh fuck. Ultimatum on the first date? Brave, dude.
Fucking bold chief. Aw, she goes in for Little West. Oh, nope, that's a smooch. Oh, we are handsome. I can be the handsome Korean man I've always wanted to be through Yumon. It's as good as it gets. Sick, love it. So we did both of those. Wait, was that it with her? That's it? That's it? That's okay. All right, let's go back to oh gosh, what do we go back to? I guess probably the pool scene, I guess, right? I don't think anything else really has much of her in it. Yeah. Let's take the middle option. Boop. You were supposed to be kissing Gran, you fucking liar. I didn't know it was gonna end there. I didn't know that, like, that branch just boop gonna stop at chapter 2. That's crazy. She has another instance that was tagged normal. I think, yeah, she has to, right? Because there's all, like, good endings or true endings or whatever the shit. That's surprising. I didn't expect it to end so soon in chapter 2. That's crazy. We'll go back and fix that. After I make this order. Okay, we'll do the bring water. 여기 물이요. 수영 알려줘서 고마워요. Oh, okay. Drinkable water. I see. 그럼 우리 수영 됐겠다. 밥 먹으러 갈까요? 그럼 밥은 제가 쏠게요. But I think that just goes. 저 여기 드라마에서만 봤지 실제로 와본 건 처음이에요. 혹시 I mean, I guess we could 추우세요? do. 조금? 그러면 이거 입으세요. I mean, I guess we could do the other options for this, right? 포장마차가 처음이면 제가 제대로 모실게요. 처음에 어묵 딱 한 입 먹고 소주 한번 딱 때린 다음에 국물 팍 퍼먹으면 그냥 끝이에요. 그냥 이렇게 먹으면 돼요? Whoa, bam. Helper. 아, 진짜 먹을 줄 모르시네. 제가 이래봬도 하나를 가르쳐주면 열을 알걸요? 아 이거 Just gotta 어떻게 scooch it up a little, 먹어요? dude. 아, 줘봐요. Oh, that food looks so yummy. Makes me want Thai food really bad, though. Oh. 자, 이제 먹기 편해졌죠? I could go for a nice spicy tom kha ga right now. Oh, he cut the stick instead of just scooching it up. That's so 술 잘 weird. 마셔요? 주량이 What a 어떻게 돼요? weird choice. 나쁘진 않아요. 양주 반병 정도? 부자들도 소주 같은 거 먹죠? 아 그럼요. 맛은 알죠. 아, 나 저기 휴지 좀 줄래요? 잠시만요. Oh no. Are he gonna fall? Oh no. Skip. 왜 말 안 했어요? Skip. 소주랑 맥주랑. Yeah, skip. 나 조금만. Do that. Does it arrive at the 오늘은 same 유나? ending either way? It does, yeah. Okay, so let's go. Oh yeah, it only ends 2 ways. Okay, so let's just unlock
the top and the bottom, and then we're done with that tree at least. Because I think we're gonna have to do this anyways if we want to do like any kind of true ending shit. 쟤네의 뜻을 잘못 알고 계신 거 아니에요? Like explore all of the options or whatever. Or it might like, you know, might get stuck on a chapter or some stupid shit. 잠깐 뒤돌아볼래요? 왜요? 머리가 다 풀린 것 같아서요. 잠시만요. 자, 이거를 이렇게 잡고. May as well do it while we're here, man. 자, 이렇게 해서 됐다. That booty dough. 뭐야, 이런 건 또 왜 잘하고 그래요? 아, 말숙이랑 말숙이 동생 은비라고 있거든요. 어렸을 때는 같이 지내면서 머리 묶어주는 일이 많았어요. 아, 그 고말숙 씨요? 두 분 되게 오랫동안 친구 사이였나 봐요? 네, 한 20년 넘었죠. 20 그럼 years. 앞으로도 계속 오랫동안 쭉 친구만 하면 되겠다. Oh my god. 이제 밥 먹으러 가요. 좋아요. You've been friends for 20 years? Good. I guess you can stay friends for another 20 years. 저 여기 드라마에서만 Ah, 봤지 damn. 실제로 와본 건 처음이에요. 혹시 let's see. What if I just do nothing? What happens? Was she gonna break it? 잘 안 되네. Just watch her struggle? 어떡하지? 줘봐요. 하루 종일 걸리겠네. 자. 고마워요. Interesting. Oh my god, that's gonna drive me insane that sometimes failing the QTE is a good thing. 소주랑 맥. That's crazy, dude. Alright. All of her stuff there is done. I guess? I didn't expect that to end, but let's I mean, may as well go back and do these top options. Fuck it. 유만 아빠 아무래도 올해 출장 일정을 미뤄야 할까봐. 그래야지 이 녀석 이러고 있. Water was it? 엄마, 나 물 좀. 목이 너무 건조해. 물? 여기서 하나 뭐 봤는데? 야, 아빠가 금방 가서 사올게. 유만 아빠 같이 가. 엄마 금방 올게. 어? 엄마, 나 만화책 좀 갖다 줘. 엄마. 환자분, 괜찮? Alright, skip all that stuff, and I think we did leg and there. So let's 저 do the 아무래도 hand. 손이 좀 저린 것 같아요. 손이요? 제가 손 마사지 해드릴게요. Yeah. 조금 더 세게 해주실 수 있나요? 더 세게요? 지금은 어떠세요? 아까보단 괜찮아지셨을까요? 네, 훨씬 좋아졌어요. 다행이에요. 자, 손은 놔도 될 것 같은데. 아, 네. The mysterious statue for the Game Awards is 그래서 not 어때요? Diablo 6개월 4. 만에 일어나니까 X to doubt, dude. 얼떨떨해요. 이렇게 깨어있는 유마님 보니까 너무 좋아요. 사실 제가 유마님 누워 계실 때 매번 와서 살펴드리고 몸도 닦아드리고 했거든요. 네? Oh, is she a 꼬르륵 hungry 소리 때문에 girl? 못 들었어요. So hungry. 아, 별 얘기 아니에요. Okay. Ask her to massage something else of yours. I already did that though. Enjoy the tangerine. 괜찮아요. 제가 환자분 걸 어떻게 먹어요? 그쵸? 아무래도 환자권 먹으면 모양이 좀 그렇죠. 그러면 제가 대신 먹어드릴게요. 어디 보자. 이게 귤이 이야 아주 그냥 때깔이 무조건 이건 맛있는 거네. 와 이걸 나 혼자 Oh 먹어도 my 되나? god, he's just rubbing it in her face. What 이게 an 완전- asshole. 오 맛있다. What a piece of shit. 방쌤, 코리아. 아, 네. 아, 유마님, 이따 선생님한테 진료 받으셔야 되니까 어디 가지 마시고 꼭 여기 계세요. 엄청 바쁘시네.
아직도 얼떨떨하네. 내가 6개월이나 누워 있었다고? 저기요. I don't think we need anything here. Skip that. Keep moving. Okay. We did rooftop, we did bathroom. Let's do eat something good. 저 이런 거 처음 먹어봐요. Ooh, spicy ramen. 매운데 And there's 괜찮겠어요? a fucking janitor. 매워요? 네. Is he gonna 지금이라도 deep throat that 우리 hot 싸우시는 게 dog? 좋을 것 같은데. Is he peeling that hot 매운 거 dog? 잘 먹어요. 아 근데 유만 씨 아까 그 테이블에 있던 전단지 그거 뭐예요? 아, 그거요? 제가 운영하는 하숙집 전단지인데 그거 돌리다가 사고 났대요. 아 Who just peels a hot dog, eats the skin, and then takes a bite of it? 설마 죽기 He's showing off how good he is at pulling that foreskin. 이게 얼마나 Ew. 매운 거냐. 얼른 먹자. Oh, those noodles look so good, dude. Those noodles look delicious. Man, when you see the noodles stain that wood that dark red, you know they're good. 이거 진짜 매운데요? Nice and spicy, dude. 왜 이렇게 Fuck yeah. 매워요? 거봐요. 내가 우유 필요하다고 했죠? 치사하게 혼자만 산 거예요? 나도 뭐라도 줘봐요. he also has his hand out. Oh my fucking god. Oh my god. That's fucking funny. Feeds her, ignores them, gives a kiss. just a guy in the back. Me too. Let's go for the kiss route. Hey. 어? I'm confused. 아 죽을 뻔했잖아요. 그래도 우유 먹으니까 금방 괜찮아지죠? 에 뭐 그렇긴 Look at how he's 한데. eating that wiener, man. 완전 고단수시네. 네? 뭐가요? 아, 오케이. 이런 거 좋아하시는구나. 무슨 소린지 잘 모르겠는데. 내가 한 방울도 남김없이 닦아줄게요. 응? 닦아요? 뭘요? 그냥 나한테 다 맡기면 돼요. 왜요? I wonder if he's gonna intercept. 여기서? 지금? I knew it. He said, "No, you gotta kiss me." 근데 하수? 그걸 어떻게 하게 된 거예요? Oh my fucking god, that's funny. Okay. Jesus, they all have like very different routes. Oh fuck. Oh, I went too far back. There we go. 근데 하수? 그걸 어떻게 하게 된 거예요? You want Sausage Band 1 and Sausage 그거요? Band 2 fighting over the 부모님이 pro 일 tag? 때문에 집을 Same. 자주 비우시는데 노는 방은 또 많으니까 해보라고 해서 하는 거예요. 아 약간 호텔? 그거랑 비슷한 건가? 저희 집도 호텔 사업 하거든요. 호텔이랑 다르긴 한. Oh, I think we've already. Yeah, we'll skip all that. Skip all this shit. Continue because we 오유만 already got 씨 the items. 29세 맞으시죠? Neck this time. 어떻게 해야 되지? 잠시만요. Ooh, that hand grab. Goodness. 어때요? 오, 들려요. 지금은 작동이 잘 되나 보다. 확인 고마워요. She didn't let go. What the hell? 유만 씨 다리 깁스는 다음 진료 때 풀면 될 것 같아요. 앞으로는 통원 치료로 전환합시다. 혹시 더 궁금한 거 있으세요? I think is that the only 사실 option you ever 사고 get? 당시 I don't remember. 유만 I wonder. 태원 진. 자, 네가 아까 먹고 싶다던. Okay, there's the water. We'll see how different 자, this 얼른 is, I 마셔. guess. 목이 그렇게 말랐어. 아, 이제 좀 살 것 같다. 그래, 이제 집에 가자. 응, 알았어. 아들, 엄마 아빠 병원비 계산하고 올게. 그 여기서 잠깐 기다리고 있어. 막 그러고 돌아다니고 그러지 말고, 어? 알았어. Okay, Dad. Okay, so what if I don't look this time when Guyon's trying to talk to me? Oh, I just. 유만 씨. Oh, she jumps in front of me. 방간호사님? 아까 불렀는데 못 들으셨어요? 네. 근데 왜요? 저 태원 기념으로 뭐든 드리고 싶었는데 마땅한 게 없어서요. Oh, she still gives you the bread. Okay. 전 괜찮은데. Trying to be mean to Nurse Bang, yeah. 받아줘요.
감사합니다. 퇴원 축하해요, 유만 씨. 고마워요. 저 그럼 가볼게요. 네. 조심히 가세요. She's so cute. Okay, it's a little bit different. 괜히 야 우유만. Chika! Okay. We did the. Did you have a hard time? Did you gain weight? So it's either makeup or hair. Let's go with hair. 나는 너 들어오자마자 바로 알아봤어. 진짜? 당연하지. 너 머리 바뀌었잖아. Change your hair. 그래. 전엔 좀 갈색 느낌이었던 것 같은데. I used to look kind of brown. 그래? 약간도 아니었어? That stink eye, dude. 너 진짜 사고 때 기억만 없는 거 맞아? 아 그렇다니까. 그러면 예전에 사람들이랑 같이 바다 놀러 갔을 때 내 수영복 색깔 뭔지 기억해? Black was the right answer, and I think we did green. I don't think I did white or pink yet, so let's go ahead and do pink. 기억나지? 너 분홍색 doesn't have much 입었었잖아. impact. 바꿀 기회 한 번 더 줄게. 안 바꿔. 너 Said nope, not changing that answer. 뭐 그런 거 입었잖아. Baby 그거 pink. 박민정이 입은 거잖아. Like 그 pastel. 밍밍인가 뭔가. 아 맞다. 그 하숙집 나가 밍밍이 또 보고 싶어? 보고 싶긴 해. 이씨. 이제 몸 괜찮아지면 빨래도 너가 다시 하는 거지? 너 어차피 PC방 말고 하는 것도 없잖아. Skip all this. We did red. We did. Shit, did we do white? No, we did not. You know, while we're here, let's go ahead and do the makeup option. 립 바꿨지? 뭐야? 너 그냥 때려 맞춘 거지? 이전엔 그냥 핑크였다면 지금은 약간 코랄이 섞인 핑크랄까? 정답. Oh wow, that's the answer. 너한테 이런 센스가 있을 리가 없는데. 너 확실히 말해. 너 누구한테 배운 거지? Who taught you? Oh my god. 확실히 말 안 해? Oh my god, she's ready to kill me. Hot. 애가 좀 더 이상해졌는데. 너 진짜 사고 때 기억만 없는 거 맞아? 아 그렇다니까. 그러면 예전에 사람들이랑 같이 바다 놀러 갔을 때 내 수영복 색깔 뭔지 기억해? Black, pink, and green, so white. 아 기억나지? 너 화이트 입었었잖아. 화이트? 겉에 입은 옷 말고 수영복이 하얀색이라고? 너 화이트 맞지 않아? 아 그건 아니야. 아니야? 아 그거 동그라니잖아. Well, that was Graham. 아 됐어. 아이 나 다쳤잖아. 다친 사람은 좀 봐줘야 돼. 이제 몸 괜찮아지면 빨래도 너가 다시 하는 거지? 너 어차피 PC방 말고 하는 것도 없잖아. 아 PC방 간든 지가 언젠데. 그리고 나 요즘 Grand would wear white for sure. I think we've done all of these. 빨간색. 확실해? 확실해. 빨간색 맞잖아. He said, "Fuck yeah, 진짜 it's 맞는지 red." 확인시켜줄까? 뭐가? 기다려봐. Prove it. 너가 본 게 진짜 맞는지는 너 두 눈으로 확인해봐야 될 거 Rip your 아니야. clothes off and prove it real 나 quick. 괜찮은데. 빨간색이네. Oh my. 아 깜짝이야. Looks like X went down. 뭘 그렇게 놀래? 죄 지은 것도 아닌데. 네. 아 같이 가. They love each other so much. Let's skip this shit, whatever. 지금 Store. Pretend not to know. 뭘 사오라고 했더라. My order's almost 아니 here. 그러니까 아줌마가 사장이야? 아니 사장도 아닌데 아줌마가 뭔데 나한테 이래라 저래라야? Oh, kind of came out the same. Oh, maybe that's the default choice when you miss the QTE. 계속하세요. Warren says wearing a short skirt and walking in on a guy laying in a bed is a 아니 choice. 아줌마가 뭔데 걔? Walking in on anybody. Great choice. 아 씨발 어찌 때문에 까먹었잖아. Okay, so yeah, that was pretty much the same result. Wait, what did I miss with her? 이제 몸 괜찮아지면 Oh, I never chose black underwear? Oh shit. 검은색이지? 아 근데 그냥 쬐끔 보인 거야 쬐끔. 아닌데? 검정색 아닌데? 에이 내가 다 봤는데 뭘.
내가 아닌데 왜 네가 맞다 그래? 아니 본 걸 봤다고 그래 지금 뭐라 그래? 볼래? 범죄자가 아닌지 한번 볼래? 아 봐봐. 보여줘? 봐봐. 볼래? 아 봐봐. 봐봐. 얘들아. Bitch, I'll show you. Okay, I mean it's basically the same as the other one, so whatever. We'll just do the talk it out now. 저기 뭐? 그만하시죠. 들어보니까 신분증 때문에 그러시는 거 That's 같은데. enough, all right. 들고 다시 It's just an 오던가 ID. 하세요. Go get 네? it, bitch. 나가세요. 아 뭐하는 거야? 놓으세요. 뭐야 이 다리 병신은. Roundhouse is still the best 그 option. 말은 좀 상처인데. God, it's so funny, dude. 아저씨 민증 있죠? 내가 카드 줄 테니까 아저씨가 나 대신 사서 주면 되겠네. Hell no, bitch. Get the fuck out of 근데 here. 이 사람이 Get the 깜빡 fuck 어린 것 outta 같은데 here. 말이야. 어? 어른한테 말이야. 어? 어른 뭐요? 예? 아니 말을 하세요. 어른 뭐요? 아니 신분증 없이 이러면 진짜 큰일 나요. 경찰서 가고 싶어? 어? 진짜 미안한데 나 진짜 촉법이라 안 걸리는데. Screaming at this kid like an old man. 촉법이라고? 아 이 새끼 이거 진짜 학생 맞았네 이거. 너 경찰서 가고 싶어? Sweet, my friend's here. 시까비. Got him. Got you, fucking jabroni. And I get some sujo. 아, 편의점에서 수저. 일하시기 힘드시겠어요. 괜찮아요. 감사합니다. 어? 우리 어디서 보지 않았어요? She is super cute, but she is too 병원에서. quiet and 맞죠? probably too young. 네, 맞아요. 와, 여기서 Skippy. I think I did the grab it and run. I did the act cute. That was pretty funny. I don't think I did name tag or the other one, but I'll be right back and get my food. Okay. Okay. I should have just taken 30 minutes to go get cookouts. What I should have done. That's what I do from now on. It's just so much better. It's just so good. Well, conveniently, I can eat while playing this game. Let's say I don't have an ID, and we'll back up and do the name tag instead. I think that's a good idea. 신분증 두고 왔나 본데? 이번만 부탁드릴게요. 신분증 주세요. 에이, 저 성인 맞아요. 저 아까 진상한테도 구해드렸잖아요. 신분증이 없으면 판매가 불가능합니다. 아니, 결정적으로 제가 미성년자 얼굴은 아니잖아요. 네? 얼굴이 그러셔도 판매가 불가능합니다. 신분증 들고 다시 방문해 주세요.
알겠습니다. I worked at a gas station. I had to deal with the same fucking shit. Like, homie, if you don't have an ID, then rest in peace. 편의점에서 일하시기. Even if you're fucking 80. What? Huh. The name tag. Where did we find the name tag? I don't remember seeing that one. Let's do the grab and run. That one's pretty funny. 잠시만요. Wait a second. 저기 뭐지? Ah! 신분증 주세요. She's fucking strong, dude. 신분증이 없으면 판매가 불가능합니다. 나 방금 도와줬잖아요. 오늘만. 예? 신분증 들고 다시 방문해 주세요. 알겠습니다. 야, Yeah, she does, near. Holy shit. What is that in the top right? That's the only thing I'm missing. If someone tried to snack and run like that, I'd be like, oh, okay, I ain't paid enough to stop you. Same. I'd just be like, oh no, they stole booze. Time to call the cops, and I don't know. Plus, you don't want to chase after them anyways, because, like, they could run across the road out of panic and, like, get killed, so. Lots of things could go wrong. And again, not paid enough. I agree with you so strongly. So many options. We got all those. 병실에 있으니까. Let's go to the bathroom. And we'll choose a different option. Oh, there was this. Oh, that's that I almost caused a car accident back in the day when I did work at a gas station. There was a repeat offender who showed up busy. 진짜 Park at the 일어났네요? car pump and drive off. Yeah, one time he sprinted out and smashed his driver window. He bolted on the road and nearly rammed someone to get away. Oh my god, 좀 dude. 당했는데 Crazy. 기억이 잘 안 나요. 기억이 잘 안 난다고요? 네, 누구신데요? 저는 정윤하고 유만 씨한테 약간 미안한 게 있는 사람이랄까? 미안한 거라면 혹시 나한테 돈 빌렸죠? 네? 제가 돈을 빌렸냐고요? 아니 진짜 기억이 안 나나 봐. Back in 2005, yeah. No, it was very manageable in 2005. 그건 나중에 얘기해 줄게요. 나중에. 암튼 2005 was great. It was still like fucking what, $1.90 or something? Well, North Carolina anyway. 그럼 바람 좀 쐬고 싶은데. 그래요? 어디 가고 싶어요? Okay. Bathroom scene. 눈 뜨고 병원 처음 돌아다니는 거겠어요? 네, 맞아요. 아 유만 씨, 테이블 위에 있는 전단지 그거 뭐예요? 제가 운영하는 하숙집 전단지예요. 근데 그거 돌리다가 사고 났대요. 여기서는 제가 알아서 들어갈게요. 아무래도 그런 게 좋겠죠? 가서 확인해. 네, 아가씨. 형! 유만이. 이렇게 보시죠. 알아서 지나가시던가. They're in love for sure, dude. Cannot. 갔다 와요. 여기서 기다릴게요. 네. So I think if you don't do the QTE, it just chooses one of the valid options. I don't think it's like a secret option. It doesn't seem like it so far. I chose that one last time.
So we'll choose this one. 자, 가볼까? 야! Oh my god! 와! 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 Homeboy frying up a basket of chicken. God damn! Literally scared that man away. 이거 휴지 쓰시는 거면 꼭 휴지통에 넣어주세요. 바닥에 버리지 마시고. 네. 저기 휴지가 없는데요? Do you really need to see it again, Mom? 저기요, 휴지가 없어요. 저기요. 근데 하수? 그걸 어떻게 하게 된 거예요? That was insane. So it's a contest or it's for love? This dude's just minding his own business. 자, 가볼까? Should I? 야! 와! 와! Yimon Monster Dong confirmed. That's what it is. He's got the big dick energy. That's why all these girls love him, dude. Oh my god, that was 근데 insane. 하수? 그걸 어떻게 하게 된 거예요? 그거요? Imagine getting paid just to scream at someone taking a massive piss. I know, what the fuck? Oh my god, this game is insane. Okay. We'll choose the other two options for her. This is parallel to the bathroom scene. The bathroom scene is so funny, dude. What the fuck? 매운데요? 왜 이렇게 매워요? 거봐요. 내가 우유 필요하다고 했죠? 치사하게 혼자만 산 거예요? 나도 뭐라도 줘봐요. I love how he puts his head out too, like, me too. He's standing a meter away shooting a massive string with major noise and staring at the driver. He is, dude. Wants the attention. Big dick energy! What a massive bladder and a massive urethra. Holy shit. Straight shooting lasers. 아가씨 천천히 드시죠. 내 건데. 살았다. 다음에는 우유를 꼭 사야겠어요. 잘 밀. 먹었어요. 내 우유. Okay. 근데 하수? 그거 Nothing too special. Oh, the noodles look so fucking good. I need to go to the Asian market today. 이거 진짜 매운데요? Or tonight or tomorrow or something. I need 내가 noodles 우유 again. 필요하다고 했죠? I need those spicy 치사하게 noodles. 혼자만 산 거예요? 나도 뭐라도 줘봐요. 자, 뭐야 왜 안 줘요? 하세요. 제가 먹을게요. 줬다가 그쪽이 다 마시면 어떡해요. 나도 마셔야 하는데. 지금 절 뭘로 보는 거예요? 못 믿겠으니까 그냥 하세요. 부끄럽게 여기서 어떻게 그래요? 엄청 매울 텐데 계속 Just drink it, 말씀할까요? bitch! Say ah! 알았어요. That was really cute. 드디어 살겠다. She doesn't like that. She does not like that. 그걸 어떻게 하게 된 거예요? It's fucking funny. Where the fuck is that name tag, dude? Oh, maybe it's on the roof. We'll go back to the rooftop choices. 제가 옆에서 도와주면 지금 이 슬픔을 둘이 나눠 가질 수 있지 않을까요? Idealistic was last time. We'll do realistic. 그건 그냥 슬픈 사람이 들러 늘어나는 거 아니에요? 난 좀 반대인데. 네? 아니죠. 아니라고요? 혼자 슬퍼하면 되는 거 들러 늘어나는 거 아니에요? 차라리 해결책을 주던가. 아니 그게 아니라 뭐 위로, 공감 그런 거 몰라요? 에이, 그거 한다고 뭐 슬픔이 없어지나요?
Didn't like that. 와, 여기 날씨 너무 좋다. 뷰도 이쁜데요? 밑에도 이쁜가? 위험하게 그러지 말고 저희 그만 내려가죠. Imagine if I don't catch her, the 여기 너무 bodyguard will. 이쁜데요? 좀만 더 있어요. What if the bodyguard 위험하니까 catches me 그냥 trying to 가자고요. catch her? 네? Oops. What? 괜찮아요? 와, 진짜 큰일 날 뻔. The custodian slash mascot 다음부터는 slash gas station 조심하세요. worker. 이런 옥상에서는 의자 위에 함부로 올라가지 마시고요. 네. 고마워요. I got some respect 우리도 for her. 이만 내려가죠. 네. 어? Whoa. 양유정? 뭐지? Oh, you Jongs. That's the custodians. Okay. 근데 하수? 그걸 어떻게 하게 된 거예요? 아, 그거요? 부모님이 일 때문에 집을 자주 Okay, that's everything in that chapter, really. We'll go back and pick all the better choices later. Because at some point we gotta, like, try to see if we can make everybody as happy as possible. However the fuck that works. Did all that, did all those, did all those, did all those. Oh, yeah. Now we can use that ID. 괜찮아요. 감사합니다. 어? 우리 어디서 보지 않았어요? 병원에서 맞죠? 네, 맞아요. 와, 여기서 또 보네요. 이름이 어떻게 But 되세요? if I give her her own ID, though, 양유정이라고 합니다. why would she be like, yeah, here's booze? 공부하세요? Doesn't make any sense. 제가 아직 대학을 못 가서요. 아, 그 계산해 드릴까요? 아, I mean, 네네, God 해주세요. damn sin. 맥주 4캔 하셨고 신분증 부탁드릴게요. 네, 신분증이요? 어? 아, 맞다. 신분증. Don't you guys love that fucking song? 이거. 한참 찾았는데. 감사합니다. 다행이네요. 마저 계산해 드릴게요. 신분증 부탁드립니다. 그게 제가 신분증을 두고 와가지고 한 번만 봐주시면 안 될까요? 제가 내일 들고 올게요. 네? 사실 병원 베드에 적힌 나이를 봤어서 이번 딱 한 번만 넘어가 드릴게요. 진짜요? 아, 감사합니다. 아싸, 다행이다. Somebody saw the monster PP and said, oh shit, I gotta remember this guy's stats. 우리만 빨리 왔네? 헤헤. 짜잔. 아싸, 맥주. 뭐 없나? 그거 뭐? 아니 뭐 그 맥주 사오면 뭐 A 해준다고 했던 것 smooch. 같은데. You said a smooch. 근데 입술은 왜 이렇게 삐죽거려? 아, 알겠어. 해줄게. 약속은 지켜야지. Son of a bitch! 여기 오기로 한 사람 있어? 아니 아무도 안 왔어. 빨리. He said, no, hurry. 뭐야? 그쪽은 Ruin me. 유만 씨 책임지러 왔어요. 전 제가 뱉은 말은 꼭 지키거든요. I wonder if her driver's lurking around anywhere. Somebody's lurking out there somewhere. 아, 여기가 그 하숙집. Okay, so now we're on chapter 2. That's where I had the ending for her. So we're gonna try to choose whatever we didn't choose previously. And then try to take the, the Malsuk route. Yeah. God,
설마 우유만이 마음에 들어서 온 건 아니죠? 살짝? 네? 취향 특이하시네. 얘 제 거거든요? 그리고 우유만 취향 그쪽 아니에요. 맞지? 뭐 글쎄? 뭐가 글쎄야. 너 설마 이 여자 마음에 든 거 아니지? 너무 뭐라 하지 마세요. 남자가 이쁜 여자 좋아하는 건 당연하잖아요. 그쵸? 야, 안 되겠다. 너 입으로 직접 말해줘. 우리 둘 중에 누가 이뻐? Yours is probably everyone experience it once, but the bug is specifically when someone else in your squad has thermal, it'll apply to you. So I've given thermal to my friend in a tank. It's hilariously broken. Oh my god. Free thermal for a tank? That's insane. 솔직히 외모만 보면 It's fucking funny, 말숙이지. That's a 진심이에요? ridiculous bug. 못 들었어요. 제가 제일 이쁘다잖아요. 진짜 이해가 안 가네. 근데 잠깐만. 외모 많이라니? 어? 외모 빼곤 다 별로라는 거야? 아니 그런 게 아니야. 외모는 그렇다 치고 힘은 좀 써요? 힘은 내가 더 셀 것 같은데. 글쎄요. 하는 운동은 있어요? 안 하진 않아요. 수영도 하고. Alright, let's beat up what's her face. And then say probably doesn't matter. 외모는 그렇다 치. Fight Yuna! 준비. Fight! 시작. Hiya! Yeah! Yeah, you fucking loser. 뭐야? 생각보다 힘이 세시네요. 그것도 많이 봐드린 거예요. 정말요? 그럼요. 어때요? 그래서 누가 더 세? Wait, didn't I miss something? I think I did. Hold up. Oh, I didn't. Weird. Yeah! No, wait. Oh, I already took that route. Hell yeah, look at you, Fred, making better and better records, man. You're all such good shooters. We're the best snipey boys. 아씨, 솔직히 나 어제까지 누워있던 사람인데. 그러면 이기세요. 어때요? 그래서 누가 더 세? 말숙이 승! 당연한. Alright, so what are we at now? 사고 나시고 근육들이 Back to the 아직 hospital for the 제대로 자리 chiropractic 잡지 treatment. 못한 May as well do all 상태라 this stuff on the way, you know. 근육 좀 풀어드릴 거예요. Sorry, I'm like 받아보신 적 zipping 있으세요? around. 아니요, 처음이에요. 근데 그거 막 우두둑하고 그런 거 아니에요? 맞아요. 근데 제가 살살 해드릴 거니까 걱정하지 마세요. 혹시 어디가 제일 불편하셨을까요? No, yeah, I did a lot of stuff. Just the leg, yeah. Oh. 아직도 있네? 네, 뭐가요? 아무것도 아니에요. 그럼 일단 다리 한쪽 먼저 확인해 볼까요? 자, 힘 빼시고 한 번 더. 괜찮아요. 자연스러운 거예요. Oh my god, what a champ. 웃긴 거 아니에요? 그러니까요. 자연 현상입니다. She fucking. I thought that was me that farted. That was her that farted. 괜찮으세요? Oh my god. Naughty, 당연히 naughty. 괜찮죠.
I think I've done the water one before, right? Oh no, I haven't. No. 선생님 여기 물이요. 감사합니다. Her secret is she's fueled on bananas. Who knew? Oh my god, the zoom in with the drips going down her chin. 살겠다. 유만 씨, 제가 물을 다 마셔버려서 어떡하죠? 에이, 물이야 또 사면 되죠. 제가 다음에 시원한 거 사드릴게요. 시원한 거 어떤 거요? 술이요. 네? 술이요? 물론 다 나으시고 그때 어? 그때 사드릴게요. 어? What the fuck? That was a crazy. 쌤, She said, I want to get you 괜찮으세요? drunk just for getting some 저요? water? God damn. I'm gonna take care of that 괜찮으세요? sweat, girl. 저, 잠시만요. I'm gonna wipe it away with my monster cock. 죄송해요. 땀 흘리시는데 닦아드리면 좋을 것 같아서. 그럼 이쪽도 닦아줄래요? 네? 안 닦아줄 거예요? She said, wipe it, bitch. 이제 다 닦인 것 But 같아요. hold on, I'll be right back. 고마워요, 유만 씨. 이제 진짜요? Goddamn. 네, 뼈가 아주 예쁘게 붙었거든요. These fucking Indian recruiters, dude. Pissing me off. 머리에 뭐가 붙어 있는 것 같은데. Alright. None of that shit matters too much. We'll go to this. 까미는 개냥이라서 안 그럴 거예요. And this is if we fail? 핥히진 않겠죠? 저 근데 Oops. 유정 씨. Okay, I already did that last time. 개냥이라서 안 그럴 거예요. 얘 이름이 까미예요? Still haven't seen Grand. We're getting there. 한번 쓰다듬어도 돼요? Grand needs to like appear. This is the hard part. 쓰다듬어도 되는 거죠? 네, 천천히요. 천천히. 아유 귀여워라. You pet her instead. 쓰다듬어도 된다면서요? 저 말고 까미요. Oh, she likes it. Oh my god. 근데 왜 이름이 까미예요? 잘 어울려서 제가 붙여줬어요. 잘 어울리죠? 그래서 까미. 근데 얜 흰 고양인데. 저 근데 유정 씨. Grand should be pretty fucking soon. We did all that. Okay, we can't take the middle route yet, so let's take the bottom route, which I think is just Malsilk. 뭐 입고 나가지? Snack bar. 말수가 가자. 알았어, 나 그럼 가방만 가지고 나올게. 나 너무 혼자 두는 거 아니에요? 미안해요. 다음엔 꼭 같이 갈게요. Best believe I'm putting Gran in that bunny suit again. 와, 여기 진짜 오랜만이다. 우리 어렸을 때 용돈만 받으면 여기 와서 밥 먹고 막 그랬었는데. Aw, so cute. 근데 너 요즘 왜 이렇게 꾸미고 다니냐? 너 혹시 남친 생겼냐? 뭐래? 이게 누구야? 우유만 하고 말 쓰게 하냐? 안녕하세요. 그래. Oh, cute. 저희 떡튀순 3인분이요. 3인분? 응. 근데 말쓰기 더 예뻐졌다. 둘이 결국 결혼한 거야? 네? 에이구, 그렇게 싫다고 노래를 부르더니. Oh my god. 근데 아줌마 그때도 알고 있었어. 이 나이가 들면 보이는 게 있거든. 둘이 결혼한 거지?
I'm gonna go with yes and embarrass her. 아, 아줌마 그게 아니라. 에? 네, 저희 결혼한 거 맞아요. 야, 정말로? 네, 말숙이 예쁘잖아요. 이상한 놈들한테 뺏길까봐 제가 얼른 데려왔어요. I didn't want some weirdo to snatch her up, so I made my move. 잘했다. 에휴, 우유만이 올 때마다 화장실만 막히게 하는 줄 알았더니. I used to think you only showed up to clog the bathroom. 됐네. 그건 비밀이었잖아요. It's supposed to be a secret. 그래, Oh my 이렇게 god, 오랜만에 dude. 니네 What the 둘을 fuck is going 보니까 on? 내가 너무 반갑다. 뭐 줄 거는 없고. 이거 먹으면서 Ooh. 좀 기다려. 어? It's the missing chocolate bar. 뭐야, 너 왜 거짓말해? 뭐 어때? 알고 지낸 지 20년도 넘었는데 이 정도면 거의 중년 부부 아니냐? 몰라, 오늘 떡볶이는 너가 쏴. No, 맛있게 she 먹어. likes it. 더 먹을 거면 얘기하고. 네, 감사합니다. 그래. 아싸. 먹어. That looks really good. 어때, 맛있어? 존맛임. 빨리 먹어봐 너도. 아, Oh my god, she's so cute. 빨리 먹여줘. She's a baby now. Oh shit! Make a mega skewer? You damn well know I gotta choose that. Give sundae, blood sausage, give her fries, or a tteokbokki. Mormon says you have 5 seconds where the entire neighborhood knows. 7 before your parents call. 10 before another girl stabs you. 100%. That is how it would go. Mega skewer. 자, 해. Come on. Yeah. 자, The fuck? 자, What is going on, man? Yeah. Didn't even stab most of it. 자, 먹어. Honestly, it looks pretty great. 고마워. Awkward. So awkward. 맛있어? 맛있다. She like it a lot. 너 진짜 보드 안 탈 거야? 아, 난 보드 탈 줄 모른다고. 그럼 뭐 할 건데? 뭐 하긴 너 타는 거 one 봐야지. sec. 너 또 언. What are we doing here? Oh, that's right. Gran doesn't show up until like chapter 3 or 4, right? 너 진짜 Imagine me, 보드 안 25 to 탈 거야? 30-year-old model, getting paid to go 보드 탈줄 on 모른다고. camera. Yeah. 뭐 할 건데? 뭐 하긴 너 타는 There's 거 some, 봐야지. I love this game 너 because 또 there's 언제 there's 넘어지지, goofy, there's cringe, there's like 그래. everything you 야, could possibly 어디가? run into. 보호장구 껴야지. It's so good, dude. 야, 너 이제 19 고딩 아니고 이제 29이야. 이제 넘어지면 뼈도 안 붙고 오래 If 걸린다고. you fall now, your bones don't heal fast. 알겠어, 그럼. Oh my god. What am I doing? Is this like where to apply protection? The head, probably? Aw, gotta protect the baby. 근데 나 여기가 좀 불편한 것 같은데. 어디? 여기? 자, 됐다. She's so fucking cute. Wait, is that it? Is that the ending? Is that like her branch? Woo! That skirt, girl. Oh, I didn't know she had a tattoo. Huh. Huh. Very cute.
아 시원해. 너 밀어주느라 운동은 내가 Oh, 다 한 who's 거 that? 같은데. 너 재활 도와주려 그러는 거잖아. 내 맘도 몰라주냐? 아, 그런 건 알고 싶지 않아. 헐, 저 여자 봐봐. 어? Holy shit! 나도 저런 거나 입을까? I don't know 뭐, who that 레깅스 is, but 같은 we 거? should say hello. 방금 저 여자 양말 색깔 뭐였어? 양말? 잠깐만. 어? 양말 색깔 뭐였냐고. Green. 초록색이었잖아. 오. Did I get it? 날 뭘로 보고? 말수가 나 우유만이야. You 그래서 missed the jogger's 무슨 ass? I didn't miss it. 어? I saw it. 뭐가? All of it. 정확히 무슨 Several times. 초록색이었냐고. 정확히? Oh god. Oh fuck. Forest green, obviously. 그린 중에서도 포레스트 그린이지 않았나? 어? 어떻게 알았어? 아, 어떻게 알긴. 양말 봤으니까 알지. That's the only good green is 녹색인데 forest green. 약간 Everybody fucking 자연의 knows 색이 that. 있는 게 딱 포레스트 그린이야. Oh my god, Mel's 근데 so 양말 색은 왜? fucking hot. 그냥 너는 건강한가 테스트 해본 거야. 에이, 내가 아직 그럴 나이는 아니지 않나? He got a little smooch. 앞으로도 이런 거 테스트 마. 알았지? She definitely likes to be remembered. Is that the normal? Yeah, normal ending. Oh, so we can just fall in love with a jogger and just forget about her. 그래서 무슨 초록색이었는데? 어? 뭐가? Wait, hold 정확히 on. 무슨? I was not far back enough. 아 시원해. 아, 너 밀어주느라 운동은 내가 다 한 거 같은데. 너 재활 도와주려 그러는 거잖아. 내 맘도 몰라주냐? 아, 그런 건 알고 싶지 않아. 헐, 저 여자 봐봐. 어? Yeah. 나도 저런 거나 입을까? Yeah, stretch all you need to, girl. 레깅스 That's 같은 거? super good for you. 방금 저 여자 양말 색깔 뭐였어? What color were her socks just now? 잠깐만. 양말 색깔 뭐였냐고. They probably were blue. 파란색이었잖아. 확실해? 확실하지. 완전 시퍼런 파란색이었는데? 넌 진짜 안 되겠다. 아, 양말색이 뭐가 중요해. 레깅스는 예쁘더만. 뭐? 아니 그게. 나 집 갈래. 아이, 무슨 집이야. 보드 타러 간만에 나왔는데. 좀만 더 타다 가자. 자꾸 열받게 할래? 알겠어. 미안. 다음부턴 그러지 마. 그래, 알겠어. 우리 일단 우리 여기서 조금만 쉬다 갈까? 오유마. 어, 말스가 말해. 평생 쉬게 해줄까? 어? She fucking... she just killed a man, pretty sure. Malsook's demon wings is one of the rewards we got. Oh my god, I'm just saying a permit. Further delay in grant if you go after the jogger right now. Do whatever the fuck I want. Oh my god, that was funny. 아 시원해. 100% worth it. 노란색이었잖아. 확실해? 당연하지. 무조건 노란색이었다니까. 넌 진짜 안 되겠다. 아, 양말색이 뭐가 중요해. 레깅스는 이쁘더만. 뭐? 아니 그게. 나 집 갈래. 아이, 무슨 집이야. 보드 타러 간만에 나왔는데. 좀만 더 타다 가자. 자꾸 열받게 할래? 알겠어. 미안. 다음부턴 그러지 마. 그래, 알겠어. 우리 일단 우리 여기서 조금만 쉬다 갈까? 오유맘. 어, 말스가 말해. 평생 쉬게 해줄까? 어? She's pretty hot. I just love watching her swing the skateboard, dude. Oh my god, that's funny. Oh, we get multiple different normal endings too. 그래서 무슨 초록색이었는데? 어? 뭐가? 정확히 green 무슨 and then 초록색이었냐고. 정확히? Olive green. 올리브 그린이지 않았어? 뭐? 아, 아닌가? 맞지 않았어? 넌 진짜 안 되겠다.
아 양말색이 뭐가 중요해. 레깅스는 이쁘더만. 뭐? 아니 그게. 나 집 갈래. 아이 무슨 집이야. 보드 타러 간만에 나왔는데 좀만 더 타다 가자. 자꾸 열받게 할래? 알겠어. 미안. 다음부턴 그러지 마. 그래 알겠어. 우리 일단 Oh, you still? Oh my god. 우리 여기서 조금만 쉬다 갈까? 우유맘. You know what I really need desperately more? I need a GIF, all the background cut out of just Malsuk just with a skateboard just for the stream, and with the clacking sound. That's what I need. God, I love that so much. That's a pretty good. That'd be a good GIF. 그래서 무슨 Oh 초록색이었는데? my god, it's so funny. 피스타치오 그린이지 않았어? 뭐? 아 아닌가? Do we also get one from the 넌 pissing? 진짜 Oh 안 my god, the 되겠다. pissing and the screaming. 아 양말색이 뭐가 Oh my 중요해. God. 레깅스는 이쁘더만. What would we even use that for? 아니, I don't 그게- even know, dude. 나 집 갈래. 아이 무슨 집이야. 보드 타러 간만에 나왔는데 좀만 더 타다 가자. 자꾸 열받게 할래? 알겠어. 미안. 다음부턴 그러지 마. 그래 알겠어. 우리 일단 What wouldn't we use it for? I don't even know, dude. Oh, maybe bathroom alert. 여기서 조금만 쉬다 갈까? Every time I have to use the restroom, I can just 말했어가 말해. 평소에 use 쉬게 that 해줄까? command. 어? Especially the sound, dude. The sound fucking kills me. Holy shit, that's funny. God, so good. 와 여기 진짜. Alright, now we're gonna say 오랜만이다. this time we're not married. 네 저희 아 이모 아니 무슨 결혼이에요. 이모 옛날에도 그러시더니 아직도 그러시네. And then I think chapter 3 we finally get to Gran. 똑똑히 들으세요. 말숙이랑 How 저는 could you not 그냥 marry 친구입니다. She's 사귀고 trustworthy. 그런 사이 절대 아니고 그냥 Such a babe. 친구. 우리가 무슨 사이라고요? 친구. 목소리가 작습니다. 더 크게. 친구. 좋습니다. 얼른 떡튀순 3인분 만들어주세요. 그래. 이모가 주책이었다. 자, 좀만 기다려. 말수가 아직도 친구들 만나면 사귀냐고 묻는 애들 있지 않아? 아 이건 뭐 일생의 해명이야. 아니 그런 애들 이미 답해서 없는데? 아 그래? She's already beat those kids 더 up. 먹을 거면 얘기하고. Beat their ass. 그래. 아싸. 아. 먹어. 어때 맛있어? 존맛임. 빨리 먹어봐 너도. 아 뭐해? 빨리 먹여줘. 아 Oh my god. 아 해. It seems like the special option is just fucking. Oh my 제대로 god. 하라니까. It seems like the special option is like almost always the best choice. 왜 떡 줬어? 뭘 왜요? 너 옛날부터 오뎅보다 떡만 골라 먹었잖아. Always pick rice cakes over fish cakes. 다른 것도 시키기 전에 얼른 먹어. Aw, she likes when you remember things. Whereas Gran is like, be possessive over me and be naughty. 너 진짜 보드 안 탈 거야? 아, 난 보드 탈 줄 모른다고. 그럼 뭐 할 건데? I don't think we have. Oh, we do have options here. That's fine. We'll do these other two first. 맛있게 먹어. 더 먹을. Skippy. 자. Eat the French fries, 해. bitch. 뭐 빠뜨린 거 없어? 뭘 빠뜨려? 떡볶이 소스에 찍어서 줘야지. 아, 소스. 그냥 내가 알아서 먹을게. Oh no. Yum, 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 yum. She just gave him that look of you're fucking worthless. 자. Blood sausage. 아 순대 안 먹는다고. 순대 싫어해? 아 옛날부터 순대 못 먹는다고 그렇게 얘기했는데. 아 니나 먹어. 난 맛있는데 내가 먹어야지. 아. 에헤.
Oh my god. 너 진짜 보드 안 탈 거야? 아, 난 보드 탈. Oh shit, dude. I forgot to take a. Hold on. 그래서 무슨 초록색이었는데? 올리브 그린이지 않았어? I gotta clip that scene. I 아, forgot. 아닌가? 맞지 않았어? 넌 진짜 안 되겠다. 아, 양말색이 뭐가 중요해. 레깅스는 이쁘더만. 뭐? 아니 그게. 나 집 갈래. 아이, 무슨 집이야. 보드 타러 간만에 나왔는데. 좀만 더 타다 가자. 자꾸 열받게 할래? 알겠어. 미안. 다음부턴 그러지 마. 그래, 알겠어. 우리 일단 우리 여기서 조금만 쉬다 갈까? 우유맘, 말스가 말해. 평생 쉬게 해줄까? He's right. Those leggings are great. I swear to God, dude, I could watch it like 100 fucking times. Oh my God, it's so good. 너 진짜 보드 안 탈 거야? 아, 난 보드 탈 줄 모른다고. 그럼 뭐 할 건데? 뭐 하긴, 너 타는 거 봐야지. 너 또 언제? What was the other? It was the bathroom scene in chapter 1. 야, 어디가? 보호장구 껴야지. 귀찮은데. 야, 너 이제 19 고딩 아니고 이제 29이야. 이제 넘어지면 뼈도 안 붙고 오래 걸린다고. 알겠어, 그럼. We already chose head, so let's do the knee. Just see how it differs at all, if anything. 자, 됐다. 제대로 한 거 맞지? 이제 타다가 마음껏 넘어져도 돼. 하여간 말은. You and that mouth. Shellac at the mouth. Okay, so not really any different. 너 진짜 보드. Little elbows. 자, 됐다. 아, 너무 꽉 한 거 아니야? 확실히 너가 고등학교 때보단 찌긴 쪘네. 뭐? 아니, 예전에는 이거 차도 헐렁헐렁했어. Oh, poor Malsuck. I'm sorry. Alright, we explored all the Malsuck stuff, all the quick ending shit, all of that. Got all the items in chapter 2. Now we can follow up with Junbing and her concert. First, we meet the mascot. 여기 들어오시면 안 돼요. 아까 그 돼지? 여기는 관계자들만 들어갈 수 있어요. 저는 민정님 관계자인데요. 관계가 어떻게 되시는데요? 그 관계가 그 친구? 절대 안 돼요. 아, 네, 저 근데 진짜 관계자 맞아요. Oh, what did I choose to push her last time? I think I chose to push. Before we do that. Give her the chocolate, that's what it's for? No, for sure. I'll do that last. I mean, it doesn't really matter too much. We're really just trying to get to stage 3. This one right here. Oops. 아니 그게. 나 집 갈래. 아이, 무슨 집이야. 보드 타러 간만에 나왔는데. 좀만 더 타다 가자. 자꾸 열받게 할래? 알겠어. 미안. 다음부턴 그러지 마. 그래, 알겠어. 우리 일단. Wait a minute. That's fucking perfect. Okay. I just wanted to make sure that clip was still valid. 아니, 내가 맞다고 하면 맞는 거지. 왜 이렇게 말이 많아요? 관계자가 Time to fight. 확인해주기 전까진 안 돼요. She's very 쫑알쫑알 she's very 그냥 strong-willed. 목소리 들어보니까 내가 더 어른 같은데 건방지게 탈이나 쓰고 있고. 이거 안 벗어? 유정 씨? 저는 절차대로 할 뿐이고 어른이고 할아버지고 안 되는 건 안 되는 거예요. She's a rule stickler. 유만 오빠. 준빙. 오빠 보고 싶었어요. 누가 본? Cute. 아이고, 이 날씨에 돼지탈 쓰고 아주 고생이 많으십니다, 돼지님.
이거 드시고 당 좀 채우세요. 저 초콜릿 안 좋아하는데요? 아니 나 목소리만 들었는데 왜 이렇게 벌써 우리 친해진 거 같지? 평소에 성격 좋다는 얘기 많이 듣죠? 아니요. 왜 아저씨랑 매번 이런 일이 생기는 거죠? 네? 저요? 절 알아요? Oh, she just reveals herself either way. Okay. 유정 씨. 안 된다는데 왜 자꾸 이러시는 거예요? 유만 오빠. 오빠 보고 싶었어요. 누가 보면 어쩌려고요? 뭐 어때요? 몸은 이제 괜찮아요? 네, 괜찮아요. 많이 좋아졌어요. 이렇게 다시 보니까 너무 좋네요. 정말요? 얼만큼 보고 싶었는데요? Bet you that fucking weird statue's Diablo 4, dude. You're starting to think that Janitor Girl is your true love? She just gets shafted by everyone and everything? I mean, I don't know, maybe. I mean, we're gonna visit like a lot of the love sequences for everybody, I think. 오빠 보고 싶. Just a sliver. Let's draw. We'll do that. 손톱만큼요. 엥? 그렇게 조금요? 보고 싶은 마음이 깎아도 계속 자라나요. 민정님을 그만큼 많이 보고 싶었어요. 뭐예요? 그럼 나도 손톱만큼 보고 싶었어요. 오빠, 근데 저분은 누구세요? Okay, she likes that one. We're almost done, and then we can finally get to Graham. 오빠 보고 싶었어요. 오빠. 원 한번 그려볼래요? This music tells me it's gonna be a bad result. 아, 그 정도는 아닌데 조금만 더 크게. 이렇게? 예스! 딱 그 정도. 딱 그 정도만큼만 보고 싶었어요. 아주 정확해. 그래요? 오빠, 근데 저분은 누구세요? I think last time I said we know each other, so I'll say we don't know each other. 아까 들어오려다가 이분이랑 신랑이 하고 있었던 건데요. Aww, poor Yoo-jung. 전 그쪽 아는데. 아까 무대에 계셨잖아요. 아, 네, 맞아요. 안녕하세요. 근데 몇 살이에요? 엄청 어려 보이는데. 아, 저 22살이요. 22살? Oh, she's 너무 22. 귀엽다. Okay. 암튼 이렇게 된 거 밥이라도 먹고 가요. They are all within a 먹고 reasonable 가요. age for Yuman. 네, I think. 감사합니다. Yeah, I don't think anybody's younger than that. 혹시 두 분은 어떤 Did I miss? 진짜. 아니 비가 뭐가 이렇게 갑자기 와. 왔어? 어? 밖에 비 와요? 네, 집 앞에 도착하니까 갑자기 쏟아지더라고요. 나 버리고 박민정 콘서트 간 버리지. 그래서 콘서트는 재밌었어? Your concert was fun. But you always say no, otherwise they'll get mad. 아니. 엥? Classic. 너 표정이 왜 이렇게 썩었어? 왜요? 무슨 일 있었어요? 아니 그냥 좀 피곤해서요. 너 막상 가니까 박민정이 너 쌩 깠구나? This way, at least when I go to chapter 3 with 내가 Corinne, I have all 알았어. like the bonus items ready. 그런 거 아니거든. 근데 다들 저녁 먹었어요? 나 좀 출출한데. 라면 먹을 사람? 네가 끓. I think. 근데 다들 저녁 먹었어요? I think last time I said me, now I'll say Malsuk has to cook. 라면 하면 고말숙이지. 아 뭐래? 야 솔직히 라면은 우리 엄마도 너한테 못 비벼. 야 이모님이 들으시면 속상해하시겠다. 그럼 세팅만 좀 해줘. 내가 Such a 라면 tiny 끓여줄게. spoon. 계란도 넣을까? 계란도 있어? 응. 몇 개? 3명이니까 4개 넣을까? 에? 그렇게 많이 넣어요? 돼지. What? 우와, What? 언니도 잘하는 게 있네요. 뭐라고요? 칭찬이에요. 잘 먹겠습니다. 설거지는 그쪽이 하는 걸로. 네? 제가 왜요? 그럼 누가 해? 뭐가 이렇게 당연한 건데. Gets to do dishes regardless. Sitting there Wow. half open nightgown Reminds me. casually. She's just getting comfy, man. That's all.
just stay in a comfy little ghoul. I think I'm playing this, so 근데 다들 저녁 먹었어요? let's choose Yuna. 유나 씨 라면 끓여본 적이 있어요? Does she know how to cook? 네, 해볼게요. Oh 망할 goodness. 것 같은데. 그냥 Oh 내가 할게. wow, Malsuk 아니 just. 그냥 레시피대로 하면 되는 거 아니에요? 맞긴 해. 두 분 여기 계시고 제가 끓여올게요. 아, 너무 재밌게 놀지 마세요. That was a lot of syllables for later. What's up, Daniel? Yeah, dude. 면이 물에 잠겨서 보이지도 않네. 아 심지어 익지도 않았네. Looks rough, 먹어보고 chief. 말하시죠. 아, 안 먹어봐도 She just 뻔하죠. threw it all in at 아, once. 레시피대로 한 거란 말이에요. 라면 맛이 왜 이래요? 라면 상한 거 아니에요? Sounds Korean, it is. Yeah. 그렇게 쉽게 It's not a dating game. It's a survival game. Yeah. Malsuk actually killed my character, I think. It was pretty funny. 응? 뭐야? 유만 씨, 박민정 콘서트에서 무슨 일 있었어요? 네? 왜요? 기사 떴는데? 갑자기? I will show you. Right? Wait. How do I... Yeah, can you pop out? That'd be great. 아이 무슨 집이야. 보드 타러 간만에 나왔는데 좀만 더 타다 가자. 자꾸 열받게 할래? 알겠어. 미안. 다음부턴 그러지 마. 그래 알겠어. She killed me, dude. 우리 일단 우리 여기서 조금만 쉬다 갈까? 우유맘, 말스가 말해. 평생 쉬게 해줄까? He's right. Those leggings are great. They are great. I love that sound effect, dude. That's gonna be a GIF somewhere in this stream at some point. It's too good not to have as some kind of GIF or command. 아닌데. 설마 이거 사진 그 남자가 찍은 건가? 봐봐. I like that the scene for the pissing is called Checkmate. Yeah, but here's the scene for here's the bathroom scene as well. 자, 가볼까? 야! 와! 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 Oh my fucking god. That's so good, dude. Oh, hey, Kimo. What'd you walk into? You walked into the checkmate scene where I whipped out my giant dong and pissed so heavily that I scared a man half to death. It's pretty insane, actually. Let me know if you need a repeat. Oh, if you're here, Kimu, do you want to see the... do you want to see the scene where Malsuk fucking actually kills me? Yeah? Okay, one sec. Let's do... There's 5 ways you could fail this. Only one of them she's happy with. 그래서 무슨 초록색이었는데? 뭐가? 정확히 무슨 초록색이었냐고. This is gonna be a future GIF in this channel, by the way. 정확히? Or clip, or whatever. 올리브 그린이지 않았어? I love the sound when it hits. 아닌가? 맞지 않았어? 넌 진짜 안 되겠다. 양말색이 뭐가 중요해. 레깅스는 이쁘더만. 뭐? 아니 그게 나 집 갈래. 아이 무슨 집이야. 보드 타러 간만에 나왔는데 좀만 더 타다 가자. 자꾸 열받게 할래? 알겠어. 미안. 다음부턴 그러지 마. 그래 알겠어. 우리 일단 Casually sits next to the hot girl. 쉬다 갈까? 우유맘, 말스가 말해. 평생 쉬게 해줄까? Good leggings. I fucking love that so much, dude. Want to rest forever? Oh my fucking god.
That's all the more reason I love Malsuk, man. She's the realest one. All right, now we can skip to chapter 3. I don't need to do the other stuff. Where when does Gran show up? Oh my god. Holy fuck. Way later. Yeah, that's the reunion right there. We're gonna skip most of chapter 3, even though I really want those items, and it might take a while. 동과장님? Jesus. Yeah. Honestly, I could just repeat this scene over and over. God. Ah. Dong Gran. Wait till you see her in the bodysuit, man. Jesus. 과장님은 여전하시네요. 과장님 이러다 사람 죽겠어요. 아, 그런가? 일어나세요. Oh, that's nice of him. Bye. 하던가 해야지. Jesus Christ. 뭐한 놈이야? 아, 민종님 사생팬인데 별로 신경 안 쓰셔도 돼요. 민정? 하숙집 다시 돌아온 거야? 네. 과장님 일단 들어오세요. God, she's so fucking cute. I don't know. I don't think any of these count, do they? Oh, they do. Interesting. 와, 이 작은 So far, okay, now we're finally in the grand chapter, which is chapter 4. I thought it was 3. Now we're just gonna go raw and blind from here. No protection, you know what I mean? Wink, wink, nudge, 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 slap, slap. Oh god. So far, this game is fucking crazy. You like how it's titled Stranger Things? What? What do you mean? What is titled Stranger Things? Oh, the title of this chapter? It's pretty weird. Did you catch up on Stranger Things? I did. They didn't release anything else, right? Because I thought they're supposed to do like 3 parts of this newest season. But I've watched the first 4 episodes, if that's what you mean. Are you maxed with Gran? No, Gran doesn't show up until chapter 4. She shows up late, so I think you have to try really hard to max it out. Yeah, only 4. Yeah, 4 episodes, and I think the 4th one was like an hour and a half or something like that. I hate how they split up the season. Like, just drop the whole fucking thing, dude. It's so annoying. But whatever. Norm says, to be honest, I kind of hate how Stranger Things turned... Mind of an Alpha said, oh man, I joined at a good time. You actually really did. We're going through the Gran Saga now, finally. After getting a lot of lost items from chapters 1 and 2. Even though we're missing a lot of chapter 3 shit. But Gran is in the house along with Yunbi and Yuna and Maosuk. And I think, wasn't there one other? Or oh no, I think somebody else joins. But yeah, it's getting fuller and fuller, if you know what I'm saying. You're that bear, to be honest. What does that mean, Alpha? Yeah, it's taken me like 3 hours because I had to like the way this game works is like you can get like kind of soft locked at some point and not be able to continue past a certain point unless you do like most or all of the options in the previous setting. Which I never did finish the first one because of that, because I went through every avenue and it just still wouldn't finish. So, oh, you hate how Stranger Things turned from a mystery horror monster flick to humans bad, just like every other Netflix show. I mean, I get that, but I mean, it's still like, it's still mystery horror monster flick. It's just the mysteries unravel now. Like the mystery inevitably gets unraveled. And yeah, man, humans are bad. But at least there's an upside down with supernatural shit to it, which is really nice. I mean, what you're describing is like, God, like 90% of the fucking shows out there. I mean, it's inevitable. Come on. Unfortunately. Personally, I still like it. I still think it's great. I like that they've kind of like really covered their bases too on a lot of stuff, and even like referencing the first season of things that like were kind of unexplained. They touched on those a little bit too. What was it? Oh, like when Elle, I think, went to see her mom
for the first time. Apparently that wasn't L unlocking the door. Apparently that was Vecna, which is crazy, and it was like confirmed by the directors and shit. So there's like niche little things that are kind of cool that they're revealing, which is neat. And so far it's like the same old Stranger Things. Kids on bikes, man. Just, you know, older, but thankfully not like 30. I was hoping they'd just come back with gray hair and wrinkles, man. Mind of an Alpha, how you doing, dude? How are things going? By the way, if my voice sounds a little bit different, it's because I use the intelligent IntelliPan on my voice meter, and it drowned out the MIDI or whatever that volume is, you know, the treble, mid, and bass. Like, I think it drowned out the mid a little bit, and it sounds a lot more, like, kind of compressed and better, I think. And a little more, like, natural. Daniel says they're trying to get more viewership. Yeah, I know. I hate that shit, though. I fucking hate how they split it up. It drives me crazy, dude. Morm says, pretty sure Elle unlocked that door, considering she has a nosebleed right after. You watched an episode earlier today. The director said otherwise, dude, so I mean, the directors confirmed it wasn't her. So, unless... I don't know. I think Elle had a nosebleed because she was trying to find her mom. I think that's what that came from. But the directors confirmed it wasn't her that opened the door. But, like, I mean, who knows? Maybe the directors are full of shit, right? They could just be like, no, just to fuck with people. But either way, still cool. Also, I kind of wish they would... I don't know. Doesn't matter. Also makes zero sense for Vecna to be involved in that. Actually, no, it doesn't. It makes 100% sense for him to be involved in everything because he was already plastered by Elle and plotting his revenge and converting and shit. So, actually, it does make sense. Anything and everything could potentially make sense, right? Especially if he wants her to find a certain thing that could potentially, like, you know, help him in the long run or something like that. Some kind of connecting pieces. I don't know. So that actually it does make sense to me. Okay. It's time for Gran. All about Gran. 새로 들어왔나 봐. I'll probably regret missing chapter 여기 3 유나 though. 씨라고 들어온 지 얼마 I 안 guarantee there's items I 됐고 need. 여기 동그란님 오염한 직장 상사. 상사? 상사까지 하숙시킨 거예요? 와, 유마 씨 Yeah, I forgot she's the 마케팅력 manager. 미쳤는데요? 뭐 그런 건 아니고. 유나 씨라고 했나? Her shirt is 옷 holding on 예쁘네요. for dear life. 예쁘기만 한 건 아니고 Those 꽤 buttons. 비싸요. 이 셔츠, Holding on 치마 stronger than Spider-Man, 이거 trying to 한정판인데? save that train. 어디서 구한 거예요? Jesus. 직장인 월급으로는 어림도 없을 텐데 뭐 하는 사람이에요? Hope those buttons 그냥 lose their 보세 strength. 아닌가? 전 좀 피곤해서 먼저 들어갈게요. It feels more to bad 네, attempt to 그러지 retroactively 말고 shopping back 친해질 into the 겸 story. Could 파티예요. be. Who knows? 그래요. 우리 오랜만인데 한잔해요. 뭐랑 At the same 먹지? time, still reasonable. 미안해요. 내일 출근이라서 다음에. 우유만 씨는 잠깐 나 좀 보지. Oh my god, I will 뭐야, happily 저도 go 내일 with you. 저녁 약속 있어요. 유만 씨랑. 네? 저요? 네, 시간 좀 내줘요. Is it just you? Is Gran wearing more makeup in the 저도 first 내일 game? 기자님들한테 행기사 연락 돌려야 된단 말이에요. 나도 내일 뭐 있을걸? Maybe the cheeks are a little bit more rosy? 저희들 다 일정 있잖아요. 그니까 같이 I think 마셔요. 나도 I don't 부르고 know. 싶은데 내일 일정이 좀 많아서. It's either the eyeshadow or 우유만 the 씨는 cheeks. 어떻게 할래? 저요? I think there's a little extra, but otherwise I think it looks about the same. Or maybe... more foundation, maybe? I don't know. Alright, we're gonna choose join the party. I'm kidding. 저는 동 과장님이랑 얘기 좀 하러 먼저 내려갈게요. Manager Dong. I love that 진짜 dude. 서운하게. 그럼 내일 저녁은 꼭 시간 내줘요. This is the second game thing, yeah. Oh my god! Yeah. Oh, just every time she stands up. 어디 봐. 괜찮은 거야? 이렇게 It's like 태어내도 someone is 되는 거야? internally hitting my 다리가 nut 제일 많이 button. 다쳤다고 들었는데 그냥 이렇게 걸어도 되는 거야? 아, 과장님 진정해요. 저 이제 괜찮아요. 자, 팔다리 멀쩡하고 깁스도 푼 지 좀 됐어요. Malsuk is 정말 still best 괜찮은 girl 거지? though. 그렇다니까요. 그럼 다행이고. 동 과장님, 제가 그렇게 걱정됐어요?
당연하지. 너가 다쳤다는데. 저 진짜 괜찮아요. Yeah, please scream at me. I love it. 안겨. 네? 사고로 고생 많이 했잖아. 안기라고. Those buttons are holding on for fucking dear life. I forgot which one. Which one did I do last time? I think I did the into her. Me. The into her arms. Is that what I did last time, or did I do I'll hug her? Fuck. I don't know. It doesn't matter. It's all about brand. It doesn't matter what choices we make, as long as we think it's the best choice. 진짜 안겨도 돼요? 과장님. Oh, the best place to be. For a 그동안 second. 고생 많았어. 다쳤는데 가보지도 못해서 마음이 안 좋았어. 괜찮아요. 저도 다 나았고 과장님도 출장 안전하게 잘 Mom said she was so worried she put on a 그거면 shirt 됐죠? 3 sizes too small. 그새 좀 어른스러워졌다. 우유만. 원래 어른이거든요. 이만 쉬어. 내일 출근해야 하니까. 네, 그럴게요. 과장님. Alright, if you say redo. Oh, that's what I chose last time. Fuck. Okay. 어디 봐. 괜찮은 거야? But I'm gonna watch this part because her yelling at me 다리가 is 제일 hot. 많이 다쳤다고 들었는데. You know what's weirdly 그냥 이렇게 hot? 걸어도 되는 거야? Is Asian and Latino 과장님, women 진정해요. yelling at you. 저 You 이제 know what I mean? 괜찮아요. I don't know what it is. 자, 팔다리 멀쩡하고 Maybe it's 깁스도 just me. 푼지 좀 됐어요. Like I want them to yell at me for any 정말 reason 괜찮은 possible, 거지? whether it's good or bad. 그렇다니까요. Is that weird? 그럼 다행이고. 정 과장님, 제가 그렇게 걱정됐어요? 당연하지. 너가 다쳤다는데. 저 진짜 괜찮아요. Preferably in a language I don't understand. 안겨. 사고로 고생 많이 했잖아. 안기라고. Yeah, no, Kimu, I never beat the first one because A, I got distracted with a bunch of shit and whatever, like usual, and B, it just never let me past chapter 4. Like, and I had explored like fucking every avenue, so I never figured out what I was missing, and I just kind of got like fatigued and said, okay, whatever, I'll just come back some other fucking year. You huggy wuggy? 저한테 안기세요. 왜? Ah, 누워 reversal! 있는 동안 회사에서 힘드셨을 거 아니에요. 고생하셨으니까 제가 안아드릴게요. Well, she likes to be 뭐, praised. 고생을 하긴 했는데. 빨리 안 오실 거예요? She likes to be praised. Malsuk 너한테 loves 안기는 it 거 when you 너무 remember 후진데. things. 아, The 심심 말고. gas station girl, I forget her name. Yeonjeong or something like that. Just wants to be 우유만 pet 너 and treated like 말 a 너가 pet. 아니 내가 너 대신 고생했으니까 기브앤테이크 확실히 한 것뿐이야. Praise can confirm. Oh, for sure. Kimu. Brand loves the praise, man. 재물투가 뭐 어때서요? Oh, the doctor loves it when you're forward 아무튼 and using 내일 physical 출근해야 touch for any 하니까 reason. 출근 준비 잘 해놓고. Not gonna lie, the doctor's like 나가봐. a hybrid of 안녕히 Gran and 주무세요. Malsuk, and honestly, best of both worlds. And the nurse is a fucking degen. She is, dude. She's a degenerate. 왜 저래? She is ready to just do all sorts of unholy fucked up things. And honestly, it's coming down. 무슨 일이에요? 어제 술 마신 사람 누구야? 아침부터 무슨 소란이야. I love a good degen. 지금 집골이 이게 말이 된다고 생각해요? 나머지 두 사람은 왜 안 나와? 아마 민정 씨는 오늘 기자들한테 해명 기사 돌리느라 정신 없을걸요? 우유만 씨는 본인이 집주인이면 더 신경을 썼어야지. 아침에 이렇게 돼 있으면 누구 Too 보고 치우라는 distracting 거야? for me to pay attention. Gran. 아침부터 무슨 일이에요? 그쪽 어제 술 마셨죠? 네. 왜요? 아, 왜요? 다 같이 사는 집에서 어지럽혔으면 바로바로 치우는 게 맞는 거 아니에요? Who did make that 아, mess? 청소. 오케이. 제가 지금 부를게요. Gran's back in the house. Time for law and order. 이 Yeah. 정도 치우는데 사람을 It's 부르겠다고요? very organized. 네. I like that she 안 돼요? likes to keep things clean. 아니 보통 자기가 어지른 거 자기가 바로바로 치우면 돼요. 이걸로 무슨 사람까지 불러? 아, 근데 요즘 청소업체 되게 잘해요. Oh, 그래서 yeah. You 귀엽고 called the 돈을 써서 janitor. 치우겠다? I can't wait to do the what's her face gas 나 station 모르겠다. janitor. 우유만 씨가 mascot 집주인이니까 girl. 앞으로 이 더러운 집을 어떻게 관리할지 본인이 직접 정해. Yujeon or something like that. What does cleaning mean last time? Obviously Gran's opinion, dude.
전 과장님 말이 맞는 것 같아요. 네? 이걸로 사람 부르는 건 좀 돈 낭비인 것 같은데. 그렇다니까? Give me that grand love. 매번 이걸 다 치워야 되는데요? 아니, 당연한 건데 이게 왜 지금 문제가 되는 거지? 제 생각도 Is it 그래요. a second gay route 다들 or is it a 그냥 double gay 조금씩만 더 route? 부지런하게 치우면 되는 일 Subtle 같은데. difference. 그래 뭐 돈이 썩어 나는 것도 아니고. 근데 그럼 제가 내면요? Sausage Man 1 does run into 네, Sausage 요건 Man 뭐 2. 얼마 안 해요. 제가 낼게요. 아, And they're both in love with 근데 human. 업체가 청소하는 게 좀 더 깔끔하지 않을까요? 왜냐면 우유만이 청소할 때마다 저희가 손을 한 번씩 더 댔어야 됐잖아요. 그건 또 그렇긴 해. Malsuka is such a good girl. 과장님. 그럼 다들 오케이 한 거죠? 지금 부를게요. Oh my god, I'm staring into my soul. Take me away. Fucking take me away. The milk girls. 청소업체 구석구석 왔나 보다. 네, 나가요. 청소업체 후야! 구석구석에서 나왔습니다. There she is. 유정 씨? Yujong. 일단 들어오세요. 네. I'm getting better at remembering their names, which is kind of nice. Maybe I should learn to Korean and just like move to Korea. You know what I mean? 아, 그렇게 찾을 땐 안 보이더니 이렇게 갑자기 나타난다고? 하필 민정님은 바쁘고 무슨 얘기를 해야 되지? God, what did I choose here last time? Yu Jung just works like 50 different jobs. Oh my god, it's like part-time everything. Or maybe she works all the time. I have no idea. Did I talk about cats last time? Okay, why don't I talk about her this time? I don't think I've done that yet. 그때 이후로 되게 오랜만이다. 그쵸? 네. 혹시 콘서트 기사 난 거 봤어요? 기사요? 제가 인터넷을 잘 안 해서요. 콘서트가 Because I was on the 대박 idiot 났나요? choices around it. 아이고, Chaos mode. 뭐 다른 의미로 대박이 나긴 했는데 되게 아침부터 움직이시네요. Honestly, she ended up 다른 거 liking 없어요? it. She really loves cats, 원래 man. 점심만 먹어서 괜찮아요. She definitely 아니 일을 그렇게 많이 하는데 밥을 점심만 easily the 먹는다고요? highest potential 괜찮아요. for 청소는 being a crazy cat 어디부터 lady. 하면 돼요? 아, 오른쪽에 Oh, by the way, 화장실이 Kimmo, if 있거든요. my 화장실부터 부탁드릴게요. camera looks any different, it's because I switched to the iPhone and I stopped using the Elgato face cam. And honestly, the iPhone's pretty crisp. 빨리 얘기해줘야겠다. There is a little bit of stuttering, and I don't know why. I might be, maybe I'm running it too hard or something. 지금 그 Like too high of a 사람 resolution. 화장실 안에 있다는 거죠? Yunbing, this right here, the little split under her 그러니까요. nose, 근데 is so bizarre looking. 얘기해보니까 그날의 일이 어떻게 부풀려졌는지 She got that cupid 전혀 bow 모르고 upper 있어요. lip. Like, 인터넷을 안 하는데요. 정말요? so strange looking, but so pretty. 이거 어떻게 말하지? Oh, you're on mobile? Ah, you're not gonna know this, yeah. 자초지종을 잘 설명하고 해명하는 것 좀 Well, 도와달라고 never mind. 얘기하는데 What did we do last time? We knocked. Open the door! Open up! 무슨 일이에요? 옷이? 놀라게 들어서 죄송해요. 제가 물을 잘못 틀어가지고 지금 I didn't know 바로 her 다시 boobs were that big. 청소할게요. Sorry, her boobas. 아니, 이렇게 젖어놓고 무슨 청소해요. Ugh. 일단 옷부터 갈아입어요. Yeah, first get naked and change your clothes at my 어떻게 house. 여기 계세요? Super normal. 설명은 나중에. 일단 옷부터 갈아입어요. 내가 옷 빌려줄게요. 네. Why are you touching her hip like that? What? Why are you about to give me that look? 제가 물을 쏟아서 I'll do whatever you 닦는 want. Don't look at me 모습이 like that. 오히려 민정님이 갑질하는 것처럼 부풀려졌다는 이야기 아니에요. 맞아요. Oh my god, I need to move to Korea as soon as 아니에요. possible. 유정 씨가 사과할 일 절대 아니에요. 제가 도울 수 있는 일이 있을까요? Also, where is that hospital? 근데 괜히 유정 씨가 도우려고 Need 했다가 to go. 팬분들이 해코지할까봐 그게 너무 걱정이에요. 아니면 유정 씨만 God, 괜찮으면 the way they 저희 stare at 하숙집에서 you in the 당분간 camera 지내실래요? freaks me out. 어차피 집 청소도 매일 오셔야 하고 여기서 지내는 건 어때요? 그 하숙 비용이 어떻게 될까요? 그건 걱정 마요. 제가 Okay. 낼게요. 아니에요. 아니에요. 나 때문에 유정 씨 고생하는 Aw. 거니까 제가 You're such a 내는 게 hard 맞아요. worker. 제가 I'll pay. 낼게요, 오빠. 감사합니다. 잘 부탁드려요. Hey, if somebody else is paying, I'm cool 머리 with it. 다 말랐다. 제가 머리 예쁘게 해줄까요? 네? Oh, I am missing items. Fuck. Yeah, I'm missing items from chapter 3.
I hope that doesn't fuck us over on a grand run, but we'll just do our best. Usually it's like a super like, and then there's another option that's just like a regular like, which isn't a big deal. What was I gonna say? Oh, the way they're both looking at me reminds me of when I was in a throuple, and then when you're like out at dinner or just sitting there calmly before the storm, you have the two sets of eyes looking at you, and it's kind of freaky. It's one too many eyeballs staring at me. Freaks me out. Not in a bad way, just in a strange way. Oh, I don't know what I did last time. Did I do Pippi? I think I did Pippi style. You can't do sexy guy style or whatever that is. Let's do the braided. 와, 머리 너무 잘 어울려요. Yeah, classic braid. 엄청 어색해요. 어우 아니에요. 민재 형님 역시 센스짱. 우후. 뭘요? 머리 감사해요. 오유만 씨, 이제 출근 준비하자. 아 맞다. 여러분 출근 준비해야 돼서 이따 뵐게요. What's the halvesies? 잘 다녀와요. 다녀오세요. 사람들이 절 까먹진 않았겠죠? 별 걱정을 다 해. 오유만 씨는 아무도 안 까먹어. 좋은 아침. 안녕하세요. I should still have the bunny suit, right? Yeah. Oh, we've already searched for everything here, and we have a condom for some reason. We just took it off of somebody's desk. What the fuck? Wait, it was Assistant Manager Choi. We took his condom? Yeah, we did. What the fuck? You're just walking around stealing condoms, dude. Mom says when you're thinking like, damn, Janitor Girl has some hidden gems, Grand Booba surfaces like an iceberg. It really does. Oh my god, she pops up and boom! All other thoughts are just gone. Kim says, would like Gran ruin my life? Wouldn't we fucking all? I don't think she would ruin it. I think she might be bossy, but she would take care of you. She'd take care of us. I want her and Melsook to just scream at me. It's fucking hot. 오늘부터 So 다시 attractive, 정신 I don't know 바짝 why. 차리고 What's 해보는 wrong 거야. with me? 아, 음료 사오는 걸 깜빡했네. You ever just want to work in the back in a kitchen and just have some older Asian lady just yell at you? 우선 씨. 저 Or is that just me? 민정님 사생팬? 이거 토마토 주스야. 뭐야? 때마침 음료 사러 나갈까 했는데. 오늘 왠지 뭔가 In a 사고 foreign language, 싶더라고요. of 아 course. 진짜? 통했네. The lanyard, 팅하고 yeah, 통하네요. 역시. 아, 우선 씨. 이쪽은 오유만 씨. Fucking- 사고 나서 휴직했다가 오늘 I wish I was that 복귀했어. lanyard right now. 안녕하세요. I 그리고 really do. 이쪽은 새 직원 최우선 대리. 유만 씨 사수니까 업무 인수인 게 맞도록 해요. 아, There's the other half. 우유만 씨 말씀 많이 들었습니다. Using Cup of Joe's emote. I see you. I see you, Kimu. What did I do last time? I think I did flashy. Oh, please don't adjust in front of me, Gran. God damn. I think I did flashy last time, and it was pretty fucking funny. Let's just redo it just to see it, but I might stick with bold instead, since I haven't used that. 예. 앞으로 잘 부탁드립니다. 예. Homie doesn't even know what to do with his hand after that. 오늘부터 다시 fucking 정신 good, 바짝 차리고 dude. 해보는 거야. Oh, fuck. 들어온 지 얼마나 되셨죠? 예, 한 2-3개월 정도. 2-3개월? 예. 제가 입사는 확실히 선배네요. 아, 예. 그렇지만 사수로 깍듯하게 모시도록 하겠습니다. 제가 또 그런 위계질서는 확실하게 잡는 편이라. 예. 뭐 궁금하신 거 있으시면 편하게 말씀해 주세요. 일 관련해서만요. 네. 존나 카리스마 있어. Oh my god. Holy fucking shit. 부장님, 말씀하신 보고서. Oh, you can see the boob vein. Oh god. You know what I love about a boob? Boob veins. Boob veins are so pretty, and I don't know why my brain loves it. 음료 사. I don't think I want to know. We'll do the shy approach this time. 예, 모르는 게 있으면 편하게 물어봐요. 편하게. 우리 여러모로 공통점이 있는 것 같으니까. 에이씨,
Is he in love with me? 정님 사생이 내 사수라니. 내 사수라니. Fuck. 부장님 말씀하신 보고서입니다. 벌써? 봐볼까? 저번에 수치 오르났다고 했던 건 수정됐나? 예, Is anybody else 수정했습니다. sweaty or is it 컬러 just me? 베리에이션은? 예, 말씀하신 칼라 배열로 배치했습니다. 잘했는데 저희가 둘이서만 밤새 얘기한 덕분이죠. 우선 씨는 나랑 야근한 게 그렇게 좋아요? 아 좋죠. 아 과장님하고 일하고 있으면 시간이 Manager 너무 빨리 가요. 그게 뭐야 진짜 웃겨. 둘이 뭐 하는 거야? 동 과장님이랑 너무 붙어 있는 거 아니야? 괜찮네. 어? What did I do last time? I feel like she would like confident. I think. 과장님 비키세요. 자칫하다간 과다 출혈로 쇼크가 올 If 수 you don't have 있다고요. quick, the excessive bleeding could. 쓰러지시면 그때 어떻게 책임지실 겁니까? Oh my god. 진상 상처가 너무 The wound is so deep. Damn it. 나 그 정도는 아닌 것 같은데. 아 그럼 뭐부터 해야 돼요? 소독 먼저 이루어져야 합니다. 소독약을 주세요. 알겠어요. 유만 씨가 이렇게 잽싼 줄은 처음 알았네. 다른 사람도 아니고 과장님이 다쳤잖아요. 알겠으니까 좀 조용히 해. 그럴까요? Oh my god. 이번 Quick, stop the SS bleeding 의사 with your mouth. 샘플 테스트 해볼 건데 우유만 씨랑 최유선 씨는 같이 확인 좀 해줘. We all know the correct answer. The only fucking answer that is valid for what outfit she should wear for any reason fucking ever. Prepare your butthole, Kimu. You know? God, Jesus Christ. Jesus, does anybody have a paper bag? Oh my god. Is this spoiled for you? You know what's not spoiled? This every time. It's just so good every time. Jesus Christ! God, I'm glad they took their time with this scene. Except for that Goddamn. Fishnets, man. That's just 이런 where 건 it's at. 어때? 너무 자세히 보진 말고 나 좀 창피하단 말이야. God, 너무 don't be embarrassed. 좋은데요? You look incredible. 근데 이런 것도 팔아요? 뭐 이벤트 Did they put a maid dress in the 상품 first one? 같은 거지. I don't remember, to be honest. 그렇구나. Was it important plot? 저는 너무 좋은데요. 그래? 유만 씨 이런 거 좋아하는구나. 기억해둘게. 이번 SS는 어땠어? Have you just doubled Geo under eye? I do now. Okay, I'm pretty sure she, I don't know if it's like a praise cake, but I think she just really likes being praised. So we're gonna stick to that while you guys stare at her and we all say in our heads, I want to be that lanyard. She works hard, of course. She likes being praised. Yeah, that's what I'm saying. I should track. Every time she tilts this way, I can see that boob vein, and it's... God, you ever want to look a boob vein? 저는 그게 솔직히 옷만 봤을 때는 평범한가 했는데 확실히 과장님이 입으니까 느낌이 딱 오는데요. 이번 제품들도 대박 날 것 같습니다. 우선 씨 생각은 어때? 아 예, 저도 같은 생각입니다. 유만 씨는 끝나고 나 좀 보죠. That's suspicious, Mom. 과장님은 언제 나오시지? That's
very suspicious. Let's criticize and see what 역시 happens. 과장님이 입으니까 느낌이 딱 오는데요. 진짜 이번 제품도 완전 대박 날 것 She might just 같습니다. really like the honesty. 그래? 유만 씨 생각은 어때? 사실 전 조금 아쉬운 부분이 있었던 것 같습니다. 전체적인 핏감도 그렇고 옷감의 색감이 좀 안 묻는 느낌? 그래도 전반적인 컨셉은 과장님이 많이 고심한 티가 나는 것 같습니다. 유만 씨는 끝나고 나 좀 보죠. She likes the honesty and the praise. Oh man, why is she so perfect? Killing me, Smalls. 아, 과장님은 언제 나오시지? Take your time. It's okay. Everything's alright. Yeah. Oh, I see why that fucking whatever behind her is so happy. Same. Jesus Christ. You know what'd be really funny? Is if as she passed this, like the face changed to like drooling or something. Some other facial expression as she went past it. It'd be really funny. You want a threesome with Gran and the jogger? Dude, the jogger was fucking hot. I just want Gran and Malsuk and the doctor. 아니, 운동하러 왔는데. I just want 3 girlfriends. No big deal, right? I don't ask for much. 오늘 나 운동하는 것 3 좀 hot 도와줘. Asian girlfriends. 그리고 유만 3. 씨. I 사무실에 should make a 그렇게 show 계속 called My 앉아있어서 3 Hot 재활이 Korean 되겠어? Girlfriends. 이렇게 가끔 나와서 운동도 Gold 해줘야 mine. 금방 낫지. 과장님, 제 생각해서 여기 오자고 하신 거예요? Did you bring me here thinking 또 about me? 아프면 곤란하잖아. 아무튼 오늘 나 자세 좀 잡아줘. Oh, we did the butt workout last time. I thought she was gonna hate it, and she was into it. So was I, though. Joke's on her. Doctor, nurse, degen threesome? Oh my god, please. Obviously, knowing I'm a butt man, it's the only choice. 과장님, 이것만 제대로 All are 타도 important, but 살이 especially 아주 this one, 쫙쫙 Kimo. 빠질 거예요. 그래? 쉬워 보이는데? 한번 타보세요. Yeah, keep going like that. Yeah, just keep walking the steps. You're doing great. So hot in your 유만 back. 씨, 나 자세 좀 잡아줄래? I don't know what I chose last time. I don't remember, so we'll do carefully, I guess. 척추가 너무 말리신 것 같은데. Looks like your 좀 spine is 세울까요? curving too much. Should we straighten it a bit? 아, 상체를 너무 세우면 무릎에 무리 갈 수 있거든요. Gotta have proper form. 아, It's true. 근데 너무 숙인 것 같아. 조금만 세울게요. 아, Oh 너무 my God. 세웠다. 좀 숙일게요. She's gonna kill 조금만 me. 더 세우면 될 것 같은데. 유만 씨, 제대로 봐주고 있는 거 맞아? She no like. 맞는데요. She no like. 오늘은 이만할래. 가자. Oh, fucking cold closed. 간만에 몸 푸니까 개운하다. Fucking brutal, mate. A bold with her 유만 makes 씨, sense. 나 자세 좀 잡아줄래? You know? God damn. Can we just stay here? Like, do we? Do we even need to go to any other scene at this point? I mean, is there any point? There probably is. Who needs that condom? You know what I mean? We should do all the workouts. Maybe one of them gives more points than the others. It might. 시선 떨어진다. 바에 너무 기대지 마시고. 이렇게? 근육이 제대로 느껴져요? 어디 근육? 여기요, 여기. 여기 엉덩이 근육이요. 자세 잡아주는 거 맞지? 오, 자세 무너진다. 앞에 보시고, 앞에 보시고. 제대로 봐요. He punched her butt! Oh my god, dude, he punched her butt. Also saying, 확실히 I 유만 would do 씨랑 everything to that 오니까 butt. 운동이 잘 되는 것 같아. 다음에도 같이 오자. Oh, she rubbed 좋아요. it. Don't rub your butt in front of me. 근데 벌써 Don't fucking stop 그만 doing it. 타시고요? Oh my god. 간만에 몸 푸니까 개운하다. God, I'm gonna fucking 고생했어 die. 유만 씨. 네. 그럼 저희 퇴근해 볼까요? 아니, Don't rub 유만 your butt in 씨. front of me. 나랑 Goddamn. 맥주 한잔 하고 들어갈래? Grab a beer. What if
That does sound good. What if we say I want something else? 과장님, 다른 거 먹고 싶은데요? 다른 거? 네, 다른 거요. 아시잖아요. Yeah, I want to eat something else for sure. 설마 Couple different things. 준비됐어요? If you could. 준비됐어. 오예, 오늘 저녁은 닭가슴살. Oh, did this piss her off? Yeah. 그러지 말고. 아니, 과장님, 기껏 운동해놓고 무슨 맥주예요? 관리해야죠. 알아서 You need to 잘하거든. manage your diet. 그럼 관리 잘하는 Oh 우유 my 맛있으면 God. 평생 그 가슴만 먹던가. 비진탕 맛있는 거 먹으려고 그러죠. 운동했다고 어. 막 드시면 그거 다 살로 가요. 아시겠죠? Oh my god. 간만에 몸 푸니까 개운하다. 고생. Sounds good. 좋아요. I know, 생각했어, Kimu 우유만. absolutely ruined. 가자. Fixed. Fixed. What's a date bonus? Oh, that's cute. 간만에 출근하니까 어땠어? Walking around with a beer holder. That's crazy. 쉬다가 갑자기 회사 일하려니까 쉽지 않았지? 아, 네. 일도 그렇고 사람도 달라져 있고. I like that we got a bonus scene for that. 뭐야? 왜 갑자기 약한 소리를 내? 이게 뭔가 요청하신 거 척척 해내고 싶었는데 잘 안 된 것 같아서요. 유만 씨. 유만. 유만 씨가 언제는 뭐 잘했었는 줄 알아? 말을 또 그렇게 하시네요. 다들 실수하면서 배우는 거야. 결정적으로 유만 씨 그렇게 못하지도 않아. 과장님. 유만 씨 기억 안 나? 처음 입사할 때 적당히 하는 사람이 되고 싶다고 했잖아. Don't you point that boob vein at me? 적당히 하는 게 제일 Swear to God. 중요해. 네. 열심히 하겠습니다. 아무튼 궁금한 거 있으면 나한테 바로바로 물어봐. 저 그러면 Why is the condom an option for first kiss? Why are those two linked together? Why does using the condom? We're gonna choose it because this is the special option. We gotta do it. 과장님 첫 키스 어땠어요? 뭐? 아니 우유만 씨 누가 그런 거 물어보래? 알려줘. 알려줘. 아니야. 조용히 안 해? 아, 알려줘봐요. 아니 우유만 씨가 그걸 왜 알고 싶은데? Oh my god. 저도 알아야 데뷔를 하죠. 그니까 그걸 유만 씨가 왜 알고 데뷔를 하냐고. 뭔가 회사 안에서나 밖에서나 능숙해 보이고 싶단 말이에요. 누구한테 그렇게 능숙해 보이고 싶은데? 남자가 너무 능숙해 보이는 것도 싫을 것 같은데? 네? 왜요? 그냥 경험이 너무 많아 보이잖아. 생각보다 꽤 보수적이시네요. 생각보다? 나 되게 보수적이야. 근데 내 전 남친들 하나같이 다 그것만 바래서 싫어. 그거요? 그래, 그거. 그거? Sex. 나 혼전순결주의자거든. 진짜요? 뭘 그렇게 놀래? 어디 가서 얘기하면 죽는다. 근데 내가 진짜로 좋아하는 남자가 나타나면 또 모르지? 진짜로 좋아하는 남자는 어떤 사람일 것 같은데요? I'd be okay with that. 글쎄, 우유만 씨 같은 사람? 그 말 진심이에요? 그렇다면? 그럼 과장님 그거 제가 해도 돼요? 그거? 설마 그거? 네, 그거요. 그거 맞아요. 어? I feel that so 그라님 much 처음 more. 제가 갖고 싶어요. Just take those impure thoughts and save them for later. You know. 그래. 유만 Jake 씨가 가져. Peralta meets Minthara. 내 처음. Fuck. Aw, the smoochie. A smoochy woochie. Well, Dig those claws in, girl. Hell yeah. I don't even. Are they actually kissing? I can't tell. Can't tell if it's a fake kiss from whatever actor that is.
At the Hungry. Normal ending, yeah. Yeah, I feel like until we get to chapter. Is it only 6 chapters? It might only be 6 chapters. Oh yeah. 아무튼 May as well do the other 궁금한 two 거 while we're 있으면 here. 나한테 바로바로 물어봐. 저 그러면 Oh god. Hold on. Let's find out if Grant drowns you. Oh, that'd be really funny. Fucking Jumper sent me some Baldur's Gate 3 bullshittery. Let's see what it is. Oh god damn. Here we go. Peralta, you're 8 minutes late. Tell me where that grove is. I don't know that. Nobody knows that. You are worthless. God, you're being so mean. Do it more. You are nothing. Kill them quickly. Yes! Don't listen to him. You're a part of something much bigger than yourselves. Peralta, you're 8. Oh my god. It's fucking great, dude. About Choi the favorite. Alright, let's do the jealousy card. 우선님 어떻게 생각하세요? 최우선? 갑자기? 아니 그냥 궁금해서요. 우선 씨 괜찮지. 일 잘하고 성실하고 센스 있고 뭔가 키워보고 싶다는 생각이 든달까? 일 말고는요? 일 말고? 네, 부하 직원으로 말고 그냥 인간 최우선이요. 저한테는 솔직하셨으면 좋겠어요. 뭐 지켜보는 중. 네? 지켜보는 중이라고. 너나 최우선이나. So hot. 저 약속 때문에 가봐야 할 것 같아요. 약속? 네, Oh wait. 그래, 알았어. 먼저 일어날게요. Alright then. Oh my god, she's so sad. Go back. What are you doing? Ugh. Terrible. I hate it. Okay, this likely goes to the same thing. 아무튼 궁금한 거 We'll go ahead and choose that top option. About my ex. 과장님의 전 남친 역사가 궁금해요. Or about her ex. 엄청 많이 사귀어봤을 거 아니에요. 예전에 회사까지 찾아온 남자도 있고. 아니 우이만 씨, 누가 그런 거 물어보래? 왜요? 바로바로 물어보라면서요. 말은 뭐 Oh, this is 너가 asking 몇 명을 without the power of 생각하는지는 the condom, I 모르겠지만 guess. 너 생각만큼 많진 않아? 그래도 저처럼 빵명은 아니잖아요. 내가 유만 씨랑 같니? 자, 짠! 저 약속 때문에 가봐야 Okay. 할 것 같아요. Same result. 약속? 네, We'll let 그래, it continue 알았어. over just in case. 먼저 일어날게요. Gotta get that full completion. 왔어요? Okay. I mean, that was good. I think we'll stick with that. We'll come back to this maybe sometime later. This is the party. I don't remember much 왔어요? beyond this 네. point, I think. 어? 이러고 온 거예요? 퇴근하고 바로 온 거라 이런 곳인지 몰랐어요. 상관없어요. 뭐 나름 여기랑 잘 어울리는 것 같기도 하고. 여기는 뭐 하는 곳이에요? 저기 저 사람들 보여요? 저기 왼쪽에 있는 사람이 국회의원 아들 남승현, 그리고 가운데 있는 여자가 조은진, 아빠가 반도체 회사 부회장, 그리고 오른쪽에 있는 사람은 바로 오늘 이 파티의 주인공, 제약회사의 최연소 임원이 된 이종우 씨예요. No, Grant, the party skip. 아, No. 저기 봐봐요. Can't skip it yet. 뉴스에서 본 것 같아요. 야, 여기는 이런 사람들만 있는 거예요?
뭐 이런 사람들이라고 해봤자 다 돈 많고 시간 많은 애들이죠 뭐. 아, 여기서는 이렇게 430. Oh, God damn it. 제 허리에 손 올리고 있으면 돼요. Sorry. Oh, Yuna. Hi, Joe. Hey, what's up? How are you? I greeted him in English last time and it didn't seem 안녕, to make a 조. difference. 예, 나 친구. 우리도 친구. 파티 나 처음이야. 너는? I don't think it matters. 여보세요? 아니 유나 파트너 데려왔는데 얘 한국말 He barely speaks Korean. He's worse than me? 무슨 나보다 못해. What the fuck? I'm gonna kill this man. 조가 한양조 씨였어? 짠. 이제 좀 익숙해졌어요? 와보니 별거 없죠? 네, 그냥 이렇게 있으면 되는 거예요? 야, 진짜네. 뭐야 갑자기? 아니 너 남자 데려왔다고 들어가지고 진짠가 해서. 여전히 할 일 없이 노느라 바빴을 텐데 어쩐 일이야? 뭐 설마 나 축하해주러 온 거야? 야, 너네 유나한테 왜 그래? 유나야, 잘 지냈어? 우린 경영 공부하느라 정신이 없어가지고 자주 보지도 못했다. 그치? 야, 우리나 바쁘지 얘가 뭐 바빴겠어? 경영일도 누나랑 형이 다 알아서 하실 텐데. 야, 너 유나한테 그렇게 얘기하지 마. 유나라고 뭐 이러고 싶었겠어. 아, 그래서 여긴 누군데? 우리 소개 안 시켜줄 거야? 고말수? Focus on Yuna since we didn't have that option last time. 유나랑은 무슨 사이예요? 친구? 그냥 친구 아니고 남자친구입니다. I'm her boyfriend, 남친. bitch. 야, Oh, Yuna 괜찮냐? like it. She like it 아, a 그 lot. 남친분 오해하시잖아. 아이, 그 다른 게 아니고 그 약혼할 뻔한 사이거든요. 그치? 그만해. 아, 나라고 너랑 파혼하고 마음 편했겠냐? 야, 그만해. 유나야, 미안. 원래 남자애들이 눈치가 좀 없잖아. 그만하라고 너네. 야, 너네 때문에 유나 울잖아. 유나야, 괜찮아? Was she being sarcastic? It 유나 sounds 씨 like sarcasm. 괜찮아요? 아, 저 안 울어요. 괜찮아요. 근데 그쪽은 뭐 하시는 분이세요? 파티에서는 처음 뵙는 것 같은데. Oh, we get a chance to make some shit up? Let's lie. Like, how would this fuck ass know anyway, right? 뭐 He 얘기한다고 laughed. 하시려나. Oh my god. 그 진짜 뭐 하시는 분이신데요? 전 국가 소속 대통령 직속 경호 대테러바 Anti-terror unit. 62기입니다. He's making shit up. 드래곤 파이어 70기 남승연입니다. Oh shit. He's fucking with him. 쇼. 그 진짜 드래곤 파이어 출신이에요? 네, 뭐 그렇죠. 그 중대장님 아시려나? 예전에 아버지 친구분이어서 가끔 뵙긴 했는데. Oh boy. Oh shit. What is short legs? Bald short legs? Oh, is this like describing who he's? Yeah. 중대장님 참 좋은 분이셨죠. 체구도 작으신데 강단 있으시고. 아, 안경도 쓰셨던 것 같은데. 기억하시죠? 아, 이제 가봐야 될 것 같은데. 안 그래요, 유나 씨? 그 들어가기 힘든 드래곤 파이어 Legendary 선배님이시니 Dragonfire 제가 한 수 Senior. 배워도 되겠습니까? 저랑 겨루기 한번 하시죠. 네? 뭐라고요? 오? 혹시 쫄리시는 거 아니죠? 에이, 거기는 뭐 인간 살인병기들만 들어갈 수 있다던데. 설마? 쫄리다뇨? 그럴 리가요. 후배가 한 소환한다면 선배는 기꺼이 Oh, 맞이해주는 no. 게 도리지요. Oh no. Oh 감사합니다, no. 선배님. The metal music though. 천천히 들어와요. 손은 하나만 쓸 테니. Oh, what's gonna happen? I got little QTEs, dude. I love this shit. So dumb.
It's so slow. It's so goofy. He's just laughing. Absurd. Give me a circle one, probably. No? Is he just like imagining this? Is this really happening? 어딜 때리는 거죠? 그건 내 잔상입니다만. Oh my god. 야, 쫄지 마. 저거 다 운이야. 운이라뇨. 실력입니다. 지랄하고 있네. 야, 드래곤파이어 그런 중대장 없어요. 비용신아. I told you they were just fucking with him. 참하느라 뒤질 뻔했네. 어우 야, 니네가 너무 디테일하게 속아주니까 진짜 속인 줄 알잖아. Oh shit! 어, 야, 하지 마. Oh no! 아, 그만해. Holy fucking shit! That's a lot of kicks, man. Hell yeah, grand expectations met. That's what really matters. That's where I got my ass beat. 좀 들어요? 네. 아, 정신은 있어서 Look at 다행이에요. Malsook though. Ugh, 선생님, she's so gorgeous, 오일만 dude. 씨는 왜 뻑하면 쓰러지는 거예요? I just need her and Gran 낳자마자 바로 permanently. 출근시키니까 그렇지. 뭐라고요? Jesus. 왜 주세요? 다들 잠깐만. The mascot 지금 gas 뭐라고 station 하는 것 girl is 같은데요? packing 물좀 주세요. 물. as much as Gran. 뭐라는 거야? I bet if you put her in the same 물 좀 outfit. 주세요. 물. 물이요? 오빠 제가 얼른 떠다 줄게요. 여기 병원이고 제가 간호사잖아요. 제가 떠다 드릴게요. 저도 돌보미 알바해봐서 잘할 수 있는데. 아우 정신없어. 오일만 씨가 정해. 누구한테 달라고 할래? Gran, duh. 동 과장님 저 물 좀 주세요. 잠깐만 기다려. It's like just a random bonus. Oh my god. Whew. That skirt though, it's killing me. 여기. 감사합니다. Goddamn. 좀 괜찮아지셨어요? 네, 아까보다는 훨씬 좋아진 것 같아요. 더 필요하신 건 없으세요? 저 약간 과일 같은 거 먹고 싶은데. 다 나은 거 아니야? Oh, I just thought of something. Oh fuck, I don't remember anything about this scene. Let me put up Notepad. Let's see. We'll say General Redeem. CP. Say maybe was it Bay and Out Loud? The background removal is the hard part. I don't know how to. I gotta figure out a way to do that quickly. I know there's some automatic ways to do it, but they don't work great. Oh my god, I forgot everything about the scene. 과일은 역시 키위죠. The kiwi does look pretty 맛있다. fucking good. 근데 과일 되게 잘 깎으시네요. 신부 수업은 어렸을 Kiwi's 때부터 super fucking 받으니까요. yummy, dude. 또 줄까요? 네, 또 주세요. Which one is Gran though? 또 필요한 I think weird to know that tomatoes. Wait, that should be her, but it wasn't. She was the kiwi. So who the fuck
does tomatoes. We chose tomato the last time, and I don't think it was. I think it was her. Oh, it's gas station girl. Big ass titties. 또 필요한 거 있어? Which one's Gran? I need Gran. 짜잔. Of course she's Tangerine Girl. Hold up. Strawberries? 오빠 잠깐만. Shit! Oh, she the banana? 먹고 싶었어? 네. You know? Then the apple must be Melsuk. Wait, I thought I was supposed to eat it. 바나나 잘 익었다. 자, 아, Aw, she's so nice. 맛있어? 네. She bigly like that for some reason. No sausage option? Nah, it's probably. I wonder if it's like a secret. 또 필요한 거 있어? 나 나오면 어디 놀러 가고 싶어. 가면 되지. I'm gonna go somewhere fun. 벌써 시간이 이렇게 됐네요? 아, 이제 가보셔야 하는 Mrs. 거예요? thought she was gonna one bite the entire banana. 들어가야 되기도 I 하고. fucking wish. 여러분도 가셔야 될 텐데. 네. You gotta deep throat 가야 bananas like Sea of Thieves to eat them 나도 집 properly. 들리긴 해야 되는데. Yeah, what's up, kitty cat? How you doing, 저도 업무 dude? 넘길 거 있어서 welcome, 가보긴 welcome. 해야 되는데. 나머지 분들은 어때요? 저는 뭐 딱히 뭐 없어요. What did the balls guy do? 저도 딱히 뭐 없는데. He got 저도 caught. 괜찮아요. Like funneling like, 세 분이서 수고 좀 or 해주시면 well, I guess 저희가 내일 losing 아침에 like $2 나머지 다 billion 챙길게요. that never went to where it was supposed to go 저희가 to, 오빠가 and 드릴게요. the DHS, 그럼 밤에 their X 수고해줘요. and other social medias, literally whistleblowing, all of them getting like 우리만 40, 얌전히 잘 50 자고 million 있어. some 한명 빼면 views, 안 돼. and all the attention on the planet, and dude, he's in fucking deep shit. He's in deep shit. 이따 밤에 병원 혼자 돌아다니지 마요. Pretty funny. 왜요? I always knew he was kind of a fucking weirdo 괴담 and 같은 거긴 한데. kind of sketchy, but 저희 damn, 병원에 dude. 귀신 나온다는 말이 있거든요. 귀신이요? 농담이에요. 아무튼 먼저 가볼게요. 이 And I 병원 think, 진짜 what is it? 재밌다. 이따가 밤에 Oh, the 화장실 DHS also 간다는데. listed like where the money was supposed to go. Like they have like inventoried shit. He's like he's getting grilled, dude. 화장실 가고 It's 싶은데. bad. 아, 큐리 쌤은 괜히 그런 얘기를 Oh, they're so 해가지고. cute. Look at them. 어떡하지? Ben started that at a local con. Oh, the banana. Yeah, I think you showed me a clip of that. All right, let's go with Yu Jeong because I haven't really chosen her for much of anything. I think. 유정 씨, Oh shit! Did I mix them up? No, that's her. Yeah. 유정 씨. Poked her cheek. 아, 깨워서 미안해요. 나랑 화장실 가줄 수 있어요? 화장실이요? 네, 같이 가요. She's got a very cute sleepy face. 화장실 가려면 Oh, this 어디로 가야 part. 돼요? I have no fucking clue where the bathroom's at. 아마 오른쪽일 거예요. 네, 가요. I don't think I ever found. Oh yeah, I never found it last time, and I think I pissed my pants. 조금요? 전혀 안 무서워 보이는데. 어두운 데서 일 많이 해봤어서 막 엄청 그렇게 무섭진 않아요. 뭔가 유정 씨 덕에 조금 창피해졌어요. 왜요? 제가 덩치값 너무 못하는 것 같아서. 닭이다. 예? What the fuck? 밟았어. 내가 느꼈어. 말캉해. 아직도 느낌 이상해. 유마님. 네? 저 숨을 못 쉬겠어요. 미안해요. 순간 놀라가지고. What did you 괜찮아요? step on? 네, 괜찮아요. One of the. 저 때문에 머리가. Who's calling me from California? Chill out. 유마님은 괜찮아요? 이거 그냥 장난감 닭인데. Also, crypto took a huge dive, kitty cat. 아, 인형이구나. I think a bunch of companies or individuals sold their share. 그럼 And 마저 가볼까요? dude, it's I looked at my. Oh, what the fuck?
going on? 기왕 Oh, 이렇게 God. 된 거 우리 다 같이 Sorry, yeah, crypto took a huge dive. I had like, 갑시다. I think close to $700, and I looked today, it's down to like, it's down to like 380. Crypto took a huge dive. That's probably the biggest drop I've seen. 유마 씨, 너무 뒤에서 오는 거 아니에요? 뒤에 어떤 위험이 도사릴지 모른다고요. No, Gran, you maybe 아니 did, 무슨 did 화장실이 something wrong. 이렇게 Maybe. 숨겨져 있어요? It's weird. I keep 근데 ending up 이제 with these 우리 three 어디로 가요? choices. I don't know why. Fuck, I don't know, dude. What did I choose last time? Because whatever it was left, it was super wrong. 나머지 분들 Are they all three going with me again? Are they gonna help me in the bathroom? My wife? 근데 또 갈림길인데요. Oh, fuck. 응? The dark path was a no, I think. About to get jumped by the degen nurse? I hope so. 근데 누구예요? 자꾸 소리 I don't 내는 mind a 사람? fourth. 저만 들린 줄 알았는데. 전 아닌데요. 에이, 장난치지 마요. 병원에서는 정수 모릅니까? 그렇게 나타나시는데 어떻게 안 놀라요? Okay, but what's up with the chicken, 어디 그렇게 dude? 돌아다니셔? 저희 화장실 가는데요. 여기 화장실은 어디로 가야 해요? 이쪽이 아니야. 다시 왔던 길로 돌아가세요. What is he hiding? 놀래라. 근데 또 갈림길인데요. 응? Oh, it just made us... Did it make us redo that part? Wait. Fuck. 나머지 분들 Already went right, though. So shouldn't it... It didn't... Was it for first? I don't understand. 근데 또 갈림길인데요. 응? Yeah. What the fuck? We already did that. Wait. Oh, 나머지 they 분들도- fucked me up. This is the one I didn't 저 take. 근처에 화장실이 있었던 것 같은데. The chicken was fun. 저기 화장실이에요. 그러네요. 저 그럼 다녀오겠습니다. 살았다. Why are they clapping for him? Oh my god. 일어났어? Holy shit. 근데 칼은 좀 내려놓고 얘기할까? 근데 열은 좀 내려간 건가? No, hold on. I 유마 씨 feel hot. I 컨디션은 don't care. 어때요? 네, 좋은 것 같은데요. 우유만 아해. 그냥 고딩 때 생각나서. 고등학교 때? 기억 안 나? 우리 고딩 때. 배부르다고. 이모가 학교 갈 때 먹으라고 이렇게 잘 Better 챙겨주시는데 kids. 좀 열심히 좀 먹어라. 알았어. 왜 자꾸 나 빼놓고 가? 고은비. Oh, Yunbi. Was it... I think I did the thumbs up and it was actually a fart, if I remember right. Why don't we do a high five? 예. Aww. 오늘 뭐야? 체육대회 있어? 응. Cute. 나 개주야. 짱이지? 오, 대박. 영없어. 보험비 빨리 가. 우리도 학교 가야 되거든. 완전 똥이다. 인정? Ugh, this sucks. 근데 Oh my 어차피 god, 저 she's a 신경 안 little brat. 써. 내가 너 그런 말 쓰지 말랬지. 엄마한테 다 이른다. 나 빨리 갈게. 오빠 근데 가방문 열렸다. 보험비 천천히 가. What a dork. 보험비 쟤는 왜 이렇게 날이 갈수록 이거. Oh, let's go back. I won't choose that other option. 배부르다고. Comfort. 은비야, 이제는 고등학교 등교 시간이 더 빠르잖아. 그래도 나도 같이 가. 고은비, 그럼 내가 깨울 때 제때 일어나야지. 아 몰라. 나도 빨리 고등학생 할래. 안 돼. 난 그렇게 빨리 늙고 싶지 않아.
괜찮아 오빠. 아저씨 되면 내가 결혼해줘. When you're an old man, I'll marry you. 그렇지, Oh 고맙네. God, that's 너 weird 근데 from 오늘 a kid's 체육대회 mouth. 있다고 하지 않았어? 빨리 가야 되는 거 아니야? 맞다. Is she the groomer in this situation? 오빠 The 근데 fuck? 가방 문 열렸다. 고은비 천천히 가. What a goober. 5 hearts under 쟤는 one 왜 roof 이렇게 날이 3. You're 갈수록 cheating on 이거 Maxune with his 그러니, sister. 그 동생이지 뭐. with his sister? 너 뒤질래? Did that in the first 뒤나 one. 돌아봐. 가방 문이나 좀 닫아줄게. Technically. 가방이 왜 이래? 고장난 게 아니라 100% 이거 누가 망가뜨린 건데? It totally busted. 아닐걸? 야 저번 주에 산 건데 벌써 왜 이래? Is it already like this? 싸구려라 그래, 싸구려라. 이모가 퍽이나 싸구려 Be honest, who 사주셨겠다. did this? 솔직히 말해. 누가 이랬어? 뭘 누구야? 그냥 Just 그렇게 ended 된 up 거지. like that. 3 진짜야. 너 남자애들 얼마? 2 You know how boys are 막 always 틈만 나면 쌈박질. trying to pick fights for no reason. 애들이나 괴롭혀. They're bullying me. Oh. 아, 근데 너가 막 신경 쓸 정도로 그런 건 전혀 아니기도 하고 또 내가 한 덩치 하잖아. 덩치값을 못하니까 문제지. 좀 이따 너네 방 갈 테니까 그냥 너는 입 닫고 끄덕이기만 하면 돼. 알겠지? 뭐라고? 입 닫고 끄덕이기. 그래. 가자. So weird for a school bell to sound like. It's so pleasant. 야, 다들 왔어? I'm used to like a fucking prison alarm. 고1이요. Is my school bell. 눈 깜빡하면 수능이요. 그러니까 우리 반 수업 태도 안 좋다 뭐 얘기 들리기만이 아주. 바로 단체 기합할 거니까 알겠지? 1교시 졸지 말고 수고들이야. 자, 1교시가 뭐였더라? 에이 유만이. I'm turning away annoyed, I guess. 아, Who the fuck you hit me? Who the fuck 왜? are you? 무슨 일이야? 왜? 아 이거 좀 섭섭한 부분이다. 아 내가 뭐 이유가 있어 널 때리냐? 이 새끼 선을 존나게 긋는 부분? 미안. 그런 뜻은 아니야. 네가 나랑 그렇게 선을 존나게 긋고 싶으면 말숙이랑 다리 좀 놔달라고 자연스럽게. 얼짱 고말숙. I'll be back in about like maybe 5-6 minutes or something like that. I just got asked for references after I had already taken my last interview, which is typically a good sign, not a guarantee, but typically a good sign. And this is for one of the ones that I really want, which is like 6 digits. So I'll be right back. So hopefully that's good news, but I'm gonna shoot them my references real quick and then text my friends to keep an ear out for them. That's big. Burb.
Alright, Kitty, send me that info, bitch. I need your deets, bro. Oh, shit. That's really good news, though. Usually when it comes to... Oh, God. Oh, let me fuck throw up. Usually when it comes to asking for references, that easily means, like, I'm in the top 3 of choices, for sure. Which is good. I mean, like, pretty much every interview so far, I've ended up somewhere in that, like, top 3, top 5 or something. Which is good, but, you know, you never know what they're, like, the main thing they're fucking looking for is, so it's hard to tell. Kitty cat, hello? Send me those deets, dude. Yeah, God, that would be fucking stellar, man. If I nailed that job, it'd be really fun too. 남친, 씨발 존나 간지나지 않냐? 인정? 말숙이는 그런 거 싫어해. 아 그니까 부탁하잖아 내가. 정말 쑥답다. 어? Our little badass is here. Little Malsuk. What a dork. I love those ties though. I don't know why. Makes me miss my zip-up tie, I'm not gonna lie. Oh man, so convenient. 잠깐만. 고마워. 야, 너 여기 왜 왔어? 왜 오긴 너 보러 왔지. 그니까 왜? 아까 전에 내가 하라고 했던 거 기억하지? 야 유만이한테 얘기 많이 들었다. 나 진팸 진이규. 끝나고 같이 노래방 갈래? 아 못생긴 게. 내 얘기 많이 들었다며. 그럼 못생긴 거 싫어하는 거 못 들었어? 아 그게 무슨 말이야. 다들 잘 들어. 오늘부터 1학년 1반 5반 내 깔이야. 그러니까 한 번만 더 5일만 건드린 새끼는 내 손에 뒤져 알았어? 오늘 집 갈 때 나랑 같이 가 알았지? 대답. 응. Oh, you just get like free. There you go. Like they're all like, whoa! So goofy, dude. 그럼 두 분 그냥 친구 아니고 사귀던 사이? 에이, 그냥 위장이었죠, 위장. 뭐 암튼 우리 별명이 미녀와 야수였어요. 제가 밀크고에서 1대 열장으로 좀 유명했었거든요. 기억하지? 잠깐만요. 밀크고요? 왜요? 나 설마 다른 학교에서도 유명하고 그랬나? 아니요. 저도 밀크고 나왔거든요. 어? 진짜? All of them probably went to Milk High. 응? 밀크고 나왔다고요? 야, 명찰은 This 어디다 fucking 팔아먹었어? teacher, dude. 아주 그거 집에 놓고 와가지고. 야, 선생님도 집에 금두꺼비가 있는데 두고 왔어. 가서 무릎 꿇고 손 들고 있어. 야, 얘 이름 꾹꾹 눌러 적어, 알겠지? Just smacked his head. 근데 우리 우유만이는 고3 되더니 아주 의젓해졌어 아주. 응? 야, 슬슬 정리야. 네. 야, 똑바로 안 들어? 이게 아주. 오, 우유만. 어? 멋있어졌는데? 오늘 1학년에 이쁜 애 들어온다는데 나랑 같이 보러 가자. 아, 그걸 내가 왜 가? 선도 끝나고 나랑 같이 보러 가기야. 알았지? 아. There's that bell. 우유만이. A real little bell. 네. 어? 누구지? Who's that again? 문이 왜 이렇게 뻑뻑하지? 감사합니다 선배님. 저 오늘 처음 등교하는 Oh, I should have closed the door on her. It'd have been funny. 길을 헤매서요. 저 그래도 진짜 열심히 뛰어왔거든요. 아, 네. 진짠데? 저 진짜 뛰어왔어요. 심장 터지는 줄 알았네.
알겠으니까 다음에는 제 시간에 오세요. 네, 절대 지각 안 할게요. 아직 학주쌤 앞에 있으니까 학교 안까지는 제가 숨겨드릴게요. 네, 감사합니다. 이 정도면 돼요? 이러면 보일 수도 있으니까 좀 더 이쪽으로. 네. 조용히, 조심, 조심. 야 우유만이, 너 거기서 뭐야? 어떡해요? Oh, and relationship and contact info. Wasn't he at USPS too? Oh, he wasn't there. Yeah, that's good. Send him one extra. Penny ever responds. Run away! Run away, little girl. 튀어요. 야 우유만이 어디가? 이것들 어디 갔지 이거? This guy. 갔다. 이제 괜찮은 것 같아요. 아휴, 다행이다. 이제 손은 놔도 될 것 같은데. 죄송해요. Did I miss something? Fuck. I wasn't paying any fucking attention, dude. Oh, that was the nurse. 좀 이따 나랑 Yo 같이 something. 갈 거지? 거길 왜 가? 내가 직접 가봐야지. 어쩌면 나를 이어서 이대 월정이 나올 수도 있는데. 난 너가 얼짱기 이해가 안 돼. 맞아. 내가 월장보다는 여신에 더 가깝기는 해. 또 왜? 잘 봐봐. 어? God damn. 야 뭐해? 어때? 안 들키지? 너도 한번 Lot per 쳐봐. month, man. 안 해. Oh yeah, 왜? you gotta do this 같이 with her. 추자. 안 한다고. 같이 추자니까. Just be idiots 셋 하나 같이 together. 추는 거야. Malsuka's worth 하나, everything. 둘, 셋. Yeah! What is he even doing? 쌤, 우유만 춤춰요. I can fucking get called out. She's already sitting, you little shit. Oh, you fuckers. Oh, oh. 그런 게 아니고요. Malsuk, you little shit. 그러면은 문제 풀면 봐줄 거예요. 5초 줄 테니까 빨리 나와. 빨리 안 나오지. 이게 아주. What a little shit, dude. He's fucking abandoned me. 이거 맞추면은 벌점은 안 줄 거야. Get this right, no penalty points. Okay. 그럼 맞춰. Feeling wrong? Then go ahead and answer. 7 plus 1 is 8 plus 49. Or 1 plus 49, which is 50! Look at Malsuk. Let's do the look at Malsuk. So I'm gonna see what happens. He is always whipping that thing around. He's for sure caught. What a fucking... Oh my god. Fully misunderstood her. 잘하네. 네? 잘하는 짓이다 아주. 어? 손 내밀어. 네, 이거 아니에요? 이거는 아주 선도불한 놈이 쫙 펴. 손 풀어줘. 야, 세게 한 대 맞을랴? 약하게 10대 맞을랴? 세게 한 대 맞겠습니다. 그 말 왜 안 하나 했다. One hard hit. 세게 10대요. We got 10 hard hits. God damn.
야자 쉬는 시간 짧으니까 빨리 가자. 아 귀찮은데. 빨리. That's fucking funny, dude. 이거 봐. 어? 하면 잘할 놈이. 들어가. 네. 일로 와. 예? 다시 들어가 봐. 감사합니다. 그렇지. 에이 진짜 씨. 야자 쉬는 시간 짧으니까 빨리 가자. Wait, so what happened when we did... Well, let's go ahead and answer it wrong, too. 잘하네. 네? 잘하는 짓이다 아주. What 손바닥 was 내밀어. that? Was that 이거 weird 아니에요? growl? 이게 아주 명색이 선도부라는 놈이. 야, 잡혀. 속 부라져. 세게 한 대 맞을랴, 약하게 10대 맞을랴. 세게 한 대 맞겠습니다. 아름자리 아주. 어? 아, 들어가. Ah, okay. It's better than 야자 10 쉬는 hard 시간 hits, for sure. 짧으니까 빨리. What was the reaction, though? If I looked at Malsuk. Malsuk? 아 뭐지? 오케이. 쌤, 저 다 풀었습니다. 그래? 잘하네. 네? 잘하는 짓이다 아주. 어? 손 내밀어. 네, 이거 아니에요? 이거는 아주 선도부라는 Oh, she 놈이. liked it because 잡혀, oh my 부라져. god, 야, because I suffered for her. 세게 What 한 the 대 fuck? 맞을랴, 약하게 10대 맞을랴. 세게 한 대 맞겠습니다. 그 말 왜 안 하나 했다. 어? 야자 쉬는 시간 짧으니까 빨리 가자. I would suffer for her. She's great. 귀찮은데. 빨리. 아 매점 가려고 그랬다고. 아 그럼 얼짱 빨리 보고 내가 매점에서 빵 사줄게. 그럼 됐지? 알았어. 1학년 1반 저긴가 보다. 빨리 가자. Let's go. 아 어딨지? 안 보이네. 넌 보여? 아 야자 시간까지 이런데 와야 돼. 아 진짜. There's 어, little 찾았다. 아 저기에 창가에 줄 먹는 애 보이잖아. Yuumi? No. Fuck, what was her name? The nurse. So fucking tangerines, man. 너가 방귤이야? 밀크 중에서 이름 좀 유리. 날렸다는? 네? 어? 선배, 선배? 선배가 여긴 무슨 일로 오신 거예요? 아 그냥 난 뭐 지나가다가. 3학년이 1학년 교실에 그냥 올 일 없을 텐데. 뭐야? 둘이 아는 사이였어? What did I say last time? I don't remember. We'll just start from the bottom up and do all three, because this is like kind of 아무 a 사이 아닌데? pretty linear 아무 path, 사이 I think. 아니라고? 우리가 무슨 사이던가요? 맞죠? 아무 사이 아니죠. 아 그래. 아, 왜 그래? She got a 또 poop. 그거야? 아, 똥 마려. She even said I need 그리고 to 너 poop. 정도면 내가 이길 좀 인정해줄게. 영광인 줄 알아. Give us a legendary big boop senpai already. 배야. I know, I got some stuff to chew through though. Plus, the more mouse look, the better. Oh, Nurse Bang though. 저 선배 이거 네? 귤은 왜요? 저 오늘 도와주셨잖아요. 받아요 이거. Aww. Didn't I tell her to peel it last time? And I think she... Did she like it? I don't remember. 에이 까서 주세요. 아 잠시만요. I think she likes a little bit of bullying, you know what I mean? 여기요. Cute. 네? 안 먹을 거예요? 귤락도 떼줘야죠. 귤락이요? 여기요 하얀 거. 아 네. I love this little fan so much, dude. Use it every chance I can. Every opportunity.
the pith too. 여기요. Does look pretty good. 맛있다. Nope, she didn't like that one. 와, 대박. Hold on. Don't accept? No, accept it, obviously. 잘 먹을게요. 근데 선배, 저한테 말 놓으시면 Oh, 안 shit. 돼요? 반말? 저 선배랑 친해지고 싶은데. That was all of Chapter 안 5's items? 친해 That's insane. 보이잖아요. 그야 안 친하니까. It was like nothing. 지금은 안 친한데. Crazy dude. 아무튼 저는 선배랑 친해지고 싶으니까 앞으로 반말해줘요. I think a lot of the secret endings 알았어. involve A, right choices, and B, getting all the items. All the items are really important. 와, 대박. 유만 씨가 그때 그 선배였군요. 세상 진짜 좁네. 둘이서 또 그런 일이 있었어? 아니 어쩐지 낯이 좀 익더라니. 말숙님. Look how cute Melsook is. God, she's cute. 뭐 선생님도 한 이쁨하다 했는데 내 얼짱 후배였구나. 말 넣을게. 그놈의 아 얼짱. 완전요. 말 편하게 하세요 언니. 그럼 말 놓은 김에 우리 하식집 사람들끼리 놀러 가기로 했는데 같이 갈래? 그런 약속이 있었어? 지금 하면 되지. 안 돼? 안 될 건 없지. 너무 좋아요. 꼭 불러주세요. 아 그럼 우리 학교 다닐 때 그거 기억나? What the fuck happened to 15번 Gran? 버스의 전설. Where did she go, dude? 15번 버스면 밀크고 통학버스? Kitty cat, if you're here, I'll give you like 버스 전설의 5 more 왕가슴 minutes 선배. before I should probably send this 전설의 email out. 왕가슴 선배? I don't want to keep Kira waiting. 왕가슴 선배? Big-chested senior. Ah, Gran. Unless 땀 no, 냄새. yeah, it has to be. 땀 냄새가 좀 심하긴 하다. 그치? 넌 땀 흘리지 마. 알았지? You don't sweat. Got it. 되냐? Oh, the fuck! Don't you dare sweat. 아저씨 운전 좀 살살해요. 괜찮아? Perfect. 괜찮으세요? Oh, those buttons? That's gotta be 네, Gran. 괜찮아요. 일어날 수 있겠어요? 네. 네, 제가 잡아드릴게요. 야, 사람 날아온 거 봤어? 오 어때? 어때? How is it? 뭐가 어때? 뭘 뭐가 어때야? 저 선배 그 선배잖아. 어떤 선배? What's 15번 up, 버스 전설의 Joker? 왕가슴 선배. 야, 조용히 해. 들리겠다. 우유만 부럽다. Jealous of the milk. Oh my god, I love Melsook so much. She's such a goober. She's so cute. 저희 dude. 학교에 그런 사람이 있었어요? I'm telling you, Melsook is perfect. 이만했다니까. 에이, 과장 좀 하지 마. 아니 난 직접 봤어. Very 막 goofy. 이만했어 막. 우유만 일어났네? 네? 이제 담당 선생님이 우유만 씨 태어나도 된다고 하니까 다들 짐 챙겨서 가죠. God, you know, I was not prepared for that. 아 God 맞다. damn! 그러면 내일 하숙집 사람들이랑 규리 쌤이랑 다 같이 펜션 가는 거 어때요? 펜션? 아 우유만이 가고 싶대서요. 펜션? 체험 기념? 그래요. 가자 뭐. 내일 뭐 입지? 비키니 입어야지. 근데 아까 무슨 얘기를 그렇게 하고 있었어? 네? 아니 셋이 뭐 금방 친해진 것 같길래 놀러 가자는 얘기도 나오고. 아, 저희 셋 다 똑같이 밀크고 나왔더라고요. 밀크고? You got some mystery dice? Ooh, I want to see the 15번 mystery 버스 dice. 전설의 왕가슴 선배라고 You put them in 있었는데 shares yet? 그분 이야기하고 있었어요. 그분이 진짜 장난 아니었거든요. 그래. 재밌네. I want to see Gran's mystery dice. 같이 ASAP. 가요. 우유만 빨리 들어와. Cannonball! Oh, you got the liquid ones, Joker. Sick, dude. Yeah, those are fucking neato. The girls we loved back then. Time for more Gran. 근데
저희 진짜 여기서 놀아도 되는 Are we 거예요? allowed to have fun 진짜 here? 재밌겠다. 여기 진짜 Weird question. 예쁜데요? 얼른 들어가요. 가자. 하늘도 진짜 너무 예쁘다. 오늘만큼은 편하게 놀까? 빨리 들어가자. Wait a minute. 이야. Wait, 와. is the doctor not a romanceable option? 오빠. I don't think they are. 짱 귀엽다. I think they're just very temporary. 오, 여기 좋다. 누가 예약했어? Unless it's secret. 이따 요리해줄까? 뭐 좋아해? 우리 좀 이따 이거 가지고 놀면 되겠다. 그쵸? Yeah, oh god. 저 이런데 진짜 처음이에요. 재밌겠다. Oh, my 우리 오늘 goodness. 여기서 바베큐 The 파티예요. dress is beautiful. It's so flowy and nice. 아, 간만에 수영이나 좀 해볼까? Ooh-la. 유만 씨. 벌써 나와 있었어요? 네. 간만에 수영장 오니까 Her with that 빨리 flower 가보고 is 싶어서. destroying me right now. 저 수영복 어때요? Girls with flowers in their hair, man. 아니 저번에 사복은 예쁘다고 해주셨는데 수영복은 어떤가 해서요. 아, 진짜 예뻐요. 근데 어딜 봐야 될진 모르겠어요. 들어올래요? Duh. 그럴까요? Kabloosh. 아 추워. 유만 씨도 얼른 들어오세요. 네. Well, just a casual little step in. 그래도 오늘 수영하기 딱 좋은 날씨다. 그쵸? 맞아요. 미끄러운데 손 좀 Chocolate, what the fuck? Holy boobalobla. 너 뭐하냐? What? 다들 여기 계셨네요. Caught red-handed. 둘이서만 놀기 있어요. 우리도 이만 들어갈까요? 좋아요. Oh god, my dream. My actual dream. It's too many. It's too many. You should only ever have two. There's too many. Mouse looking grand for days. That flower's so cute, dude. I'm a sucker for girls with flowers in their hair. You look like a raisin by the end of it. Worth it, dude. Worth the suffering. All right, you buddy boy. How are things, man? We're doing our grand playthrough and a little bit of extra. We fully completed chapter 1 and 2 and 5 and got everything, I think, in there. As far as items. You still need to go back through 3, 4, and 5 for all of the story, though. And I don't think I've made it to 6 yet. Grand, duh. Dying inside like always. Same dude. I will say I do have good news, though. There's a job that I really look forward to. They really seem like a nice company and everything's chill and whatever. But they are a Canadian-based company, and I'll be working remote, but I'll still have to travel in on occasion. They'll pay for it. And then also traveling around the world to their various sites for their electrical systems and setting all that shit up or managing or whatever. Like VLANs and virtual servers, actual hardware, networking, like it's all over the place. But they got shit out in like Chile and Brazil. I think they have some stuff somewhere in Europe. I think Germany was one of them. I think they have some tech sites out in South Africa. Like it's a crazy cool job. I don't know if I'm fit for it, but I'm gonna do my damn best. But they have gotten to the point where I've had my interviews with them and I'm done. They're still doing more interviews, but they asked me for my references, which means I'm probably at the very least in the top 5 choices for who they're gonna hire. So yeah, man, we'll see. It's pretty good news so far, and I hope it becomes very real. Plus the pay is crazy good. I will finally be out of the 5-digit bracket for the first time in my entire fucking life.
which would be incredible. Also, I'd have insurance, which is probably the most important part. I really need health insurance and dental insurance at this point. Out of pocket's just too expensive, man. More grand time. Let's go. 뭐예요? 수영복 입은 김에 이런 거 붙이고 싶은데. Can see you in 내가 Canada? 하는 거 I 잘 probably 안 will. 되네. I think. 어떤 거 했으면 좋겠어? 이거 I think 어때요? Alberta, 이거 Canada is 붙이면 where they're 되게 based 예쁠 것 out of. 그래? But they 그럼 이걸로 붙여줘. bring people in to 그럴까요? something that started with the letter M. M is in mango. M is in Montana. M is in I don't know. 이렇게 하는 게 맞겠죠? 그냥 물 It was like 붙이고 it 조금만 was like a 있다가 10-letter 떼면 돼. M word. And I forget what the fuck it was, but those are the two places I know of in Canada that I would likely be at. Oh no, it broke! 반밖에 없네. Didn't let it sit long enough. Oh no. 아니야, 괜찮아. 잘했어, 우유만. Oh. Is she upset about that? 우유만 씨인데 뭘. 가봐. 네. 여러분 다들 장 채웠나요? What the fuck was that shit about? Hell yeah. Oh, I forgot about the little dinner party. 유만아 여기까지 왔는데 너가 건배사 좀 해봐. Yeah, depending on where I go, if I have time, I'll see whoever, man. It'll be awesome. 빨리 해. She did hate that Joker. What the fuck? Okay, hold on. What did I do last time? I think last time I did sexily. I did do sexily. 여러분 다들 장 채웠나요? Let's do wittily? 빨리 해. I don't think this character's very witty. 제 이름으로 삼행시 해보겠습니다. 운 띄워주세요. 우. 우리의 웃음이 가득한 유. 유쾌한 이 순간을 만. 만끽하며 건배합시다. 짠. Bunch of fucking goobers. Gran liked it and Malsilk liked it. That's all that matters. 아, 다들 여기 옥탑뷰 봤어요? 헐, 여기 옥탑이 있었어요? 나 볼래요. 보러 갈 사람. 나도 갈래요. 같이 가요. 아, 다들 어디 가는 거야? 오늘 컨셉이 단합인데. 에이 그냥 저 사람들 놔두고 우리끼리 고기 먹죠. 제가 쌈 싸줄게요. Ooh, she 저 said. 이미 싸고 있었는데요. 저도요. 뭘 넣으면 그렇게 Like a city that starts with M? 저거 Maybe, 먹으면 yeah. 죽겠는데. 유만 씨 여기서 뭐 먹을래요? I forget what it was. And I think they only said it. I think they only said it in the interview, but I don't know. I think it was a city that started with M, not like not a state, not a country, not a territory or whatever. I think so. Gotta go with the nurse. Oh man. Oh no. That's Yuna. That's the nurse, Yuri. And that's Yujeong. You're Albert and Nass trying to figure it out? I don't know, man. Maybe it was a fucking territory, I don't know. Let's go with Yujeong. I never get to see anything from her. 저는 이거 먹을게요. 저게 입에 들어가요? She's a little on the quiet side, but she's very cute. 관절 탈고 걸릴 수도 있으니까. 자, 유만님. 아. Holy shit, that's huge. Oh my god! He's gonna choke and die, dude. 저게 들어가네? Is this a bad ending? There are 3 territories in Canada and none start with an M. I don't know, man. 핸드폰 있는 사람. I think it was like 저던데. it looked like Montana, but it was not Montana. 저 있어요. But it was 제 like 찍어요. 10 or 그거 12 이쁘게 안 letters 나온단 long. 말이에요. 우리 그냥 안에 갔다 올까요? Territory or a city? I don't fucking know, Joker. 내 거로 Tell you what, 찍으면 if I 되는데? get the job, 내 I'll 거로 find out and 찍으면 tell you. 되는데. 다들 어디 가요? 아, but 시너지가 너무 좋다. 내 덕분인 것 같고. 우유만. 왜? Yoman. 일로 좀 와봐. 아 왜? 빨리 와봐. 우리끼리 이거 못해. Medicine hat? No, it was all one word. It was all one word for sure. 아 알겠어.
아 왜? 어? 운전도 내가 해, 고기도 내가 구워. 또 얼마나 부려먹으려고 그러는 건데? 어? 짠! 깜짝이야. 생일 축하해. Oh, this is where I did the harem ending last time. 축하합니다. 생일 축하합니다. Aw, so cute. 사랑하는 유만 씨 생일 축하합니다. Very cute. 얼른 쳐보라요. Malsuk just, I guess. 아, 난 이런 줄도 모르고 엄청 투덜거렸는데 다들 고마워요. 나 진짜 이렇게 많은 사람들한테 축하받는 거 처음이에요. Yeah, congrats from Korean. 유만 씨 생일 축하해. 그동안 내 옆에서 고생 많았어. 앞으로도 잘 부탁해. 감사합니다, 과장님. 내년 생일도 내가 챙겨줄게. 다음엔 연차 써서. She 이건 does 제 not, there's no 보답입니다. way she likes 유만 that. 씨 지금 장난해? 죄송합니다. 제가 너무 신났습니다. Oh, 이런 장난은 치지 마. oh, pull stunt, pull another stunt. 12 more stunts. Manitoba. Oh, maybe that was it. Maybe it was Manitoba. 행복합니다. Maybe that was it. 다들 잠들었네. 난 어디서 자지? I don't need that. Oh, that's a province? Man, I don't know the difference. 여기서 자야겠다. I mean, you just know which one's grand. 근데 어느 There's no way you 쪽을 can't 보고 둬야 know. 되지? Grand. Duh. Jesus Christ. 과장님 자요? Oh. Oh, I built a deep enough affection that I think we 왜? unlocked her 그냥 자기 심심했어요. final branching path, I guess. 그럼 얘기 좀 더 하다 잘까? 오늘 많이 Oh, she wants to 못했잖아. talk this time. 맞아요. 혹시 회복하는 동안 내가 연락 없어서 서운했어? 안 서운했으면 거짓말이고, 근데 출장 가셨다고 하니까 어쩔 수 없죠. 가뜩이나 너 없는 출장이라 허전했는데 사고 소식 듣고 바로 오고 싶었어. Aww. 앞으로 나 없을 땐 다치지 마. 네, No 노력해볼게요, promises. 과장님. He said, I'll try my best, Chief. Oh my god. 그리고 회사 밖에선 과장님 말고 이름으로 불러줘. 너무 딱딱하잖아. 네, 그럴게요. 잘 자, 우유만. 네, 그라님. I could listen to that voice forever. Fuck. Yeah. You know? Did I ever get this far before? 아 우유만 이거 먹으면서 가. 감사합니다. Malsuk's outfits are so cute. 까먹지 말고. She wears like the newer, cuter stuff, and then she wears like very 희정아 traditional. 언니 양말 좀. She's all over the place. 네. I love it, Malsuk. 저한테 주세요. Gacha! 오케이, 여기요. 고마워요 오빠. 유만 씨, 저 오늘 회사 가요. 진짜요? 왜요? 사업 안 짜는 거 그라님 봐주신대요. 아, 진짜요? 그라님, 오늘 오후에 회사로 갈게요. 그렇게 해요. 가자 우유만. 네. 아 그라님 잠깐만. 이거 먹으면서 가요. See, telling you, Malsuk and Gran. If there was a throuple, they'd be a great combo. 확실히 과장님이랑 출근하면 지각 걱정은 없어서 좋네요. 우유만
유만 씨 지각 쌓이면 면담인 거 알지? 네. Oh, this shit's funny, dude. I remember this now. Okay, I did get this far. 오늘 아침 일찍부터 사람이 엄청 많네요. This save here is ridiculous and so good. 귀 좀. 예? 나 방귀 나올 것 같다. 예? 방귀요? 조용히 해. 내가 하나 둘 셋 하면 대신 소리 좀 질러줘. 하나 둘. Oh my fucking god. 와! 아, 뭡니까? 아침부터 짜증나게 진짜. 근데 무슨 냄새 안 나요? Oh my god, dude. That's really funny. I 과장님 love it so 도시락 much. 드셔도 돼요? 죽 드셔야 되는 거 아니에요? 괜찮거든. 나 이거 주면 안 돼? 노란 거 이거? Duh, of course you can. 그러니까 Whatever 이거 the fuck you 말씀하시는 want. 거죠? Almost. 여기서 제일 맛있는데 양은 제일 적은 이 계란말이. Worm says Gran is so hot. She could lift her leg and let it rip and no one would say a thing. 네. If anything, everyone would just say thank you. 두 분 다 여기 계셨네요. 우선 씨 왔어? Oh yeah, I absolutely 오늘 blew this 계란말이 last 있네요. time. 계란말이 왜? 이거 과장님이 좋아하시는 거잖아요. 주기 힘들었던 것 같은데 이거 그냥 유만 씨 드세요. 뭐야, 우선 씨가 왜 그래? 제 거 드리려고요. 우선 씨. 우사원 거 뺏지 마시고 그냥 제 거 드세요. 진짜 우선 씨는 센스가 좋아. 제가 과장님 건 꽉 잡고 있잖아요. 고마워 우선 씨. What's going on here? 저도 What's 동과장님에 going 대한 on 걸 아주 꽉 잡고 here? 있습니다. 아무래도 Suspicious. 그러시겠죠. 저보다 과장님하고 호흡도 많이 맞추셨고. 그럼 말 나온 김에 가볍게 이구동성 게임 한번 해볼까요? Just for laughs. 좋아요. 콜. No other 둘이 reason. 뭐해? 밥 먹자. 아니요. 과장님, No, 저희 chief, this is 진지합니다. serious. 이건 자존심 싸움이에요. 말고 뭐 션드르. 이런 걸로 진지해? 괜찮습니다. 빨리 문제 주십시오. 뭐가 괜찮다는 거야? Gran's like, what the fuck is going on? 알았어. 그럼 문제 낼게. 내가 좋아하는 동물은? Yeah, I don't think I've ever seen her with a dog or a cat, but I'm gonna go with cat. 강아지. 뭐야 유만 씨? 어떻게 알았어? 아, 방에 고양이 사진 있으시잖아요. 뭐야? 그건 또 언제 봤대? 방이요? 어? 지금 그란님이 잠자고 그런 방만 하는 거예요? 네? 설마 두 분 같이 살아요? 아, 같이 살다니요. 그게 무슨 소리예요? 우선 씨 무슨 그런 농담을 해? 아니 아까 전에 분명히 이거 방이라고 말씀하셨잖아요. Cut. 방? 방이라고 했나? Saw when you bent over the desk last 자리라고 time. 하지 않았나? 자리 She's 그쵸? so hot. 저기 저 사무실 자리. 그럼 제가 잘못 들은 겁니까? Yeah, you misheard, you fucking idiot. 그렇다니까요. You fucking noob. 자, 두 번째 질문. Next question. 내가 제일 좋아하는 Favorite type 스타킹 of 종류는? stockings. Well, we all know this. Black, baby. 검은색 스타킹. I like whatever you say, 제가 they 세상 say the 스타킹 다 opposite. 사드려봤는데 그라님 최애는 무조건 검은색 스타킹입니다. 검스. 기억하네. 내가 이래서 유만 씨를 좋아해. Oh my god, great. 나에 대한 기억력이 은근 좋아. 앞으로도 계속 알려주십시오. 제가 다 기억하겠습니다. Just the way she's looking at me. Oh god, oh fuck, oh god, oh fuck, oh god, oh fuck. 손님 오셨는데요. 아 맞다. 오기로 Yes? 했었는데. 누구요? 저 왔어요. 나 적당한 때 잘 찾아온 거 맞죠? Oh, is that Yuna? 시간 좀 내줘요. No. Is it? No. 자고 싶다. 맞아. Oh, 나도 this is the 이제 yeah. 제대로 yeah. 된 사업 좀 해보려고요. 그럼 발표를 시작하겠습니다.
자고 가고 자꾸 가고 싶은 나의 잠자리. 자고 싶다. 이상으로 발표를 마치겠습니다. PPT 좋다. 오늘 발표 피드백은 내가 문서로 정리해서 줄게요. 네. 난 다음 회의가 있어서. 떨려 죽는 줄. 나도 사업하면 저렇게 멋진 커리어 어머니 될 수 있겠죠? 글쎄요. 그래서 어땠어요? 사업 구성안? I don't fucking know. There we go. That's what we wanted. Okay, cool. What do we want to do? Thought it was a dream? You were amazing, couldn't focus? I actually don't remember what I picked last time. 이상으로 Thought it was a 발표를 dream. 마치겠습니다. Okay. Let's just say you were 완전 amazing. 멋있어요. 완전 달라 보여요. 진짜요? 네. That's 계속 you 노는 now, 것 같았는데 right? 이런 Yeah, 것도 you 언제 준비한 거예요? 나도 이젠 나아가야 되니까 뭐라도 좀 준비해본 거죠. 아주 좋은 스타트인데요. 다행이다. 이제 좀 어른이 된 것 같아요. 오늘은 진짜 인정해드릴게요. 그럼 머린 쓰담쓰담 해주세요. And pat my head? 아이고 Oh 잘했어요, my God. 유나 씨. Dork. 아 맞다. 근데 유마 씨 병원 가야 된다고 하지 않았어요? 지금 몇 시지? 저 먼저 일어날게요. 아 집에서 봐요. If only this is what life was actually like. Best life. Oh, that's right. 이상으로 발표를 마치겠습니다. Skip. 아 이건 집중이 Focus. 너무 안 돼요. 에? 그렇게 별로였어요? 아니 이 발표를 들으라는 거예요, 말라는 거예요. 아니 나는 그게 아니 너무 예쁘잖아요. 네? What? 아 너무 예뻐서 집중이 안 Oh, 된다고 distracted 집중이. because she's so pretty. 아니 그렇게 예쁘게 하고 와서 발표를 You 하면 gotta tone down being so 사람들이 뭐 hot. 들리겠어요? 에? 얼굴만 보고 있지? 깜짝 놀랬잖아요. Aw, she 이거 actually 뭐 liked 얼굴 that. 가릴 수도 없고 이거. Surprising. 방법이 필요하긴 해요. 알았어요. 저 일단 병원 때문에 먼저 나가보는데 방법을 한번 생각해봐요. 방법이 있을까 싶긴 한데 알겠어요. 좀 이따 집에서 봐요. 네. 네. 어? 말숙이?
아 정말. Masuk, what are you doing? 뭐야 무슨 얘기를 하는 거야? 아 맞아요. 들어봐야 할 것 같은데. I think last time it did not play it cool. I think I sat beside her, so let's sit behind her. And see if we can try to like just listen, I guess. It's the other choice. 어머 지금 뭐 하시는 거예요? 아 여기 자리 있었나요? 잠시만 앉아 있으면 안 될까요? 되겠어요? 2분이면 됩니다. 잠깐 카페에 나왔더니 여기 헌팅하는 곳 아니거든요? 근데요? 제발 저 좀 피곤하게 하지 마세요. 그게 무슨 뜻이에요? 아씨 얼굴 가리고 다니든가 해야지. 그게 뭐요? 얼굴 안 가리시겠다? 저 남자친구 있다고요. 거짓말하지 마세요. Stop 그렇게 lying. 믿고 싶으신 거겠죠? 저 진짜 있다고요. 그러니까 가시라고요. He's getting in a fucking argument. 네, 그럼 쉬세요. Oh my god. 야 고말수. Oh, I guess he ran into her either way. 아는 사람이에요? Okay, we did the grab by the collar. Which one did we do? Yeah, we did do grab by the collar. Takeaway or drag away? What? That's okay, Kitty. So takeaway grabs that, and maybe grab away grabs her. 지금 이게 뭐 하는 겁니까? 몇 살이시죠? 뭐요? 나이도 있으신 분이 이러면 안 되는 거 아닙니까? 야 너 미쳤어? 그래 나 미쳤다. 이번에도 뭐 한 50 받고 이러냐? 이 사람이 진짜 모델 계약서? 나 모델 계약 중이었다고. 그럼 이분은 에이전시 대표님이셔. Okay. Let's do the other one, the drag away. Maybe it's pretty goofy. 너 진짜 나 화나게 할래? Oh no. 가자고. 이거 놓으라고. 너라면 놓겠냐? 놓으라고 했지 내가. Yeah, she's 말씀님, stoned. 아, 네, 좀 괜찮아요. 자, 네가 네 눈으로 봐. 모델 계약서? She big mad. Done diddly goofed. Done diddly goofed. Alright, we'll go with the classic, which is grab by the collar. 나이도 있으신 분이 이게 Hey, 뭐 you 하는 짓입니까? bitch! 이거 좀 놓고 얘기하시죠? 대표님 괜찮으세요? 너 지금 이게 뭐 하는 짓이야? 너야말로 뭐 하는 짓이야? 너가 네 입으로 이상한 거 설명해봐. 모델 계약서? Oh, I guess all three just kind of have the 나 same, 모델 like... 계약 중이었다고. 그럼 이분은 에이전시 대표님이셔. 안녕하세요. 이 사람은 누굽니까? 누군데 계약 중에 이렇게 행패를 부려요? 저희 연인 사이입니다. Oh, shit. 그러니까 둘이 교제하는 사이라고요? 말숙님, 사귀시는 분 없다고 하지 않으셨네? 아니 그게 아직 계약 전이니까 본 활동 전까지 정리해 주세요. 오늘 일은 Oh no, I don't want to take away from her modeling opportunity. That's terrible. 야, 우리가 언제 사귀었어? Just now. 말수가 미안. 내가 완전 잘못 알았다. 내가 일 다 망쳐버렸네. 다시 사과드려야지. 너 말대로 그 일 이제 그만뒀고 이제 모델 일 제대로 해볼 테니까 이제 그런 오해 하지 마. 먼저 가볼게. 아 진짜 왜 오버해가지고
Because you're in love, buddy. Well, maybe a little too in love. I don't know. Good job. Your career prospects. 이모님 오셨어요? 진료 받으러 오신 거예요? I wonder, what was that third option? Just friends, I think. I think it ruined it kind of either way more. I don't think there's any avoiding it. Oh, I teased her last time. Terrible. Little huggy wuggy. There. Pat. 진정이 좀 됐어요? 저 따라와요. 내가 스트레스 풀어줄게요. That'll help relieve your stress. Yeah, what's up, Stream Hub? Appreciate that lurk, baby. 괜찮아요? 저번부터 기침하시는 것 같은데. 괜찮아요. 혹시 무슨 일이 있어요? 별일 아니에요. Her eyes are so sparkly. 별일 아닌데 그렇게 울어요? 무슨 일인데요? 나한테 얘기하면 좀 편해지지 않을까요? 일 때문에 그래요? 아니면 누가 막 괴롭혀요? 그냥 일이 힘들어서요. 버티면 괜찮아지겠지 했는데 She got COVID 27 now. 잘 안 되네요. That's right, Mom. Gotta suck it out of her. You know? 아, 민망하다. 우는 모습이나 보여주고 이런 모습 안 보여주고 싶었는데. So, Kitty, 아니 나한테도 안 보여주면 yeah, 어떻게 you might get a 먹으려고 call 그랬어요? either tomorrow 딱 or the next 걸렸으니까 day. 내가 스트레스 I don't think they're 제대로 gonna call 풀어줄게요. anywhere past 이 Wednesday, though. 스트레스는 누르고 있는 것보다 확 터트려야 제맛이거든요. 어떻게 해요? So just keep an eye out for a call from Subnet. I don't know what number they're gonna use, but I know the company is Subnet. And I don't think... Oh, actually, you know what? You're gonna probably get a call from Kira from Cinerfac. Yeah, it should be from Kira from Cinerfac. Kira from Cinerfac. Yeah, not Subnet, not Subnet. They're I read the text wrong, and they're actually finishing their interviews up through like Wednesday into business. But Kira is the recruiter that sent me to them and got me interviews and has like a good bond with that company. And I think Kira's who's gonna call you. She sounds cute. I wonder if she's single. Her voice is very nice. I'm not gonna lie, kitty cat. You should ask her and find out what she calls. Oh my god, I'll fucking murder you. Honestly, I'm also not opposed, but it would be pretty weird. But hey, man, if you're smooth enough to make her laugh and squeeze out some deets, I'm not gonna be mad about it. Oh my god, you have the option to punch her? What the fuck? I punched her last time? What the fuck? Oh, she throws me off a building, dude. Oh, that's right. The punching was good. She liked it because it got her frustration out. Not gonna tell her to smile. Fuck now. 자, 잘 봐요. 야 이 씨발들아, 이 새끼들아, 다 뒤져라. Just scream affinities. 유만 씨 되게 상스러우시네요. 근데 이렇게 해야 스트레스가 풀리거든요. 이 예쁘고 좋은 말로는 스트레스가 해결이 안 돼요. 근데 저 욕해본 적이 없는데 Never cursed before. Is it okay if I try? 아름욕이라도 하나 꺼내봐요. It's gonna be bad. 야 이 똥멍청이들아. You stupid poop heads. You did it. 너만 힘드냐? 이 바보들아. 지금 꽉 막혀 있는 걸 토해내야 되는데 그리스는 그러기엔 사람이 너무 착해가지고. 야 이 형들아, 니들 때문에 내가 병원을 나가는 거야.
같은 새들아. 그러니까 이 X발 그냥 X발 살아라. 개 같은 새끼야. Oh my. 우와. 고마워요 유만 씨. 기분이 너무 나아졌어요. 그랬다면 다행이죠. Hehehe. Nope, not the super good option. I hate it. Throw it down the trash. I've got the 자, black lung. 스트레스 받게 하는 것들은 우리가 우리 피할 펀치 수 펀치, 없으니까 우우. 이 허공에 주먹을 날리는 거예요. 허공이에요? 응? 막 이렇게 휘두르면 되거든요. 이렇게 하! 흐아! 규리쌤은 제 손바닥에 주먹 한번 날려봐요. 이렇게요? 에이, 그렇게 해서 스트레스가 풀리겠어요? 훨씬 더 세게. 자, 그만. 아, 됐다. 우, 스트레스 풀렸죠? 아니요. 조금만 더 해보면 안 돼요? 아니야. 충분히 풀렸어요. 내가 봤어요. 아, 아쉽다. 야. 유정 씨. 유만님. 장 보고 오시는 길이에요? 네. 먹을 거랑 떨어진 거 Oh, 이것저것 좀 nice. 샀어요. 제가 들어줄게요. 괜찮아요. 아이, 그럼 하나만이라도 들게 해줘요. 그럼 이것만 좀 부탁드릴게요. Yeah, sure. 그 시험 공부는 잘 돼가요? 일 때문에 시간 많지 않을 텐데. 틈틈이 하고 있어요. 요즘에는 일하는 것도 재밌고 집에 가는 것도 재밌어요. 저 하숙집 진짜 잘 들어온 것 같아요. 유만 씨는 어때요? 저 하숙집 들어간 거 후회하지 않으세요? 네? 후회요? 네. 전 다른 사람들처럼 활발하지도 않고 우중충하다는 얘기 많이 들어서요. 혹시라도 후회하실까봐 해서요. Aw. She's so nice. I don't remember this at all. Okay, we're almost there. Sausage Guy's advice? I never noticed the finishing thing was that. Huh. I did happiness last time and I don't remember shit about fuck. We'll do gratitude this time. 우중충하면 어때요? 일만 잘하면 됐지. Oh no. 덕분에 집이 매일 이렇게 Does not like 깨끗한데 제가 왜 후회하겠어요? I think the happiness is 진짜 the best 감사해요. option. 해야 할 일을 했을 뿐인데요, 뭐. 요즘은 하숙집 사람들이 나보다 유정 씨를 더 좋아하는 것 같다니까요. 앞으로 진짜 잘 부탁해요. Jeez. With a handshake? Oh no. That's ridiculous. What's the smile option? 유정 씨 되게 무뚝뚝한 성격인 거 아시죠? 제가 좀 소심하기도 해서. Who's that running in the 안 좋다는 게 background? 아니에요. 그래서 가끔씩 유정 씨가 웃을 때면 그게 너무 예쁘다고요. 네? 그게 뭐예요? 그래 이런 거 앞으로 하숙집에 있으면서 많이 웃어줘요. 참고로 강요하는 건 아니에요. 네. 앞으로 더 많이 웃을게요. Oh, apparently she liked that option. Go figure. 무슨 일이지? Oh, this is the paparazzi shenanigans. And the Yun B crying. 유정 씨. Damn, dude. She got a nice little booty too. 하십니까? 이번 갑질 사건으로 광고계약 위반하여 발생한 억대 위약금은 어떻게 하실 계획입니까? 다들 그만하세요. 밀크걸즈 활동 시에도 비슷한 논란이 있었는데 다들 그만! The 저는 그 milk 사진 속 girls. 돼지옷 입은 양유정입니다. 그리고 지금은 민정 언니의 친한 동생이기도 하죠. 그날 민정 언니는 스태프인 저에게 함께 식사를 하자며 곁을 내줬을 뿐 그런 사람 아니에요. 그 사진은 악의적으로 편집된 거라고요. 저희는 분명 시민 제보를 통해 그 사진을 받았고 그러면 피해자인 저한테 먼저 확인해 보셨어야죠. 다시 말하지만 민정 언니가 갑질했다는 이야기는 전부 거짓말이에요. 그러니까 이제 민정 언니 그만 괴롭히세요. 언니 이제 그만 들어가요. I wonder if I should invest in a new microphone at some point. Maybe get a shotgun mic.
I 민정님. could sit out of the way too. 오빠 nicely. 왔어요? 울어요? 아 왜? 슬퍼서 우는 건 아니고 오빠 여기 앉아요. 아니 이제 괜찮은 줄 알았는데 뭐가 더 있는 거예요? 아니 그냥 끝났다고 생각하니까 속이 후련하기도 하고 그동안 고생한 게 생각나서. Feels so weird. What did I do last time? Did I do a smooch? I did do a smooch. Do it again. 오빠 눈물 멈췄다. Wait a minute. 뭐예요? Isn't that 놀랬잖아요. Malsuk's younger 아, sister? 민정님이 안 울었으면 I think it 좋겠단 is. 말이에요. Uh-oh. It's okay. It's just a little smooch. A little smoochy woochy. It's fine. 잘 자요. 이제 좀 정리. Cheating a grand, you fucking rat. 형. 오유만이. Long, long man. 형은요? 아직 솔로야. 사장님 여기 전화 주세요. Dude, what is the secret route to 서서 unlock 먹겠는데 Sausage 뭐해? Man? 형 저 있잖아요. 아니다. I gotta find out soon. 뭔데? 사람 열받게 하네 이것도. 너 인성 문제 있어? 아니 인성 말고 사실 다른 문제가 있는데. There's something else. I'm in love with you. 이거 연애네. 영. 어? 연애 문제야 이거. 어떻게 하셨어요? 쉽게 생각해라. 누구랑 있을 때가 행복했고 가장 너도 할 수 있는지 그것만 보면 돼. I wonder if I just choose Gran 나다울 수 and it just plays a scene, or if it's like a whole extra chapter. 그 사람이 네 진짜 인연인 거야. 형 고마워요. 이제 알겠어요. 짠할까? 나 지가 없다. 네가 살아. I didn't bring my wallet. You're paying. Okay, thanks. Oh wow, I've got 4 choices. What the fuck? 이제야 좀 시간이 생겼네? Okay, that's all it is. You just choose it. I guess that's it. I wonder if there's QTE in it. That'd be fun. 잘 마무리돼서 She wants to play 다행이에요. golf though? Ugh. 유만 씨랑 해서 의미 있었어. 아, 유만 씨 골프 좀 쳐? 나 자세 좀 잡아줄래? Oh? Help with her stance. Catcher? What the fuck does catcher mean? Like wrap around her? That bullshit? Show her your hip thrust? Oh, I want to. No sex till marriage. 자세 정도는 잡아드릴 수 있어요. 정말? 네, 한번 서보실래요? 그래. Catcher? 잠시만요. 실례할게요. 오. 골반이 조금 더 세워져도 되고요. Jesus Christ. Keep touching her. Don't stop. 살을 조금만 더 모아볼까요? 네, 이렇게 하면 훨씬 더 잘 될 거예요. 그래? 어디 불편하세요? 아니야, 아무것도. 그럼 한번 쳐볼까요? Oh God. I was about to say back up. Oh! God, it's way too close to the camera. Freaking me out. 샷! Yay! 유만 씨가 잡아주니까 확실히 좋은데? Cute. 그래서 요즘 어때? 어떤 거요? I think this might just be a whole chapter 하숙집 dedicated to 말이야. Gran. 지내는 사람 달라졌는데 어떠냐고. I only have eyes for Gran. 근데 뭐 사람 달라진 거야 뭐 저한테 별로 안 중요한데요? 과장님이 계시는 게 중요하지. 뭐야? He still calls her 내가 manager? 유만 씨한테 그렇게 So 중요해? weird. 당연하죠. 엄청 중요하죠. 없으면 얼마나 신경이 쓰이는데. Just call her Gran, dude. Use her name. 근데 과장님 Wait, 왜요? are they at the 혹시 office? 사람 바뀌어서 좀 No. 불편하신 거 있으셨어요? 아니? 딱히 그런 건 아닌데 뭐 언제까지 여기 있을 순 없으니까. 우유만 씨, 나 그냥 하숙집 나갈까? Should I just move out of the boarding house? Well,
if she wants brutal honesty. Yeah. Who knows? Maybe I'll move in with her. No. 고민이 좀 되긴 하지. Uh-oh, that's not the good 이참에 music you want to 나가실래요? hear. 아니 나갈 마음이 있다고 하시니까 말씀드리는 건데 솔직히 과장님 때문에 저희 하숙집 평균 연령이 좀 높아졌거든요. 내가 나이가 많아서 나가야 한다고 말하는 거야? Leave because I'm 요즘 old. 느낌으로 가려면 예. 아니 근데 이건 진짜 나간다고 하셨으니까 사업적인 면에서 말씀드리는 거지 악감정은 없어요. 차라리 욕을 해. 아 과장님. 젊은 애들이랑 I didn't think it was gonna turn into this. 아 잠깐만. 감정 상하게 없게 해요. 아 오늘 Holy fucking shit. 근데 과장님 왜요? 혹시 사람 She just asked if she should move out. I didn't know it was gonna turn into, hey, you're old. What the fuck? 나가지 마요 과장님. I thought it was gonna be 내가 supportive. 나가줘야 다른 친구들이 Jesus. 더 들어올 수 있지 않을까? 누가 과장님한테 그런 거 말했어요? 나가지 말고 나랑 하숙집에 있어요. 알았어, 우유만. 과장님 혹시 다른 집 God, 좋아하세요? dude. 아니, 그건 아니고 그럼 왜 나가시려고 하는 거예요? Why are you trying to move out? 그냥 앞으로 출장 가는 More 일도 더 business 많아질 trips 것 from now 같아서. on. 유만 씨는 어떻게 생각해? 나 출장 앞으로 계속 많아지는 거? I don't know. I don't know if she'll like the let's go together, but let's try it. 나도 같이 She might not like 들어가줘요. it. 유만 씨, 출장은 여행 같은 게 아니야. Yeah. 아이 그건 저도 알아요. 근데 그냥 과장님이랑 같이 있고 싶다고요. 그게 이유여도 말이죠. Too clingy. She'll probably. 진심이야? Oh, she likes it. 그럼요. 과장님은 아니에요? Shit. All right. She really 나도 liked 어딜 it. 가든 유만 씨랑 같이 있는 게 좋아. She got a wound on her 다음 finger. 출장 때는 같이 가자. A little cut mark or something. I don't know. Ba-da-dum-ba-ba-da. Ooh. 과장님. Damn. 왜? Damn. 우리 일하러 온 거 맞아요? 유만 씨, 우리 회사 신제품 Company's new swimsuit line. 수영복 테스트하러 온 거잖아. Yeah. Okay. 그리고 내가 밖에선 이름 부르라 그랬지. 아 맞다. 그란님. Yeah. Say the 뭐 name. 출장으로 온 거긴 한데 온 김에 좀 즐길 순 있지? 네? 즐기다뇨? 유만 씨 일로 와봐. 네. 집에서 하는 거랑은 또 다른 느낌이지. Do it again. Yeah. Do it some more. Yay! Random questions with Gran. You've obtained a new reward. That's it. Happily ever after on the yacht, half naked. I like all these little takes. It's so cute. Oh, that's why you get the wings. When what's her face knocks you out, you get the wings because it's related to her fucking acting or her modeling. For Malsuk. Oh, she's so cute. I bet the filming for this was so fucking funny. Oh, this motherfucker. What's really funny is, for the most part, they're just flirting with the cameraman. Ooh. Story Taco! Thank you for playing. Oh my God, Malsuk. This looks like this is a really fun game to like film and put into motion on set. I bet they had a blast being just absolute dorks. Probably a lot of retakes. The happy ending!
hell? Sick, dude. Wee woo. Wee woo. What was 6? Ah. We did it! Alright, that's it for that. Hold on. That is it for 5 hearts on the One Roof 2 for today. That is the Grand Saga. We did it. Now to become gay. No! I gotta see if I can romance the doctor. And then my sweet, sweet Malasuk. My sweet beloved Malasuk. I cannot abandon her. I will not. Let's see. Put some regular music on now. 나 집 갈래. 아이 무슨 집이야. 보드 타러 간만에 나왔는데 좀만 더 타다 가자. 자꾸 열받게 할래? 알겠어. 미안. 다음부턴 그러지 마. Oh, I was like, where the fuck is that coming from? I meant to play music. I didn't mean if I could play a clip. Ja. And so we got E-Up. I think, yeah, Prone went offline. Morgentage is for sure offline. Oh, he's playing some Megabonk? Okay. I feel you. Triple whatever. Tiddly is offline. Becky who? Becca Boom. Oh, no, here it is. Good old Elden Ring, baby. I'm trying to, but in case you haven't noticed, I'm not the most it's magic of the sort. Let's see. Look at my magic. It's so tiny. Fuck. This fight is pure cinema. Oh! Fuck up! Oh god, what the fuck? Of course you have to be there. Maybe I'm all right, too chat. under level for this I'm gonna fight. send you. I think I'm gonna send you to. Yes, I've gone to the Chocolate second Iguana. phase where he just summons the fucking apocalypse. I'm gonna send you to Chocolate Iguana. I love you guys. You have a good night. Enjoy games with him. He's doing some Elden Ring. I still got some calls to make and plans to make. But I will see you guys tomorrow, either for some more 5 hearts or maybe some chaotic shoot 'em up fun stuff. We'll see. If anything, we'll probably do like Malso's branch this time or something. But I love you guys. Good night and goodbye. Have a wonderful evening. And give Chocolate lots of love, man. Lots of love, follows, all that shit, dude. He deserves it. Before you have time to use that. Woo! Oh my god, Easy Wendy's rating! 80 there!